Hi, what causes in a woman a kuruta? Ebu belly guamo, billion. What you plan to men a pilotimo? What is seven guamo, billion? Kulio, bilio, Chukoki Kabiama. Woronanya, Kulio, bilio, Chukoki Kabiama. Woronanya, Kulio, bilisiano, Chukoki Kabiama. Serenanya, Kulio, Biliano, Chukoki Kabia, Serenanya. Maximum respect to my own talented leader, Prophet Mazinan the Kano. You kept quiet, America kept quiet, you ain't kept quiet, the whole world kept quiet. See, you kept quiet, America kept quiet, you ain't kept quiet, the whole world kept quiet. See, you kept quiet, America kept quiet, you ain't kept quiet, the whole world kept quiet. See, you kept quiet, America kept quiet, you kept quiet, the whole world kept quiet. They came from Sahel, they came from Chad, they came from Niger. Senegal and Mali, blaming our land, killing our people because of the sins. My God, got to be the bushes now, they're everywhere. Kidnapping and killing people every day. Raping and killing our women and men, slaughtering them in the family. They go, kidnapping and killing Christians night and day, and nobody they talk. Timo, dividing and ruling we anyhow. As if you're not human being, my God. Abducting and killing Biafra every day. And who want to watch, no one to see. But you're not too many people to but it's happening below. Justification, they rape our papa, they rape our mama. He go down, he go to me, we are one. He shall never get we are one. The rubber is so good, we are one. He's all security, we are one. Over the Calabari, we are one. Calabar and Libo, we are one. He go down, he go to me, we are one. He shall never get we are one. Rubber is so good, we are one. He's all security, we are one. Over the Calabari, we are one. Calabar and Libo, we are one. They split us, just the killers. They rape our papa, they rape our mama, they rape our wives, they rape our girls, they rape our sisters, raping even our children, raping their car with the gospel and to women with the top and they die. Small, 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 Go to the one nation, wake up now and fight for your freedom. Wake up, your foundation, wake up now and fight for your freedom. Wake up, go to the one nation, wake up now and fight for your freedom. Wake up, your foundation, wake up now and fight for your freedom. Wake up, Massimo, you're running a bastion, Mohammed, you're running a bastion. I want to worship in the holy God, and you said you're going to be in Akachukwu. We are all in Biafra, gathered together to worship Him. We are all in Biafra, gathered together to worship Him. In one accord, we are all in Biafra, gathered together to worship Him. I love to worship in the holy God. You said you're going to be in Akachukwu. I love you.
respect you, Mr. Blair, Simon Pepper, and all the hard papers around the globe. And I don't want Biafra in Biafra. But I don't want Biafra in Biafra. Wow. Ụmụada ekene m na ụmụnne m ekene nwoke kene nwaanyị kene ikwu na ibe kene nze na ọzọ kene ụmụ okoro Igbo jide ebube eyi wee kene ụmụada na ụmụ ọkpụ kene ahịa na anụ ụbọchị naanị Igbo jide ebube kene mmụọ nwe ya wa ahịa mmụọ nkwụ ada mmụọ na-ekene mmụọ eke ada ekene mmụọ ye ana m ekene mmụọ afọ ada mmụọ na-ekene wee kene mmiri niile nọ n'ala Igbo kene mmụọ nwe ya wụ mmiri ada mmụọ na-ekene mmiri niile nọ n'ala Igbo kene mmụọ nwe ya wụ mmiri wee kene obi Igbo kene mmụọ niile nọ n'obi Igbo kene mmụọ Igbo jide ebube n'obi Igbo wee kene Chukwu okike abịa ma wee kene ndị mbụ na ndị egerebe nna eyi kene ndị chi ya n'Igbo niile wee kene nna m Igbo ana m ekene gị wee kene anya na-anọ wee kene aja n'Igbo kene mmụọ niile Igbo ji ide ebube kene mmụọ eji wee biwe ahụ n'Igbo wee kene nna m Igbo wee kene Chukwu si ana m ekene anyị ejere tata nata n'udo na-enweghị nsogbu ahụ na ana m ekene Chukwu si anụ anya nwa nwe ike onwe onye ọzọ nwe ike ahụ Chukwu ọkwa Chukwu nwe ike ụmụ Chukwu oke abịa ma nsọ Chukwu nwe ike onwekwa onye ọzọ ike niile ọsọ nsọ Chukwu nwe ya ana m ekele Chineke n'ike ọ dịghị izi cha 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 adịghị izi wow ụmụ ajani osetienu anyị ejere nata ama na ndị otu nọ ya ndị na-akpụ iyi ọnọkwa ya watabekwe taa gara na aja niile ka ọ bịa ada ala mma ocho ekwesịrị ịnọ ebe a because ọ nọba anọ ya obi ya adị m mma oke ụmụnne m ama na ụbọchị tata gara ụlọ ọfụma ụlọ afụ na ada eje n'ebata na enwere m nsogbu ọ na-ezikwa na onye sogburu onwe ya ọ na-esogbu onwe ya na-eje afọ nwanne m nwaanyị Diamond nne m nke ka ime otee na a na-ekwukwa egwu ezi nwanne m jisi ike nne jisi ike wow ụbọchị tata nwere ka program anyị adị yes because unu na-anya ife na-eme n'ala Igbo alụ na-eme n'ala Igbo nọ ebe niile nwezi ebe ji ahụ nwezi ebe ahụ jụrụ oyi mba bifo sọsọ ụmụ Igbo na-ebe kịta onye ọbụla na-ebezi mana nke ka m mkpanwu nke nọ n'aja anụ Igbo nna ọgwụcha sọsọ nke ka m mkpa aja anụ Igbo nna ihe ka m mkpa onweghị ọzọ onweghị ka m mkpa ahụ aja anụ Igbo nna ahịa ka m mkpa karịsịa na ndị banyị sị na nke onye ji ebe onye bi ka ọ na-awachi ebe onye bi ka ọ na-awachi before anything o nwere ife m chọrọ igosi unu ka anyị kụghasịrị before anyị abanyezie na redio ka anyị were prepare unu anyị o nwere program m na-achọ biko onye ji enu send elemie o nwere program m na-achọ ebe ka eze na m eweta ya adọka m ọwụrụ anaghị relevant I think o nwere program ebe ọbato oge nkele mere speech yesterday enidiri m that speech biko enidiri m biko onye ya esendiri m biko ya sendere m enidiri m that speech very important o nwere ife okwuru ebe ahụ m chọrọ ikwu okwu na ya ejibu m ya chọrọ mmadụ sendiri m ese achọrọ m iwere kịta chọọ onye ahụ sendiri m enu afụlọ m ya so enidiri m mmadụ iwetara m ya biko onye ji enu sendikwa biko ọwụ na ịnọ hie ọwụ na isendiri m ya biko mma ala ike ka isendikwara m ya back biko
Yeah, like unu send me back. What if I with the form? Nah. Emma this woman na deceive onwe enwe na akọrọ ya ọnụ ọfụna na ndị Igbo achọpụta na onye Fulani ka ọnụ nwe ha ọmụrụ ihu ndị Igbo wezeje werezie powder karịrị powder wee na-ejezi special ya na-etinyekwa line ebe a tinyecha na amụke na shine ịma special ndị na-emezie maka ya je mana ọnwa na nwunye nwunye Babangida ka onye ma akpa ya akpọso ọ na oje na isi ya na-adị ka ibe ara ya etizie ndị ochi ibe ya nọkwa ya ụmụ ya nọkwa ihe ụmụ anụ ọhịa. Then I couldn't find how stupid this woman and Emeka Ghana. Very useless people. Couldn't find how stupid. Nda no here. This woman no. Do with Emeka Ghana. Emeka Ghana go nwa akpoda. Na ego nke Emeka Ghana kwuru Hey! 4 million, 5 million, 10 million, 20 million. Emeka Ghana wait all that na mmadu win na nwa akpoda. Emeka Ghana Chezona do capable to buy one akpoda ya wana onwe tinye na betting. Nyawa onye betting nwa akpoda. Nyawa onye wepụtara the debate. Another man nya ukwu akwụrụ ọka nwoke enwe di iru amaghị onye ọwụ. Somebody achọrọ ka amara onye ọwụ. We go that nwa akpoda 5.5 million kwụọ catch. And that man had to make noise. Every time from platform to platform, Emeka Ghana na shout 5 million. Even I don't call last card ya ko joy ko utie. Even I don't call last card. Emeka Ghana nwele ko wele jeti na struggle. O we nyo ya anya. Oche no iti na ebe ego. We don't worship money. Agwana me Emeka Ghana send ele my address. He can send ele ya award enyele ye by Obatobia, not to this woman. Akonye nyere ya award Obatobia. Nena anya ibe Emeka Ghana jere ebe a me on Saturday, on Friday. Million AJ, 4 million yes. He bought that name last year 4 million AJ and it was paid cash. Since last year, Emeka Ghana na platform by Obian on my program 5 million. Opokatana 5 million on the mare bawazi pole yemba. Ojekwa na fundraising. Yet is Saturday. Woku oye kugide nwa akpoda this man ewopu go nwe na mmadu. Na na egente. Onwere njiwe wotie. And Adado Rama was totally annoyed. Why should I pay that money complete? I'm calling her name. Okay. She asked me why did I pay that money complete? This useless woman call Ngozo Fulani. Nasi Ivugoe. Nasi Ivugoe, the kind of leader, stupid leader. A useless woman being no quality at all. I just negola kuku. A hopeless somebody. And well anything there na brain. Just no mu bo hasa. Biali if na analyze ko flana gini no mu ibo. We be ba asi ifugo. Mgbe this idiot to call Emeka Ghana go nwa akpodo obata obie no ya. Mgbe otu nnọkọ ezinụlọ na-abịa na ya represent so obata obie ebe obata obie eje. Ife leziri otu nnọkọ ezinụlọ leziri ọbụ 4.something million. Ohe lezi. Anyị na-eso ọbata obie under 2 months. Anyị eje n'ụzọ ebe na anọ otu ọbata obie wee nwee ike ije Finland. Ebe nna achọ ka eweta ego karịa ka akpọgbu nwa na-ekodu sef mmere na program. Iwe otu nnọkọ ezinụlọ mepụtara na anyị enwere akaụntụ otu nnọkọ ezinụlọ we don't have account at all. We don't have account. No ijekwa ụgwọ na gọọmenti akaụntụ weta receipt. Nke nọ n'ụlọ na nke nọ n'ama. Ije weta receipt. Nyaka this idiot Emeka Ghana si na mụnwa nwa ada mmụọ. Si ya kwụ n'ụgwọ total. Nyakwuo ya half. Ebe nna achọ ka ọ weta ego karịa ka otu nnọkọ ezinụlọ nwee volume. Ka nsa ya akwụ ya.
Kezo onye nyere Emeka ga na account. Okwa mu nwa nyere Emeka ga na account o ji wee kwụ ụgwọ. I give you Emeka ga na the more account because okwu bugo ụgwọ. Emeka ga na donate bugo ego na otu nnọkọ ezinụlọ. The first donation Emeka ga na melu na otu nnọkọ ezinụlọ 100,000 eje. Emeka ga na bịa sign na ife ọma melie. Na otu nnọkọ ezinụlọ sara ya iru. Mụnwa ya ejekọbazi datin. Nyanwa ya eji aka ekụ ya. Because na mụnwa o nwere ụdị onwekwa ka ndụ m do. Nyanwa ya eji aka na-akọ onwe ya. Mụnwa ya eji aka m kụ ya. Na add 1 million. O we donate kwa another 1 million. Which na okwe kwa na the same account of this woman nyeliye. The same account. Now, this one o we go nwa that 4 million. O gbara ọsọ. Maka na oche na o nwere ego. Somebody will go 1.5. Na say me biko obata obi no ya. Say biko ka o go to that nwa akpoda ya go tie. Ama na nwoke agbacha na obara onu ike ha. Another man from Madumbo Obodo nwoke am because o go see picture ya anonymous. We go that akpoda 5.5 million. Core catch. Ojekwu ụgwọ sendele m receipt mụ nwa amadụ mgbe ọ kwụrụ ụgwọ Emeka sị na mụ sị ya kwụna nna Emeka ga na hey nna nwanne m ọmụrụ gị na ọ nwụrụ nwoke na aka m ụdị nwoke ọkakwa mma ka mgbala aka chaa gịnị oke na-eje na social media akụ asị ja this idiot na ebe asị ya ebe nna achọ ka ọ bata obi na-apụwa na-aga okwu ụgwọ tinsi ọkwụgo ya ọsị yes nsi thank you very much ọsị na ya forward go this nonsense this thing na the receipt is okay ya ka ọ bịala ebe anyị sị na mụ nwa ada mmụọ sị ya kwụ ya na mụ sị ya tinye n'otu nnọkọ ezinụlọ ọ na-etinye n'otu nnọkọ ezinụlọ 4 million Emeka ga na tikwuru na akpụda n'otu nnọkọ ezinụlọ because mbọsị ahụ otu nnọkọ ezinụlọ wekọrọ ọbata obie we welcome ọbata obie that day this man na this idiot a nwoke anyị anọ ebe a na-asị na-achagharị anya ka mụ nke amanda otekwu de bleaching ka orie nwaanyị onye Igbo. You can never resemble Igbo woman. We don't make up. I want ụmụ nwaanyị Igbo adịghị chacha ibe ibu nwaanyị Igbo nwere nọ mkpụrụ mmiri. Wele powder niile gwọrọ nọ n'ihu n'ụwa kwa ya onwe gị n'ihu jee kpokụtekpuo amụma mmiri n'ihu n'akụkụ tekpuo ma n'anya we don't care. I'm of kid before itewe ude. I'm of before imevu make up before. Unu ọbụla na nwaanyị enwere ego oji. No Nigerian government na-enye edekata nwaanyị anya na Finland. Nekata nwaanyị anya na Finland si ọkachasị ọbịa n'ụtụtụ ili breakfast nekata ya anya ma ọnụ ụyọ ka ọyọ ụwa kasịrị na nwaanyị a jiri njọ wee ya o jiri njọ wee kpee kwele ajọ kakwa m ahụkwara m ama ka Adam dị mbụ na ndị egede nwanwụcha nwanwụ nke iche ndị otu ya ọnọkwa ba bịa kpọwa iyi let them come here and kpọọ n'iyi maka ihe a na-enye m ọ na-agba m ọbara so achọ nka njigide ogodi wee banyezie na program maka ọnwụ na mba abanye na program so ko ya awụ Emeka ga na were bịa na-agụ ya na-ege ntị ibe dị si idiot kwuru ebe a Achọ ka iji etu Simon na kwesị itinye ebe 2 million eje enweta nke ọzọ ọtịrị million eje enweta nke ọzọ n'otu nnọkọ million eje ọtịrị million eje enweta nke ọzọ n'otu nnọkọ ezinụlọ. Who does that? Na kwesị itinye ebe 2 million eje Achọ ka iji etu Simon na ọ chọrọ ka o jide etrili Simon ekpe abata this guy akwụ ọnụ ụgwọ a chere ka m wepụtara unu receipt this morning chere maka ebe aka nwaanyị a na this one ya atọchichicha asị okwu eju ahụ chere na ọ chọrọ ka o jide etrili Simon ekpe apụta ego akwụrụ before ọbata obi enwe problem ego akwụrụ
before ọbata obi nwee problem ka ebe dị si ịdị ọtụ nọ ka m wepụtara ya unu nye unu date bọsị ọkwụrụ o chere m elimin awepụghị chere ka nche ọnya mara m ebe ọ na-anọ ka nche ọnya nche ọnya this woman wee sị na m chọrọ ijide ọka o jide eterele ọbata obi ya apụta onye nke asị ya na ka m chọrọ na m sị ka o tinye n'otu nnọkọ ezinụlọ ọ na-etinye n'otu nnọkọ ezinụlọ ọ na-etinye ego a n'otu nnọkọ ezinụlọ ọ na-etinye ihe n'otu nnọkọ ezinụlọ nnọkọ ezinụlọ nwere nnọkọ ezinụlọ nwere ihe a nnọkọ ezinụlọ nwere kedu ibe na a na-akpọ ya nnọkọ ezinụlọ nwere ka ibe nnọkọ ezinụlọ enweghị akaụntụ ọ na-asụ na m chọrọ ka o tinye n'otu nnọkọ ezinụlọ we don't have account o nwere ebe o ya etinye ya otu nnọkọ ezinụlọ ịkwụ ụgwọ na ada na homeland or this thing mba nke ahụ nke ọbụla this one kemgbe so sendiri m ihe a even ego wa sef ọkwa kịta ka m hụrụ risiti o nyelu m chere dunu o nwere risiti o sendiri m na dịsa Emeka awụ anụ ọhịa chere na ana m abịa okay nenu di 4 million ọ kwuru dis 4 million na 25/11 nenu ya oh my god ka ihe mere nenu ya 25/11 ka ọ kwuru di 4 million ọkwụnụ fụrụ ya na edi 4 million ọkwụọ ya na 25/11 ka ọ kwụrụ ụgwọ a ọ kwụrụ ụgwọ a na ihe na-akọ yes 25/11/2024 ọbata obi enwere problem na 19 ọbata obi enwere problem na 19 gekwanụ ntị o ọbata obi enwere problem na 19 ka o nwere problem ya wi 6 days ka disu ga Emeka Gana kwụrụ ụgwọ a mgbe Emeka Gana kwụrụ ụgwọ a agwabekwa anyị na ọbata obi ya enwebe onye nwa na ọbata obi ya abata ka ọ ya abata ife a na-agwa anyị na o jere questioning and this woman announce bekwara anyị na ọbata obi enwere problem unu ma how many no mere a weekend ibe a na-agwa anyị na o jere ihe a ọ gwara anyị na o jele kedu ibe na ọsọ anyị ojeduru o jele assignment ọ ibe a na-agwa anyị assignment ọhụrụ m nwa ada ndị mbụ na ndị egede na-achọ ọnwụ na o nwere ka m na-esi bute ego niile dị n'ụwa bụ ihe ọbata obie ma ya nwụ na ibe na-aga aga ọnya ka m ji wee mepee otu nnọkọ ezinụlọ and eme otu nnọkọ ezinụlọ dị great ha mere great ha mere wonder and that wonder can never come and go out because we have made that name that is stamp aha ya esugie ha nye ọnwụra don't worry now osendela ni seat nke nenya Emeka Gana kwuru 1 million n'anya ọ kwuru 1 million n'anya achọrọ m igosi unu something very important mụ na Emeka Gana kwuru na 19 chere no achọrọ m igosi unu ibe 19 November n'enie I want to show you people something now n'enie 19 November
which means that the ọbata obi enwere problem. Amadụ na ọbata obi enwere nsogbu. Everyone, good afternoon, Emi. Can you hear me? Emi, here our number, our COS. Dr. So let's say, Cheleno, okwu ye baby. Na anya. Mụnwa onye nyele Emeka Ghana nọmba Ngozi Olabeze. Nenie. Mụnwa onye nyele nọmba Ngozi Olabeze. Because na achọrọ ime yive a. Mụnwa wee kpọọ nya, wee sendele ye the number. Nyanwa kpọrọ mụ na 17 November. Nenie. 2 times. Ọ kpọrọ m nke izizi o nweta m ọkpọghachi m azụ o wee nweta m nenie ọ kpọrọ 2 times. Ọkwụ na afụ gị ọ kpọrọ 2 times. Time na o jiri kpọọ ọ kpọrọ nke izi 1 nenie. Ọ kpọrọ nke izi 130 something 34. Then the second one 135. Muna na abo wee kwuo o wee sị na need the number Ngozi Olabeze. Na Ngozi Olabeze ka wee nwee ike isend ife ndị ahụ ife yede na this award. Ọbata obi ekwuru. Ya na-eme na 17th November. Unu furu ya. Ọbata obi enwebeghị problem that time. Then date. Ọbata obi enwebeghị problem that time. Wee send ele number Ngozi Olabeze 17th o ọbata obi nọ intact with us. Mgbe send the number Ngozi Olabeze. Meze Onya. Neze. Ganu. Onye bo. Ire ahụ 17. Ọzọ dịkwa ka ibia o ana m ahụ committee. Chele. The fair committee otu nnọkọ ezinụlọ. So achọrọ m itinye gị na the committee na ahụ ya. I dissolve this committee I nwere now. Then chọọ itinye another committee. So achọrọ m itinye gị na achọrọ m ipi ndị mmadụ aka. Ndị obi m na-awụ ndị na-atụta ezigbote atụmatụ na this committee anyị ahụ kịta. Asị ka m kọwatara gị. Ama like nọ na committee. Ọkwụrụ anụ gị ihe a na-eme na 17. Owelu na 19. Owelu na 19. Nenie 19. Ọkpọmụ. O nwete m. Owelu ivolo m this message on 20. Mụnwa emepedu the message emepe. I didn't even open the message. Unu n'anya unu afuna this message emepe ihe emepe. Onye sendiri this message wee Emeka Ghana na 20 ka o sendiri m ọ kpọrọ na 19 o nweta m o wee sendele message ya na 20. I didn't even open the message. Then before o sendele m the akwụkwọ o ji wee kwụ that 4 million. Ọkwụ na afuna ya ụmụ ajani. Ọkwụ na afụ ya onye ọwụna na-emegide ada ndị mbụ na ndị egede. Ibe ọwụna mmadụ a na-eme ya ji sie ezigbote ike. Mụnwa onye nyere nọmba Ngozi Olabeze before onye Emeka Ghana nọmba Ngozi Olabeze ọkwụbe that morning. Sa ya kpozie nya kabakwuruzie nche na disi idiot mmadụ. Wee gwa that na ahụ committee and na nchọrọ itinye na the committee ndị na-atụpụta ezigbo atụmatụ. Ọkwa ifugie. O wee sendele m the destiny. The receipt o ji kwụ ụgwọ. Ọkụ unu wele fụ how evil somebody nwere ike ede. Nyanwere weche na mụnwa somebody ana m wipe something o. Mana ana m wipe mana mama ihe meme ejibe wipe do this thing because phone m ju ana m ewosisi ife. Ọdụ ka m ọma. Ọ dị ka m ọma. Ọkwụ na afụ gị mgbe a kwụrụ ụgwọ a.
Okuna fuso, agwara nya ya kwuo half, ya kwụchara banja itinye so ndị otu nnọkọ ezinụlọ. Welezie nọmba Ngozi Olabeze nye. Ọwụ na m achọ inye nọmba Ngozi Olabeze menye ye. Ama na oye enweta di nọmba because Ngozi Olabeze nọmba dị na onye ọwụna jie. Onwe ni ibe mbụ n'obi. Nwere di nọmba nye. Ọkwa ifuni ya na-atọ ọnụzi. Emeka Gana broom na-ejegharị from platform to another platform, from platform to another platform. And the otu nnọkọ ezinụlọ emere I build otu nnọkọ ezinụlọ n'ibe gbasara ụmụ ajan. Anyị emepekwa otu nnọkọ ezinụlọ n'ibe gbasara gọọmenti o. No. Anyị mepere otu nnọkọ ezinụlọ n'ibe gbasara ụmụ ajan, ụmụ ndị mbụ na ndị egede. Ị na-asụ asụsụ Igbo na omenala Igbo. Onye mara nke ọma ọkọrọ ibie oyiba ji wee mepe otu nnọkọ ezinụlọ. Ị mara nnọọ nke ịma gbasara omenala Igbo, asụsụ Igbo, onye ọ na-eche njigharị. Onya ka nji si nazie ege ntị. Nya ka dis woman si ya odowere ya ọbata obie. Kwari na ego a na-akwụrụ ego a na 25 January 6 days before ọbata obie, after ka ọbata obie nwere problem ka akwụrụ ya. Anyị amadụ na ọbata obie enwere problem. Anyị amadụ na ọbata obie na ije ojele na oyi anọrụ ya ruo today. Na iche na anyị na-eme ya expect na anyị niile ya afụ na Finland. Na na-ege ntị. Ebe 2 million eje or 3 million eje. Enweta nke ọzọ n'otu nnọkọ ezinụlọ. Who does that? Nwanyị aticha aka. Hey. Then a very, very good be president. A very nice president. And this woman no here. Mwana Emeka Gana na atu asi. Mwa wonye nyele nombe Emeka Gana. Before Emeka Gana kugwa. Saya kozie COS. Opoze COS ya na bokuzie. You see. And when you say kozie COS, it was COS, good as COS, okube that money. Nane agent. Onye anala teacher aka edu president. Adande banande gede malo. Onu ya ora kuru yezi na agbari ke ekperike. Nane agent. Jehovah. So from the horse's mouth. But again, Emi Ghana is the one that bought that name for 4 million AJ. Yes. And then we know that the other Agawani. Then Agawani, and then but the other one paid 2 million, and then there was another one. Another person. Again. Nanya ka this woman who she do wicked. This idiot I on for here. Emeka Gana kwuru ụgwọ 4 million. One of our sister kwụọ 2 million. Sister Olewunne donate 3 million. Mana ọ nata Sister Olewunne ego nke ahụ. Ogwanso first nke Sister Olewunne ụgwọ and even who pledge. Ihe who pledge. Ihe o mere m nwara ikiri ya o. Because on a travega because na government need that money. Ihe o mere m nwara ikiri ya. Man even who pledge, mmadụ pledge. Onye win no weta ego. Abụbe m ebe mmadụ pledge ego, onye win le win, anatara ya ego, onye lose le lose, anatara ya ego. Mana unu dasi we dey happy n'ife kwasara njem. Ha wee weta the money. Ona afa ha wole enye. Which nanda happy o. Ibo mele dem mwa because government need the money. And again. Yeah. So again, Biafrans, Emeka, we truly appreciate you. Mm-hmm. And then the money that the Emeka Ghana the account that money. This was hijacked. Was hijacked. Nobody hijacked that money, that account. Nobody hijacked that account. Ngozi Olabeze, nobody hijacked that account. You can never just get up and change the account like that. Because you wanted each uploading an account. Huh? You want to change that account. Nda frugunoge, mwana di game each or ezo. Omadi na bona ofo ya na account. Huh?
One woman, the minister of that account is a woman. Ebe ka ono ngozi ola beze gini ya na obono. Onwe ebe ni ke nwere ebe di ike, nwe ebe di ike. Because this is an obato be like this. You know, choose everybody. That do loyal to you, you kick them out. Then how when sees it, you wait the account with the government. Because you have a plan to open your own government. You have plan. Before these people, when they feel so, in the anything about the account, walk with Kulungoza la beze. Oh, quick, if you got how will I be in the the man where do you get that account? The other woman where do you get that account? Ngozo la beze. One date in a money, Jago no imi. Mwado neke wa go on a one date. A bit or can do on my account. Each of him will go on an account. Somebody could go walk. Nego receipt. Send the leg receipt edge you could walk. Which not in a teller done, wagon over an account. A woroneke in aqua came on at the money of battle. But no leg receipt on him was the account number and account again. On him are your account. Now this account and a quoku, and make a 1 million inside that account. Because all could go 1 million. IG wage and buy now at Roba Tobie, all could 1 million. Inside that account. 400 inside that account. We put this 4 million inside that account. Kevin Akodiva, on your Nabia class in Jari. No Chinese. Nobody hijacked that account because that account is still with the government, the Biafran government in exile. So it be shut up, Mechiano. You need not to know case no donation. Now that account came a donation. And over Tobian never one day somebody complain. No? Why did you wait to criminal gonna undo cho? Make again an 18 bobo. Okulu ego 4 million. 4 million. Na 4 million unke lekas chaya woko. 4 million unke olekas chaya ho onyo ya anya. Ona akuzi ekwe na-ejare. Okuruje na platform nka. Okuruje na platform nka. Netizi mgbamgbam kwari na ndu nwere ndị na-donate thousands million dollars. Thousands of dollars. Ana no baba. Ana donate onwe onye ma their name. Nobody knows them. If I know that go, if I this man who jay when young one no you obu nobi. He will as he when he goes all a beze, Becca so wide raw. A bezina, that is no weggy, a caricaria no weggy. A disgrace is no weggy. A meka gana, isn't he well troublesome? No trouble make a keo. Woke jinga nabo. Now put on social media as a troublemaker. I'm very sorry for your life. Shame on you. You have a history, Biafra history, whereby with bad name. Buy and call jaw. Ibakia, Ibaita, na email wege. This man, hey, oh Lord, gule. Kai pon na this one. I'm going to use until he goes soon again. I have opened this idiot. I actually anybody now. I'm going to use until he goes soon. Adam more than ever. Adam weji na bekule umunne m no na-abata ona na-eshi na like okay mama maybe na how many minutes okwulu okwasef na how many minutes Jehovah Yozichi. The reason I brought him if no. Emo if kala anyị mala ife kala anyị gas school mana o nwere ife ị na-echefu
I just want to make common sense as always. Onwe ife akwụkwọ nsọ kwuru na ya ata focus lepers ndị ugwu. Ọ sị gị nke gwa onye ajọ omume na ọ ga-adịrị ya na mma mana gwazie onye ajọ omume na ya ata focus lepers ndị ugwu. Slippers ndị ugwu. Ima in the olden days, I am ndị ugwu as people with one slippers. If you go to the slippers, it matter the evil of Nwanyi Oshana France. You know that I said that this woman have done more harm than good. Some of you, Amangota, we keep coming. That you may know the kind of people IPOB, even in the cabinet. These we are people that have nothing whatsoever to offer. Now, how did she find herself in the cabinet? That should be the question. How did she find herself in the cabinet? That is, what did she do that made her to find herself in the cabinet? The only thing not the good in here eating book. Make eating book called the good. On a TV in a cabinet. On a cabinet. She was suspended, called saboteur, or whatever her serpentine tongue, Yoba Mbagara. And ordinarily, a woman, I got her cut off completely. Out of mercy, pity, and the compassion, Mazeba. Abochigayazu. Today, or before ne fell break your fell right now. No bia, o feel na no ya ne dictate if I never na media. No be offer onwe ya eze onye agwanam nyoro nsi otoro na ogodo buru na ahwale. And in area will so offer onwe ya says onye agwanam. In area will so Bible say that he that thinketh that he is standing yet, let he take heed lest he fall. Presently, the woman that is how bad it has become. Ask her. The only place where she can want to superimpose this her social media like the group that she created. Assistant today. In some WhatsApp groups, she will be forced to exit the group. If she failed, a very big point. They will exit her. That is how bad it has become. That is how bad it has become. So when I tell you that the woman is restless, I know what I am talking about. A woman that is ordinary WhatsApp group. Okay. Ordinary WhatsApp group. They are not comfortable with her. They are not comfortable having her around la WhatsApp group. Obola cabinet ebe spell. He that thinketh that he is standing, take heed lest you fall. I foresaw and I tried to advise her. Or whether my own advice. Okay. TV. If I in a kubo na she will speak as the spirit. This man will share. A man who is land on fire. It will be power this woman who are done them and they get on social media. Or be able one saga. Can one remember say maka WhatsApp group who plays yoku. Iba okumaka WhatsApp group who plays yoku wa kwase. Can cause the moon even me no more aja. Oh, well, one anakwala mo wemo. Onandi that's an abie now. Do not we
somebody wee kpọọ m na phone maka nwa ọzọ na WhatsApp group nọ ngozi ọla bụ eze ban m na the whole WhatsApp group nna nzuola onwe m ike ọ dịkwa m mma na arụ because ahụ m onye nnọrọkwa na WhatsApp ana m ekwu okwu adọ m mma ojiji adọ m mma ọnụ na n'ọsọ nsọ itinye my program that's why onwe WhatsApp group m nọ na ya mmadụ ya sị na ya anụgo ebe ada kwuru okwu because enwe ozi voice the only voice m nwere na nke a na-ekwu ya ọ dịgo m enough onye ka the woman wee sị that na ba na-akwado na na-ege ntị ka unu were fụ ibe ngozi ọla bụ eze plantry na life of our people na na-ege ntị achọghị m ikwu ya ajọ so mfụọ mana ebe this man bupụtara ya ka Biafra n'ụzọ ife merenụ mbata ọsụmụ biko na ya adị na that WhatsApp group nse WhatsApp group na WhatsApp group gịnị o wesị na that WhatsApp group ndụ na-eme organize ije Finland wee sị ya hey na ndị happy were kene nya ọsụmụ biko mụ bịa na ọnwụ na onwe voice atụmatụ mụ tinye nne m nke a na ọdụ m mma na arụ ọnwụ na mma enyere m meje nne wee bata na that WhatsApp group nọlọ ozugbo mbata na that WhatsApp group one man mapa for that man wee sị na ya mụ dị ndị a na-anabata na this WhatsApp group o na mma mbeja kịta mmadụ eteke groli ibe omero na otene ya na-ekwu okwu na na-ege ntị o na otene ya na-ekwu okwu ime this protest onwe onye gere ya ntị ha wekwu iwe ozili ha o anyị ma na mụ nwa wada ndị mba na ndị gere ya akwụ n'eziokwu na o si dị m na aka my life dị anọ m na ịgba okwu okirikiri one ọdịna ka mma akọrọ ụmụ aja fa wee iwekwu okwu fa kwụ na o ziri fa onye nke ọzọ si na asụ wepụ nwaanyị ya ebe a nna asụ osisi wepụ na onwe ibe akwụ asa biko unu ewe n'iwe maka ama nnọọ m ka a na-agwa na mecha kịta meje na social media somebody eje na social media pakpọkwa afam o somebody eje na social media na-eteki groli ibe ọnọ mgbe emere organize so mecha kịta eje na social media na-eteki groli ibe meme ha organize ibe nya ọ na-asụ somebody onye nọ that place ọnụmụnwa mụ ka a na-agwa n'idi ịkpa m afa wee saa biko na-ewe n'iwe na mma apụ na o nwere groli na-eteki biko amamalo groli na-eteki so biko na afra na ọnọdụ na this group na ọdụ ha ụnụ mma na arụ na mma apụ mgbe m gwụjasị ka mgbagodo break nwantịntị ka mara dia reply somebody wee sị suwopụ nwaanyị ya ebe a n'ụzọ nsọ Biafra unite wee onye fama n'ụzọ nsọ Biafra unite ka a chụzuru ya ewepụta the destiny Biafra unite wepụtazie ya then anybody can share it na nji nwayọ meela onwe m exit pụọla onwe m gba nkịtị mechie ọnụ ọkwa banwa ndị wepụtara datin Biafra unite kwuo ya ọkwa m nwa na-eshi anya ọkwa m nwa na-ekwuye ọkwa m nwa na-akpọ ụmụ aja na onye ọnwụ na-agbaghị ntebe ọkwa m nwa so maybe na this ude na-anọ n'ime ebe ahụ ọ na ndị mmadụ ka ọrụ ya maka onye ọna na-achọ proof onye eji wee kwatu ada ibe onye eji wee mebi afọ ada ada na ọ nọ n'ime ọ ndati na mmadụ gwara ya ka o were eme program na ada ndị mbụ na ndị egere na-eme ihe welcome na dia WhatsApp group onye ka onye agbapụtara wee kwuo maka ibe okwu kịta mere last week ibe ahụ this man bupụtara ebe a kịta last week ka o mere ada last week Monday or last week Tuesday ka o melu kara obodo nwere ibe m gwara ụnụ onwe onye mana mba ali na that group agwa m okwu ọjọọ mpụọla onwe m ana m eshia the distance ha wepụta na-eshi anya ọ na-akwa m na ọnwụ na nchọ ije na m aya eje and na ọrụkwa na mbịakwada place
Biafra dị na ya gbara ada ndị bụ na ndị egere jere na ya onye nwa some people not getting no money at times nature some ndị ba ya anya if in fact I don't understand iwe je mere organize ihe niile bịara na that protest ma onye mere organize o ma ndị bịara abịa even ndị bịara abịa ka ndị mere organize because na ndị bịara abịa spend their money onye ọnwụ na bịara that place iwe onye ndị mere organize o ma ndị bịara abịa with the same time onwere onye ka ibie or sacrifice I don't know polo na the group je wala onwe mo onye kaba kibe ma apụtakwala ndokwa happy nation and onwe ike stop me nation ikuku na ewepụtakwa na another information about the protest which na mmeshi okwa with joy. Let me tell you something. How we wait for that platform is ozilifa if oji we zilifa that na how many expect ndu wa ndị isi ndị a nele anya ime organize mana nke ibe ya jizi wee chụpụ m na m ya ejezi nali etuto na ọmụnwa onye mere ya organize and Finland ka ọ na ọmụnwa onye tụrụ atụtụ o never si eti mkpu ka eme organize protest ka m nwa sikwa etikwa mkpu ka eme organize protest etiene m mkpu na the aquatic cabinet onwe onye mpụtakwa ebe ana m eji eme program na akọnde enwe every day na emele ha ọbata obi protest na ụjọgburu onwe mbata abata asị na mmeje nara itutu nna nji nwayọ jewala onwe m jiwakwala onwe m wite obi ọcha ameele onwebe organize ihe chọrọ imele onwebe ha mechazi ya mbọsọ pụtara nje eje Finland eje m mejekwana eje Finland anọla m na nwanne m ụmụnne m zuoro onwe m ike because na ndị chụrụ m ụdị ọsọ na WhatsApp group enwere m ike bụkwa na Finland akụwa ebe ahụ awụrụ ibe njetere onwe m ana ọsọ ọkụ dova o anụ mmadụ na-abụ nnọọ ka njọ n'isi mmadụ na-abụ nzụbọ gịnị dị nke a mmadụ na-abụ ka nnugoduru na onube nna azụbọ gịnị kwanụ na biko nwa ndị otu Ngozi Ọlabeze njikwa jewala onwe m ya ka onye a ji si na onwere na manọ onwebe nọ na WhatsApp group eme onwe ihe nọ na WhatsApp group ome onye ụchụ WhatsApp group ọ na-enye nri gedi ibe WhatsApp group na-emere gị onye anọ na ya ọ wụrụzi onye ajụrụ ajụ n'ụwa niile onwe ọwụze do nwe friend na this guy sef ọ bụrụ ibe gbapụta ebe a na-akọ ya ka nnecha nso ka ebe ọ kọpụtara ka anyị kọrụzie n'isi na ụmụ nwa wepụtara ya maka ndị fụrụ ya mgbe ọ kọrọ disi lọbish kịta ị na-asị hey na nwaanyị a na-akọ ya ọwụla akụkọ n'ezie anya the kind of Biafra this useless people ha ji ewetara gị nwanne fụrụ nwanne ya na WhatsApp group chụpụ ya na WhatsApp group ka ọ bụ ịnara otito na nke ọ bụ ka afọ ịsụ n'ọmụnwa ka m afọ ije na social media kwuo n'ọmụnwa mere ya organize nara otuto ibe m ama ahụ n'ebe si wee mee ọmụnwa mepere group emepe na group tinye nde agbara na jewele enye this man ka o were eme program who is onye ọkwado mmadụ ka a na-agwado this man na-ekwuzi okwu a wee chezo na the information pụtara na ọmụnwa na-eshi anya na-akpọ ndị mmadụ even mgbe m nụrụ dat na ọ na-eshi anya adị m happy ekasị m na ọ na-eme ọfụma yesterday this man wee nọpụta na social media were ịgba ada ndị mba na ndị egede wụọ n'anya nwa na-akọ mmadụ na social media kele nna I will show you the man nwoke and m egosi gị kịta efu ka nwoke si eme na-eji platform ya eme kenenna first of all ka ngosi gị this man. This is man. Anybody
who took your military base has conquered your country. One of the largest military bases of Nigeria has been surrendered to Boko Haram. Kelenna, onya nwoke ka ọwụ. O ji platform ya agwa ndị be anyị ka famara that na ụbọchị adụọzi mma. Onye ụlọ ya na-agba ọkụ anaghị achụ oke. Ngozi ala bụ gwọrọ Fulani unu na-eso na family bi America. Ebe nwere unu na Abuja. Ọ ndụ Fulani ka bawo. Keleni nụlibe ngwara gị. Nwoke nwere platform. Na-use platform and this kind of thing. Onye bịa gba nwaanyị war na social media. Nwaanyị nwoke tukwu nke ozi nwoke tukwuru ọsịba. Awozi nwaanyị tukwuru ọsịba. Ịnọ na social media na-asị. And onye na-agba nwa nwaanyị ịnọ. Enwedị m time. Amadụ m ihe na-akọ. I have dressed you na the point in chọrọ dress. Ndị ọzọ na-akọzi rubbish. And kijo ebe ọgụ nwa onye wepụtara ihe mee na that WhatsApp. Ka ngwa ọlọ ndị ba ife mee na WhatsApp. Na mbatala. Achụfụba m ka afọ iri otuto. Mbịa Finland. Na ọnwụ na njerem this protest. Because na ebe achụrụ na Finland na ebe a enwere ike je ebe a magbuo m. Because my life nwere ka ọdụ kịta. Mana ọnwụ na nje that Finland eje. Mụnwa ya eme ya okwu ọkụ gbai. O shake ama na adabịa. Onye ọnwụ na ya ama na ada ndị mbụ na ndị egede bịara na ya. Ede ha onye mere organize the protest here. Ena ede n'iru. Anaghị ede n'ọkwa mụnwa mere organize o iburu the signboard na-ejegharị. Nobody knows. The most important na anyị bịara protest here. Onye nwa the most important. The most important na ịkpọrọ oku aza gị. Onye nwa the most important. What of ekpozi oku nwa onye zaranụ. Onye nwa the most important. Ihe niile aka emegide ada. Ihe niile aka ekputa afa m. Anaghị enwe ya ọwụla aṅụrị. Anaghị ebunye onwe fe enu. Nwoke ji wee pụta si na ụmụnwa na-edictate ihe na-eme na social media. Kelenna TV jee dictate ihe na-eme na mbarabe nna gị. Ọ nwoke ka ịwụ. Ọwụrụ na social media ka nwoke na-egosi odogwu. Ọwụrụ na social media Kelenna TV ịkọva mpụ. Ịkọva asị. Ijoin with nwaanyị Fulani na-ele your land. Na ọwụ na iwe 100% Igbo ma. Ọwụrụ na social media. Ọwụ na iwu dike. Jee na Igbo. Jee join na Biafra liberation, liberate your land. Ebe a ka ihe egosi dike gị. Ọwụ na ịgbara dimkpa. Bana na Biafra land. Jee ka igosi ike gị na ana Igbo nna. Ebe a ka ihe ejigosi ike gị. Ọ iweta ego ka e wee liberate your land. I never see you donate 1 penny. You have never donated. Pardon. You donate. But I don't Biafra na-enye gị nni. Biafra give you food. Because if you don't make program with Adande Banandegri, you ain't with followers. I feed you. Did I make program with your name? You will a name. You don't even have name. Shameless woman like you. Your land is under siege. Every man are crying. Everybody want to transform. But I go to the people and not can do Igbo. Ndi Igbo na akpọ n'isi ada. Ada ndị mbụ na ndị egere ka jiri go meji. Because of in a cover evil. Instead you were a useless platform. One day buy the Kwakosi we drege. The Kwakosi we na Igbo. The Kwakosi na emeronyo na di njikele. Use all your platform for rubbish. Shame on you. And if land they make if we as na if they can give a name, no look at our war. And ever had that kid you ever Kiaji even we be a church. Nan again, now can wait time. They surrender it to ISWAP, and they are the one controlling it, using everything now. Let me tell you, Nigeria is totally gone. Nigeria has been captured by these people, and there is no one raising an alarm.
no press briefing from the president. Just in America, if you hear that ISIS captured American military base, meaning the world will end that day, because hell is going to lose. Or Hamas capture Israeli military base. No, wait a minute. There is something I don't get here. But anyway, it is what it is. For how danger or the. Good evening, everyone. Thanks for joining me in this video. This is the evening of Wednesday, March 26, 2025. Boko Haram takes over Nigerian army base in Borno. Many soldiers dead, wounded. Okay, now this is making it the fourth Nigerian military base that ISWAP / Boko Haram. ISWAP is the Islamic State of West Africa province. They are working the same with Boko Haram, so they are the same. There is no difference between them. Military base. Now, age to everything, no. Age to go everything. Age to go everything. Onezi for. Eman anda to go ready. If you own I had ready, keka yesi we may have 4 military base. Enough. All of all enough 4. And all this useless news media, everyone in Nigeria can never open their mouth and tell you. Or do it possible? It's not possible. Kezeba ineje. He stayed. Kelen na ngwele big voice. Also ka low voice. I'm gonna ya come on, I'm gonna write na voice and this out. Olo nkie. We gwaze wo ku na bia na ngwele na voice. Ka low voice ya. Ona na no kwa akụkọ. So this is making it the 5th time, if I'm not mistaken, or the 5th military base they have hijacked since 2025. Okay, just imagine 5 military base has been surrendered to them. What next? Anyway, now let me tell you more things about ISWAP before we go into the details of what really happened. ISWAP is like other Islamic State of Iran, Islamic State of. We have different Islamic states in the world. So the new colony that they want to capture is West Africa. So it's not even limited to Nigeria. You see the kind battle Ibrahim Traore is fighting, other people who really mean well to fight it, or who are not colluding with Iran and other people to fund and sponsor this Islamic State of West Africa province, ISWAP. Now, what they are doing is that, first of all, they release money to them. They have a branch called Nakurawa. They are the same. Now, Nakurawa was offering ₦1 million to every individual. If you're a man, ₦1 million just for you to join them. Okay. They did not stop there. ISWAP, they are now digging boreholes for people. Okay. They are digging boreholes for people, trying to give people protection, collect tax from them. So, as I speak to you, there is not just a war, there is a new government in Nigeria. Okay. Former DSS director confirmed this, that ISWAP or Boko Haram has been digging borehole, trying to protect people, do what government's supposed to do. Right from 5 years ago, they have been doing this. And media is not capturing this. But take a listen to what the former DSS director said. Problem. Don't also forget that ISWAP is an affiliate of ISIS, a breakaway faction of Boko Haram. So the operations of Boko Haram and ISWAP are slightly different. They try to win the confidence of the locals. So that's the point I was making earlier, that government should concentrate on the locals, make them feel that governance gap, by providing social amenities, which the ISIS at ISWAP is now provided just like the ISIS is doing. And if they have the confidence of the locals, they undermine government, they gladly pay tax to ISWAP, and they operate freely. So the governor's concern is very, very much in line. And I think government should attach. We cannot just go with the issue of military approach. Try to. Now, the reality is that we are living in a country where no one tells you the truth. Nobody tells you what is going on, okay? When this man was in the DSS, he's an able man. He can't say what he's saying now. Now, he's revealing that
the Nigerians in the north, okay, that they have confidence in this Islamic State province. They give them protection. They gladly pay taxes to them. This is from former DSS director, not from you. They gladly pay taxes to them. You heard him saying that? Okay. So they give them protection. They dig borehole for them. They give. See, let me tell you, people will gladly, because, by the way, it's their religion, okay? What the Iswa Boko Haram, what these people are fighting for is in line with the Islamic religion. So it will be easy for everybody to give up. And that is why people from the south, in the nearest future, there must be a stiff fight put against this thing. If not, it will be very easy for them to conquer. Okay? This is what is going on. Now, let's go into the details of this article. And it reads, at least 3 soldiers were killed as the Nigerian army surrendered control of one of the East's largest military bases in northern Nigeria after Boko Haram terrorists attacked and overran a forward operating base in the Wajiroko area of Borno State. I have to read here again because I really want people to understand what is going on. At least 3 soldiers. Ngozola beze, ask me all these things. We see Biafra Liberation Army. We recruit a bubago terrorist. We recruit a bubago terrorist. On a terrorize Biafra land. Include Operation Udogachi, Asani Dokubo, Nangozo la base with Galada, please. Plus Operation Udogachi, Asani Dokubo, Nangozo la Bugulo Fulani, Maife Galada, place, and I'm a buquocho, Nanambla. Nebu, Nanambla. Were killed as the Nigerian army surrendered. Forget about people that were killed now, okay? Nigerian army surrendered. This is from the People's Gazette, okay? Nigerian army surrendered the control of one of its largest. Okay? It is important this sinks into your head that Nigerian military surrenders one of its largest military bases in northern Nigeria after Boko Haram terrorists attacked and overran a forward operating base in the Wajiroko area of Borno State. How many bases do they need to finish up Nigeria? Okay. These people have all the takes. Now, at the time, that was about 5 months ago, there was Nigeria armored artillery, something like that, armor carrier that these people hijacked. Guess what? In one of the last operations they went, they used that vehicle they hijacked from the military to operate. Okay. People are not understanding what is going on, and that is why we do what we do. All this in Nigerian media say can never tell you something like this. Hanchani Neji passport, and for them that when Chani will a family now outside the country. Also, Hana, hey move. Also, Hana, ha banye flight. Jewalo wefa. Hey, will a flight. Jewalo, you can't see them again. None again. Impo name and buy. To bring the news to you, to tell you what is going on in Nigeria now. Sources familiar with the situation told the People's Gazette that the incident occurred around 10 p.m. on Monday when the terrorists launched a coordinated attack on the base housing troops of Operation Harden Kai and Desert Sanity. Okay? The Gazette gathered that the troops could not repel the insurgents' attack and fled the area. Several reinforcement teams and air support immediately deployed to the area by the military command chain on Monday and Tuesday failed to regain control of the base. Now, I really want to explain this to you. After the Nigerian military left, they reinforced. In other words, they mobilized ground assault and air. They sent air force, but they could not win these people. Okay? Maybe Nigerian military jet must have been shot down. Nobody will tell you. Or is there something they are not telling us? That Air Force carried their own plane to bomb, to defeat people who had military base they could not strike? Or more.
This is a total collusion. They collude with them to do what they are doing. Exactly. Okay, don't let anybody. Then collude. Man, all collude. Nyama no way collude. We collude with the bubago. She collude with the operation Udogachi. She collude within the Fulani Juliana by. Ijuwe bumi. As a soup, then collude. No, you then collude. What a shame. Poor people. Not again. They deceive you that they fail to regain control. They know what they are doing. The war is already on. And the mission is just to conquer Nigeria into Islamic State. Now, according to the sources, 3 soldiers were killed during attempts to regain control of the base from Boko Haram, with 3 others also injured, including Brigadier Commander Brigadier General Yof Abubakar, who was leading one of the reinforcement team, Lance Corporal Ibrahim Musa and Private Mohammed Hashem. Meanwhile, the details of the attack were said to be still sketchy. However, the sources confirmed that the terrorists successfully took over base, as drone footage shows dozens of soldiers running towards Sabogiri for safety. Oh God. So if Nigeria military are on the run, what will happen to ordinary civilians? What will happen to ordinary civilians if the Nigerian military are on the run? It is well. All right. The last 2 paragraphs says that Army spokesperson Onyema Akachukwu did not respond to the gazetted request to comment on Boko Haram latest attack on a military base. This attack occurred days after President Bola Tinubu's regime celebrated victory in the fight against insurgency. However, Monday's attack confirmed that terror groups such as Boko Haram and Islamic State of West Africa Province ISWAP are still capable of carrying out large-scale attack in the northern Nigeria. And this is the end of the article according to the People's Gazette. Let me know what you think. Guys, you understand what is going on now? You understand? We have the new sheriffs in town, people who are now in charge of Nigeria. They hijack military base and they send soldiers, they behead soldiers in body. It is shown over Nabia at a bomb on a buy. And when he can't do not even play now, there are to bomb or wouldn't do book around on me. Because Nigeria army, they are now 3 major barrack. Non a control of Ndubuku Haram. You watch Zeketa, even a mezino. What is it free? On one zone at 2 bad to Zegu, no one command. No, the other Vanelu. Every naba and those people Merende Flani, Iba Milana here, America arrest. Governor, and a god, and a may arrest. Ofutimi, Ofutuanya, everybody must wake up. We had the mom, we bomb and a bomb the more so. Ajani Buna, so say for the momba. Chineke got there when you're in the MLI ifa. Before the too late. Can make this people equip. Before the night too late. Before the night too late. I'm gonna be fan I'm gonna nature. Before the night too late. I want on Akirika. Milia Makwane Binanya. Onyo na kwesiri ibinye ọtọ ma nwoke ma nwanyị ya no nke awozikwa na. Let me tell you people something. Ndị Igbo adọkwa week o. There is no time ndị Igbo dị week. Mgbe a na-egbu anyị ọba awadida Maazị Nnamdi Kanu Methodist Security Network. Ihe niile juru ebe ahụ Igbo boys. Young and the proud will put out here to that place. Our Ndibo will hope na Biafra na Eastern Security Network. We save save lives. Halilaxia. Because I remember Eastern Security Network I draw.
o nwere mgbe egburu ife egburu na Kano steeti lodu onye na trailer budata ya n'Igbo ndị Igbo wee gbuo ndị Fulani gbuchafa lodu ofe na trailer bunara bụ ugwu Hausa ọsọ wee baba ncha niile ọkpa ha na-agbakọ ige ụmụ na ụnụ ya echete ha na-agbakọ ige na Delta steeti ha hapụ Ọnịcha na-agbakọ ige Delta steeti na-agbakọ ige Delta steeti ndị Igbo melie mana ibe abịazere mee ndị Igbo relaxizie hope na Biafran liberation ya na ndị na-azụ agitation ya and ọbata obi na ọbata bịakwanụ kwechiri ọbata obi ekwechiri ejiresi n'azụ gobie elebe ọbata obi tọkọbọ ya na ọdịsi jusi sabotu ajụrụ na cabinet Ngozi Olabeze sabotage abụ ọbata obi with his cabinet ọbịaze baba gụọ nwa bụ ewele ilebe gụọ eze bụ ọnụ one kebe ha n'ime ndị bitere na ọbata obi na n'ezi anya ife menu onye webere ezi ọbata obi lee ya ịtọkọbọ n'aka ndị Finland wee destroy ya everything Ngozi Olabeze wee bilie centralized kwa na ọbata obi kwudatịrị ife ya centralized police the whole state ya enwe their own police mana ọwụ na-abịa n'amị no to command ka e nwere n'amị Ngozi Olabeze wee were plan of centralizing wee bịa wee destroy ya ụmụ Igbo niile wee tinye anyị na mess by electricity na Ebube Agụ ọ na-centralize unu wute Ebube Agụ ọ na-centralize unu wute Ebube Agụ ụmụnne m o nwere okwu oge nkele kwuru sendele n'ihe o kwuru okwu that place and achọrọ m igi ya egetu m enwe obele okwu okwuru ebe ahụ dị mma chọrọ m ige ya so biko ọwụ na o nwere onye ji ya na amazi abụọ m eche na nsevri ya amazi m onye sendiri m that message o kwuru na ala nke o jere London biko ndị nọ ebe a follow yesterday akọtụrụ ya akọtụ sendiele m mana ma ebe ọ dị biko onye ji enu biko sendiele m ya uchi this my number na again o nwere onye si biko anọrọ ebe a na-asọpọtụ mpụ na-eke ntị ife nwanne anyị nwoke kwuru Yobe, they did all sort of things against the people. They send their children, their subordinates, down to the Yoruba land, to the Igbo land, to the South side, go and start kidnapping, seize the bush before we come. Okay. That is the strategy. Go and seize the bush before we come and take over the town. Exactly. So the people they call the bandits are the one that will seize the bush and tell them the nature of everything. Why these people will come and carry out their assault in the town. And first of all, they want to neutralize, take over the whole military base. Anybody that took over your military base has conquered your country. Anybody who took your military base has conquered your country. One of the largest military base of Nigeria has been surrendered to Boko Haram. Okay. They surrendered it to ISWAP, and they are the one controlling it, using everything now. Let me tell you, Nigeria is totally gone. Nigeria has been captured by these people, and there is no one raising an alarm. No press briefing from the president. Just in America, if you hear that ISIS captured American military base, meaning the world will end that day, because hell is going to lose. Or Hamas capture Israeli military base. No, wait a minute. There is something I don't get here. But anyway, it is what it is. Okay? Konde Olaomi, former NIA director, told us that all these things I just played, colluding, their end game is Islamization of Nigeria. I rest my case. Let me know what you think. Okay. It's not about ransom. They just want to pass a message. We can come in. We can do what we need to do. And there are some hardliners in this government that are sponsoring this kind of narratives. Okay. They just want to show that they can Islamize this country. They think about Taliban. They think about the Mujahideens. And they want to replicate it in this country. And they don't care what happened. They simply don't care. As long as at the end of the day, there's Sharia and there is whatever thing they have in their head. Okay. Okunania. Bono nkele na TV. Ka obi eba. Ka ngosi ibe eji amara nwoke.
ọwụrụ ibo onye apụtara tọba ya ahụ na social media akpọada ndị mbeda ndị egede with the platform o ji akpala ego. Somebody do frustration ji na-agụ. Very hungry woman. Adam mmụọ na-ekwu nna this guy na-ahụkwa akpụ amama akpụ iwe mma akpa chere na gene ntị kere ebe ọ nọ ya zuzuru bịa hie ka ọ fụ nwoke ibie ka ọ gee ntị. Guys, if you know say your papa or your mama na from those states, kele nna when you watch the voice of this guy gonna na the same guy use that your loud voice bia ka stand there like a man ka talk with nwoke ibeki not adande mbona ndegede ejiro ngogwo not adande gbuo nwoke na-egosi ibe o ji wuru nwoke oge elugo ire eji mala dike elu ono ego ebinyigo ọkwụ ya eze kosa eze ebinyigo amamihe okwulu ekwu ọwụrụ ebe ada mmụọ nọ maka ihe a shout ọdụzi obvious ya amazife ihe ekwu ebe nọ imechi ọnụ na na-aga n'iru ọnị ka na-enye unu ọsọ onye de ada ndị mba na ndị egeda kwasha ọka jụụ na na-ege ntị. I mean, if you are from those states, from Benin to Okpela, from Benin to Igara, from Benin to Okpe, from Benin to Fuga, from Benin to Ekperi, guys, share this video. We need your support right now. This is man. Uromi people need your support right now. No go talk say because I'm not from Uromi, I'm from Benin or I'm from Fuga. It no concern you, guy. It concern you. Okay. I say it concern you. Because I come online just now and I see when Fulani Northerners they make plans, they para, they pack the thing they want come to those states, come free the whole of those states. No matter where you dey, brothers and sisters, this matter concern you. You know why? People they say why the people go born those Fulani? Not say I support you. You understand? But the way the thing call it go now, those Fulani people say they need war. We be a do, we know they run for war. Anyhow they want time, we go give them. I want the youth of those states to stand. Nothing will happen. Everybody, no matter who you be, if you be Kofra, any Kofra will be guy, stand up. Because now where they for disgrace the people, now they for disgrace the whole of those states. Where they for disgrace the people, now they for disgrace the whole of those states. Me want to follow you here, so I'm from Benin. I'm Benin boy. We know they run for war. Yeah. If the Fulanis they need war, we give them war. If the Fulanis they need peace, we give them peace. You understand? According to what they talk say Nigeria army no fit hold them. They talk say Nigeria police no fit hold them. Brah, that one their business. We will get juju. Okay. We will get men when they do things. You hear me so? No go talk say it no concern you. If you talk say it no concern you, I go punish you. Okay. If you are from a those state, you say no concern you, now God will punish you. Okay. So when you hear me, now God will punish you. This is the time for us to back up the people. Okay. This is the time for us to back up better people. Let's support them. Anything when you get support, Okay. you will not be there presently, but you get money, you get things and things. Present time. They could fight this war. Or the government go know so okay. And then the war won't start from. We don't care. Bro, I said we don't care. We don't depend on any state. We are those states. We are more than 1,000 states. We go deliver. You be Kofra, fall out. Anything when you be. Kuno ha eso ngozo ala bugoro Fulani. Kuno ha eso ngozo ala bugoro Fulani. Unu ya confess. Oye etaka. Okwi free abu ime ana egbu aka. You can never cover pregnant. Ikpuchigo that women aka ikpo ya 1 month, 2 months, 3 months. Or patana 4 months or na charger. Or bataze 6 months or so go mela ha. Ezo muzie. Even in Angola la bugolo Fulani adezo yezo. Order open. And on agwa yono. Somebody jide Biafra land. Jidu mu aja na shia post asiafa. Post asiafa.
tinye ọgbọghara n'isi fa ọchọ dị mma and ọ na-enye joy. Kedu ibe onye ahụ emere gị? Nothing. Ngozi ọla bụ Gworo Fulani can never give you nothing. Ngozi ọla bụ Gworo Fulani nọ na mission. And ọ ka o ji kọchi ime mission na wee mee abandon the angels of the land. Weje lekrutuo Ebubagụ. Ebubagụ mwa that na ndị a na Ebubagụ. Unu no ka nkwocha si that na baji caterpillar nwere material. O nwere material o. Anu me ebe nkwocha si na ba na-eme ibe underground. Na-ajụ nkwocha kedu underground ị na-eme? Kedu ibe ị na-eme na underground Biafra dị afọ? And na-achụ Fulani underground? The answer is no. Shame on you. Every time they put out through Biafra, say, you shameless, open your mouth. Jonye jirugaji juke ebosi. Kunu je buonya mako ibe na abalono. Ogwa ge ebosi. Even need the identity. Yeba kona anamala na identity. O wata ana identity. Une je kwobwe o kwobwe zinunu ye. O ifunu neme. If not, madi juribi a question and answer. Madi juaga jijiwa ye be ko obi. Kede ebe obi. O na tukutu. Unu be a question and the answer. Jua ajiju kan sage. Onye jizu ajiju ajua no wana tukwu ego. Owu no so de na atu ego kuru choko ju na ajiju. Unu agwa na anya ya amala. Umu amu osu ndu Chineke bulu onu. Let me tell you people something. Biafra land is not for sale. Let me tell you people something again. Onoskwe so unu we sinze aja n'Igbo unu aye win. Muwa wa Adam wo gwara ya unu. Unu nwere ike ime attack once. But unu aye made the second time. Iya mufu unu ji we win unu ya mufu. Wudatina ibu unu ji we win unu ya mufu. Wudatina ino na Finland. Unu wejide ụmụazị hostage. Nkwacha wejide ụmụazị hostage. Where since these guys? Anakpo nkwacha na asa na-ekwe ka ụbọchị si wedere nkwacha dị evu call. Ngozi Alabeza dị ego evu call. Ụmụ amosu Chineke bụ unu niile ọnụ. Kunu ha support Ngozi Alabeza Gworo Fulani. Unu ya emecha afọ ife unu mere unu na anu ndị Igbo. Because majority is on the Fulani. Majority is on Ngozi Alabeza Fulanis. There is somebody sent me a message. Ebenda was ano. I'm a they send that stupid message. Similar even that some people jack by a sabo. Watch your conscience. Watch your conscience. Oh, your conscience when you were Sabimani was sabotua. All your conscience in a bit tricky is not some people just say sabo. Check yenkulo bigi. Mother any day wagon sabo, corne won sabo. All guma yamaki isi ala hola. Guma makebisi onisi ejen onisiana. Guma one day na support and day na support. Oh, your leader is a sabo, you a sabo. I'm meaning on way you a disgrace. You are a disgrace. Our land is under siege. Every property in a bed, every corner. Natural solution. Sonsu imu Igbo untu no neche. Angel ayi wele nwa agbakọta sa hancha ni nazu. Otorogbo unu niile. Otole nwa nwanne gbadi unu niile. Uno chere mbere na social media agba wo otrogbo afọ asị awa otrogbo body kochakwa unu niile. Agwara m ndị Igbo unu na-eso Ngozi Alabeza Gworo Fulani manu unu elego your land. Eji m Igbo agwa ya onye ọcha because I know what I know. Ngozi Alabeza Gworo Fulani is not here for us. Ngozi Alabeza Gworo Fulani anọkwa anya ọ sị na ya na-agba federal. Shows you
ebe a gwara gị for Balak Central Balak ka ndị terrorist hijack na command is na control na target kwa another one before I money na-eme na hijack na evezi plane na ejezi ka uzikwa ogo with the plane ibe mere na Afghanistan eme na bai ebe America gbara ọsọ na Afghanistan all the ndị jere ebe ahụ save Afghanistan gbaa ọsọ na Afghanistan the same tactics ka aji na Nigeria the same tactics ka eji wee yaw conquer every day everywhere ma aja na Igbo na no na ya dị careful anybody onye Igbo kwesịrị wake up now everybody onye Igbo kwesịrị iji ajụjụ now. Let me tell you people something. There is nothing like agitation, so agitation as raw. So we're going to agitation doing akoko. Biafra will come when that time reach. Banana azota go down wezo wute. Ana azota na wezo wute. Ya no kete lose your land. Ana azota go down wezo wute. Don't follow anybody. All the languages, rubbish. Ngozo la bugolo follow ni kwoju na social media unu na give ba na ekwu. Jenu ku unu go do those people nte. Just woputa go do mmụọ unu. No gene na oche. Go do all this nonsense. Ngozo la bugolo follow ni kwoju na social media mando na Twitter. Kedibi muta. Kedibi is what TV wetere that place. Yes, save your land. And this question I don't think on degre na jo. Amosu na fight I don't think on degre because of na ekwu eziokwu. Cheno can go soon son. Can I get on this boy? Fall out. At the hard time we go fail out. I don't step with this one. Make we don't allow those 40 people on me because they threaten us from our state. Tell them mad me. They don't forget say all those things they do and say we stack up, we pile them up. Now they feel they just spy now. They don't para. They reason now. What about our sisters and brothers who don't kidnap? Eh? What about brothers and sisters who don't pass through the process of kidnapping? What about people where they don't steal from? What about cross where they scatter for those states? What did they happen? What about sisters who don't knock and go bush? What did they happen? What did they talk? We don't bear them. So why don't you bear this people where they apply so? May they bear them, one. May they bear them. Or then you stand up. It's time for war. Now I don't need peace. So it's time for war. Since our government to understand, say they need to create peace. That's from the onset. See, they don't create that peace. We need war. We are there, our eyes are red. Now why our sound is red for those states? Any fool at me or a booking with us say, hey, you need war. Baba, we need war. You get juju, we get juju. You understand so? We go use our bare hands. We don't get instrumental we go use. We go use our bare hands. But if you get those states anywhere you did, if you are abroad, you know too far. Because they disgrace so many people. They don't disgrace you all of those states. They don't disgrace Benin. Anywhere you come from. They disgrace them. Bros, support your brother. Support the people. We are one of those states. Support them now. Bono kele na TV ko fe be nwoke na ekwu okwu. Nwoke nwere ogologo onu. Owure bia were oche no na social media abo na pop. Watch out. We pay na watch out. When you watch out. Na WhatsApp group. Ta. Nature my ado ka yo ye mengu ye na kele na ipeka. Number one, and I'm gonna try. I don't have your time. Never in this world gonna bring them down. And then make it even each neck as I may better. May wake up what you wake. Actually, wake up. This is my own. I don't have time.
Never somebody mother can never offer us anything. Instead, oh yeah, and I something to why you won't guy talk about. What this Ebenine hijack the whole WhatsApp group. So goes up. All the WhatsApp group when you keep anything but Simon Eba. You won't keep anything but I did a mass and now the car. So goes all a basic and you will one money. You did a good job. Yeah, get that job. Yeah, didn't get a job. Shut up. I know you. You are an evil woman. The evil you commit, and this is struggle, I do atrocity, or to go too much. I am not going to study the Kubana since. I am not going to study the Kubala. I am a day. Now put Alola and Nine, I studied the Kubana and Biafra and the name one year. I can't do West again, I studied the Kuba. Saludo Waputala, Operation Udagachi. It's not propaganda. Nobody will not just go at the end of my and when I was saludo Wapata. Not go where you end by you. A being a funa, eBay will put on a which I say, mother. Shame on you. Then will I can then will reach. I be a fighter than them when I'm naked. They say, I find that is stupid. Very stupid. You are an Igbo person. Only 100% Igbo man. We're not on social media. Use your media to talk to your people. Use your media. You use your media. Ne gozo la bugolo fulani. Ima that you lay your land. I followed Ngozi. I enter Ngozo la bezime. I fight for her. But what I saw, I will know if Mariano. Akwara maka kwa pamo. Aka ma yadu no baru munnem. Or they possible. Muwa wanyes na ma resign. And I resign. I can never be in the blood of my people. Are they possible? Are they possible? In our support to this woman, Adam, sorry for you. Your land is going. The camp. Ngozola bugolo fulani. Onwele one camp ngosirieba. One day. Onwele camp ngosirieba one day. Odunko side if I can go see that camp. Side mbamili ofe mmiri. Ndos na ba na acho American chonya mma acho the camp and go square back. Could you believe? Nandu jeri ja undo tungozo la beze. Ndu jere that camp. Undo tungozo la beze. Fulo onye ife mele n'ọkpa. Siba ka enyele ya aka. Nji si akwara na ụmụazị bae jele ọgụ na ya mufu n'Enugu steeti. Mgbọtụrụ. No na ayo ka enyefe ego treatment enyebe up till today. Up to today. Eje na achọ onye nkete tara n'ọkpa. Otu onye moto nwere moto accident ebe o jechala wee na ana. Ibe ahụ wee be Ngozo la beze ya dump ndụ Fulani. Sego na na achọ kam. The person kpara na phone. Nsi so no unu jere ije a. Osimi yes. Nsi so no Ngozo la beze mkwocha ka ị na-ese the program osimi yes. Emu ibe agwalum. Nsi aka njudu na ngi. Ni iwedu n'obi. Na mama adu no na ndu jere ije ndu side nke Ngozo la beze. Ndu jere ije. Na ndu surprise.
And the man we ban them, me watch it on the side because side down outside the bus and your side of a miri. Not knowing, no one goes all a base. Understand those people. The man called me. Where's an Ijalo? Muayman and Kemna Wagia. I didn't so I didn't make. You see when we got to wake on my phone. Ni melano. And then I see you. Maybe they were Franny, I'm on an Igbo. Because 100% Igbo man, I use you went as him. You wouldn't know, no, not your camp. Or some and also at your camp. That ask on your camp. Camp Guinness. Echen Nangoza of Goloflanes and the Bana Bibe camp. Or what's the Bana Bibe camp? Kazi Muji camp where me. You were just an essence and the Madicana Trofego, while no Mundegujelogo, while no Mundegujali protect your land. Well, so we went up and up to today. And you pay a penny, shishi. And then goes all about the humanitarian. Every time I better I name humanitarian. A humanitarian woman. Guinea. Humanitarian. Also, when they're going to walk on humanitarian. Also, when they're going to get a treat in the Melalaho. Also, when they're going to Manau Mazia. Road today. Shishi. And if those people won't believe in Nayaman, they'll see. I'm one that those same room as I said here up, okay, which I say there. I am a whole that they send those people that place. Okay, which I say that place. Umaza wake pony no pona. Then quarter feedback since January, since December. Since December. No could over. No was if family. And then Anna go undo flani. I didn't need one day I been faka. No one I make them that be a send that one damn you can damn me when you're back and oh too bad. And about one kitchen, nobody go to hell. Nothing. Watch out they pick your phone. Tell madam he wants to bow, command that the control don't pick phone. Until the law quad over. Was issue ma. No asna ba okay. Other capabilities we humble. Below Oga Bena social media no one to blow shiva. Go ahead, go lie down, lie down. Your land is going. You know, so you we are lie down on social media. While no worky beginner, one bonnet, think we protect us up our land. Shame on you people. Shame. Ihe wepụtara mmemme erinne ama ebe mmebido ebido and achọrọ m ka ngosi godo unu the most important achọrọ m ka ngosi kele nna something ka ọfụ nwoke ọpọnna m da na-eme mpụ this guy nwere okwu onyele how many hours. Good morning, my fellow Nigerians. So, I have seen a lot of people complaining that justice for Deborah, justice for Deborah. So, if you haven't forgotten the Southerners, Deborah was not killing just for no reason. Deborah was killed because she abused the holy prophet, our beloved prophet, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Have you ever seen any northerner abusing Jesus? No. There is no any northerner that has abused Jesus. No, it has never happened. But those stupid Christians among you, the stupid among you, the dumbest among you abuse the Holy Prophet, and you think that we will keep quiet as you. That is the law. Anybody that abuses our prophet, he or she will be killed. Because don't forget. Go and find the name. We have never abused Jesus, and we will never. Because let me tell you something that you don't know. Shut up. This idiot never na support ndị nke ha. Na support ndị nke ha. Na agwa mbọ ịkọ nka mmụọ. Our people, nobody is talking for us. Nobody. The only person put on mad nabo. Ndu sabotage afalefa. Let me talk about. Ndu cho. Umwamosu. Oye munu vananya. Don't worry. Oye munu vananya. Don't worry. And remember, rubbish. Guess now walk and walk or can I wine? And I talk in a snow more won't you cause no. AG take care of Biafra angel. No more what up there, my boy back. Now what there, boy back. Oh, you to because of an antiputa. Come one kitty. Come one kitty. Kampuna eme anaturundu ba ya asi. Mgweme tiputa ngini na eme. Keribe nji maka tiputa kelenna. Keribe nji maka tiputa. Mgweme tiputa nko. Waye ji wele kruto ebubago. Amo osu di kagi. Emwane nwuro shame. And on a coquania. Then we see an egg. Some. Now say I lie down. There you up you. Yaman on the flanny. Matokwan na social media every day. Ma like a for na Finland. And they make a sure maybe a Finland. So me get this lobby share na come here. Asan can go see Kelena. Everywhere is burning. Everywhere is burning. Ebedi na aboko. This idiot no leba cheze. I'm a poop. Ochacheza chanya. Ona pa dan de wo. Negen and to con on the faithful about Wajani. Empower them with arms. And we not just Edo. Look, we're discussing Edo now. You can't travel. I used to go to Owerri a lot. I can no longer travel to Owerri, even flying to Owerri. I can't go. I don't speak Igbo. I love the place. It used to be very quiet. But since the death of Gulak on that airport road. It used to be bubbly too. Exactly. It used to be bubbly. But go to Owerri now, the hotels are dry. Even people from that state cannot go to their villages. Okay. You know, and from recently, I went to sometimes some years back. I used to love traveling from Kano to Kazaure to Daura, then Katsina. But today, recently, just last week, there were kidnappings and killings on that road. So
It is everywhere in Nigeria. So it is not just Edo State. Let's declare a state of emergency on security generally in Nigeria, and then sit down, have a holistic conversation about it. And then the issue of light arms. Yeah. Legally, it is police that are. I work with a leader. We have them. We have, walk a banco. Okay, uncle. Okay, uncle. So, even case that will or the could over. Are empowered to license, owners of light arms. But with the proliferation of arms, and then in some cases you see headsmen carrying AK-47, and they tell you because people are attacking their cows. So let's also look at this idea of ranching. It's a business. You can't use your business to spoil mine. You're using your cattle to, move through people's farm. And some of them also have accused the village community leaders that anywhere you see them stay beyond 1 month, they settle community leaders. Yes. So this is where the state government also now begins to question some of these community leaders. And before, community leaders you travel between that Lagos, Benin Auchi Road, you can travel at any time. But now, for the past 15, 20 years, 15 years to this time has been terrible. Very, very terrible. That if there are no military and the police on that road, you dare not travel. That is so bad that police will tell you, please, don't enter that road before 9. And once it is 4, stay at home. So would you say there's like a selective response to insecurity in Yes, Nigeria? Exactly. That what the federal government is doing is a selective response. When it happens in your state as a governor, you are left at the mercy of the local that you have, like Edo State governor. For me, I feel for him. He's helpless. He's helpless. You train your local vigilante. After donating vehicles to the police, they bought vehicles, and that's all you can do, donate vehicles to the police. And at the end of the day, it is the federal government that will empower them with arms. And we decide who to post to where. So if you are lucky, they post many men to your place. How many of these police stations can actually respond? Imagine, let's assume now that with those numbers of people, and they are carrying not just Dane guns and their other arms, maybe confiscated, concealed, and then they attack a community like Uromi. What's the number of the policemen in Uromi that will respond to such an attack? 0. Because the few that you have are already getting all the big men, rich men everywhere. So with that kind of challenge, a governor is at the mercy of the federal government. You remember Jonah Jang those days? Said, I called the commander at 2 a.m. He didn't respond. So in this case, it is the same thing. That's why you see government are empowering hunters, they're empowering local vigilantes, creating vigilantes, training them. It is the same police and the military that will still come and train these vigilantes. What sort of training so why are we running away from having the conversation about local security when it is the same police that will train the vigilantes and you buy local gun, licensed by the same police to give to them to provide security? Because the police is overwhelmed. They can't provide this security. It's too much. Very too much. Umwajani. Aona yebini. Aona yebini. Emana nsowode. Aona yebini. Kaibian. Otu anyị kwuru ya, otu akwa ya dịrị ise edika o si dị ụbọchị uhuruchi nketa anyị wetara nnukwu ozi, biko geenụ ntị. Ife according to the Biafran activist wetara ya bụ ozi, quote,
Again, Nigerian government in a panic state. Hope Uzode Mariat, Biafrans, finally ready to welcome back Simon Ekpa as he moves. All right, this is according to the Biafran activists. What I bozini do I can't go there before Jimakia Webia. I guess if I drop or in the if I chain, no think about stomach, I be fending no who and information of you, any rock on Bosu Chinketa. All right, over to you, sir. People like him, people like Mazen Namdekano, will be the last to become a governor or to be in position or to be in power. Watch their citizens being killed by total strangers, by Fulanis. Under their watch, the farm crops of their citizens being ransacked and destroyed by a total stranger. Under their watch, the women of Biafrans being raped, even some of them being killed, being impregnated unjustly, forcefully. Under their watch, Rasata, under their watch, that the people of Biafra will not have a say in their own land. Biafra evangelists, in this my channel, many Biafrans are not taking Samuel Ekpa lightly. Whenever content is dropped on this channel, they respond. That means, it means that Biafrans are missing Samuel Ekpa? On the contrary note, where Nigeria felt that Samuel Ekpa is the problem of Southeast, even Charles Oludo said that Samuel Ekpa is a criminal, Samuel Ekpa is the one that is instigating violence. But consider what I'm seeing in my channel, Biafrans are saying that they are missing Samuel Ekpa. What is your own take? Yes, good morning, good afternoon, good evening, good night, whatever you're watching us from. I remember my humble self, that Biafran evangelist. We miss Simon Ekpa. Because Simon Ekpa, people like him, people like Mazen Namdekano, will be the last to become a governor or to be in position or to be in power. Watch their citizens being killed by total strangers, by Fulanis. Under their watch, the farm crops of their citizens being ransacked and destroyed by a total stranger. Under their watch, the women of Biafrans being raped, even some of them being killed, being impregnated unjustly, forcefully. Under their watch, Rasata, under their watch, that the people of Biafra will not have a say in their own land. Under their watch, they will bring out the money which they're supposed to use for the development of Biafra land. You use it and give to Fulanis in the name of pilgrimage, going to Mecca or whatsoever. That's the last thing that they will leave, or they will be in position and condone. That's the last thing. So we miss Simon Ekpa, because when Simon Ekpa was in office, you and I know every citizen of Biafran life is well secured and well protected. Unlike now, look at the Fulanis moving in Enugu, killing people, taking the whole village and chasing the people away. But Biafra, it can't happen. With what we are saying now, Charles Oludo is one of the Southeast governors. I disagree with you that there is more peace in Southeast now compared to where Samuel Ekpa was speaking. The way Charles Oludo spoke is that he's happy. They are the people that make the federal government, with the conjunction of with Finland, to make sure Samuel Ekpa don't instigate the violence. Yes. I agree with Soludo. Do you know why I agree with Soludo? Because now the Fulanis have the full 100% to enter Biafra land and to kill Biafrans. Which, if Simon Ekpa were to be in the office, Fulanis will not enter Biafra land and take the life of Biafrans. Yes. You see why I say I agree with Soludo? Because Soludo is partnering with the Fulanis. There is peace. Peace in a sense that Fulanis will kill and go free. Just that they have ransacked a whole village, Omofia, in Enugu State. And they have occupied the village, the church, nobody is worshipping, the school have been closed in that very village. The villagers, the surviving ones, are out of the village, in the neighboring village. The homes there have been set ablaze. And without anybody retaliating, without anybody challenging all of this, as any man being held responsible in all this killing that has happened in Benue, in Enugu. And that is the question here. None of these people are being held accountable. Nigerian government have not
do anything against these people because they are the ones sending. In fact, they are the government. There are people in the government which Simon Ekman will not tolerate. You see why Soludo said there is peace. There is peace because nobody is retaliating or working with challenge Fulanis. Exactly. But when Simon Ekman was in office, he content with the Fulanis. He challenged them. If you come to take the life of my citizen, I have right to take your life too. Exactly. As a self-defense, which is not a crime. But Biafra evangelists, Nigerians are rejoicing now. Why I decided to come and ask this question is that Biafrans, the way Biafrans praise Samuel Ekpan, it's not the same way Nigerian government says something about Samuel Ekpan. Yes, they are not saying the same thing the way we are praising Samuel Ekpan because we saw and we miss his presence when he was in position. We know now we go. They say he that wear his shoe knows where he's inching him. We are the one that is facing the whole Nigerian troubles. Okay, Biafra Evangel, let me ask you. You know, since Samuel Ekpan is not speaking to Biafran for almost a long time ago. Neither is he giving directives. Neither is he giving directive now. Sit at home now is no more active. I won't say it has shut down because if I say so, you might not agree with me. But sit at home is no more active the way when Samuel Ekpan was active. I will say I will agree with you in a way that is no more active because the motivator is no longer there. Okay. The motivator is not there. Okay, now Biafra Evangelist, let's go deep to it. If Samuel Ekpan has been hostage and the motivation is no more there to motivate Biafrans for sit at home, one would say Dr. Rapweze said he is the chief of staff, that is the one in charge. In Kere, the other hand, say they have an election that is the one that's supposed to be represented. It's as if there is a confusion. There is a confusion between two of them, and at the same time, who elect Ogenkere? See, there is something I earlier said, which I want to repeat again. When Orabweze asks Ogenkere, or you give an audit, you are the financial minister under the prime minister of Simon Ekpan. Now you are to assume another office, which definitely that your office will be handed over to another. Is it not necessary that you give an account on how you have served the people you love? Then so that from this one warfare, very useless idiot. Not was Jari. There is no time. I repeat it again. Ongozola bugolo folani. Mwano mwele mwapolo. Ogenkele ya bia me account. Yawo puta di audio. Yawo puta di audio. Yawo puta di audio. Ebo polo Ogenkele, so Ogenkele my account. Ogenkele si an aye my account. You goes on abugolo fla and I challenge you to bring out the audio. Court why kiss a court and do no favor go whoop tia. Prove all Biafrans who can not challenge you even was this thing. There is no time. I repeat it again. What one goes on abugolo fla and when our Mapatobia is here. Ya court to quack ya court. Mboba to be for Ogenkele say bia me account. Oh yeah, we'll count off from that side their email account. I hope tier. Let us see. Biafrans need to Biafrans are him and Kewesioku. And if we was what on your Zoku, and each other Biafra man the truth in I didn't hope to agasi in favor again. What put that this one? Biafra man in a Kewesioku. Is a challenge. And that challenge is going to go with enough. Show us that part. Bring it out. Onyo cho. This man on a leba kwasa. Ayane giente. Eche kwedu no madi ne kwa man na novia. Na megezi. Ne wo kweniwe. Watching on that any news about it because someone didn't know Biafra.
na-ekwu okwu ọbata ịma aka ọtụcha ibe ndị a tinye prezidenti anụ na Naịjirịa wepụta hope ụzọ dị mma with hope na enwere good news gbara na ma nọ ndị a asịrị ka mma bịakwa na-egekwa ebe na-egene m asịrị a o nwere ife ambịan na-eje vaịla which m chọrọ ka anyị gee ntị our lobby Elias o nwere okwu okwulu data okwu ahụ na-eje ejere vaịla awọcha na oyi ahụ 11,900 ahụ gịnị ka anyị chek godu ka anyị gegodu ntị biko mara ibe o kwuru ọkameme our lobby ka ọwụ Simon Ekpa, Prime Minister in detention. Good evening, wonderful people Biafra. For those who may not know, I'm Elias Cherasulis, the international lobbyist for the Biafra Republic government in exile, represented by His Excellency Simon Ekpa, Prime Minister in detention. Naba Elias nda biko ba break ụmụnne m ọkwa emechora akọwala m ibe o kwuru oyiwe nke a karịkara ada debara dị okwebe ikike ọrụ ụnụ nọnsensị ebe a onye ahụ bụ ụrụ kwara na fon ụnụ ara agbazike m olu ahụ m oyibo nke a na mma aghọta oyibo ndị ọcha ọga nke ndị ojii gara nke ndị ojii na-egbuka egbuka ka m na-anụ nke a ọ karịkwara m ọzọ ọnwụ na nkọwa ya mama ụnụ amechi ụnụ asị m bara ọgwụ ihe a ka o kwuru ụnụ makwa m ọfụma anaghị m ezo ya ezo omume Elias go ahead. And Mr. Akachukwu Di Ya, Acting Prime Minister. I minister the gospel of Biafra to the most powerful people in the world, to those in positions of power, especially in this great country, the United States of America. This is my second broadcast to follow up on my first broadcast where I discussed the need of Biafrans to change their I'm the king, I'm the queen syndrome. Many Biafrans appreciated this broadcast, and even those who were angry or upset because I spoke the truth and touched a raw nerve. Not only will I continue to touch that raw nerve, but I will hit aggressively that raw nerve to the point where all Biafrans wake up. You should view these broadcasts not only as a mirror to the zoo, but also to yourselves, because we need to save Biafrans not only from the zoo, but also from themselves and their own self-destructive tendencies. So today, my broadcast will be full of fire and brimstone. I will be causing more controversy because I will be providing a psychological analysis of the Igbo or Biafran one Nigerianist, those who are completely against Biafran independence, completely against what we're doing, people who attack us on a daily basis. I've carefully studied their psychology, their heart, their soul, their mindset, and I've come to a few conclusions or observations. From what I can see so far, there are several categories of Biafrans. There are those who are part of our movement, support Biafran independence. There are the ardent Biafran one Nigerianists, and there are also those who are not opposed to what we're doing, but are on the sidelines. And this third group or last group will be discussed in a separate broadcast. It is remarkable how there can be people from the same place or live in the same place and exist in completely different realities. Why would someone be against their own liberation or self-determination? Do they not see the threat posed to them by the Fulani and the Islamic fundamentalists? What's going on? Firstly, I believe one of the underlying behaviors of the Biafrans who are attached to this one Nigerian concept is the problem of the I'm bigger than my neighbor syndrome. Now, what do I mean by this? In Biafra land, there is a phenomenon I've read about where wealthy Biafrans build mansions in their hometowns which they never even lived in. I've read about this. I've watched videos about this. Why is this? This is so bizarre. Why do you build a house you don't even live in the house? Because there is an obsessive need among some of our Biafran brothers and sisters to show off. I've seen this obsession with showing off in my own personal experience. To provide a personal anecdote, I was aware of one situation where a Biafran lady, whom I personally know and will not name by name, went around telling everyone about how expensive and great her shoes were.
telling everyone and their mother about how expensive her shoes were, and then also about how everything she does is perfect and so on and so forth. So this is not hypothetical. I've seen this firsthand with my own eye. As such, these wealthy or successful Biafrans, they get high. They get intoxicated when showing themselves off and their wealth. They start to float to the clouds, just like those who believe they are the king or they are the queen, who misinterpret the original phrase of there's no king or queen in Biafra land, and they start to think that they are the king and they are the queen, and they are superior and so on and so forth. So the problem is in the mindset of these people, what is the point of Biafra when I get to show off to everyone how rich I am and how superior I am? I have 2 Mercedes. My neighbors don't have anything. So what's the point of Biafra? I build a home that I don't even live in so everyone can just see how rich I am. So why is Biafra needed? Because of this, these Biafrans are so blind, they can't see the existential danger that the Fulani and the Islamic fundamentalists pose right underneath their own nose. Exactly. So let me explain the situation to you, Exactly. the Biafran one Nigerianists who are listening. And I want you to listen very, very carefully to what I have to say to you. The Islamic fundamentalists have taken over the north of Nigeria. Previously, you had the Hausa Fulani people. Now they're just the Fulani. The Fulani have swallowed the Hausa. These Islamic fundamentalists have moved from the north into the southwest and now are targeting the Yoruba. You have a Muslim ticket leading the country, including a vice president who played an... Now, Elias, our lobbyist, now chosen na pozia ka wake up. Now gwazia danger dị na aja n'Igbo nna. Amada ekwu okwu Biafra ọkwa n'Igbo. Ọkwa na ayo Igbo na-eweta ego. Igbo ka a na-egbu. Onye Fulani ndu bini mere ibe je gbuo ndị Igbo. Ọkwa nke ibe dum ụmụ aja. Iwe ọzọ kwazi ndị ọzọ na-akọ. Achọ m ịma. Nke anyị onye obi ọzọ na ama nne ya nwa na-aza na ama nna m ọ gwụcha nke m o. Instrumental role in the rise of Boko Haram. There has been Islamic fundamentalist capture of the Nigerian state, the Nigerian military at all levels. According to an article in the Nigerian Punch newspaper in January of 2025, again, not my opinion, this is the newspaper in Nigeria, and I quote, leaders of pan-Yoruba groups representing artisans, workers, students, community-based groups, traders, professional, and self-determination groups have jointly expressed their opposition against the move to introduce Sharia law in Yoruba land. So this is not simply a matter of terrorist groups and Fulani herders killing Biafrans or people in Nigeria, which again is an ongoing and serious issue. This is also a matter of systematic takeover of the entire country by radical Islamic fundamentalists. If the Islamic fundamentalists take over Yoruba land, obviously the next and the last target will be Biafra land. Many of the Islamic fundamentalists have openly expressed this, that when they are finished with the Yorubas, their next target and their final target will be the Biafrans. And there are those federal politicians in Nigeria who openly express their desire for the entire country to be under Sharia law, which again would include Biafra. There have been efforts, including even last year, to expand Sharia law throughout the entire country. Now, that effort last year in the national legislature in Nigeria did not succeed, but if Nigeria continues on its current trajectory, that will be the reality at some point. There will be Sharia law imposed on a federal level. Sharia will come to Biafra land. So if we do not, we've declared Biafra, but if we now do not restore Biafra, everyone in Biafra land will be under Sharia. And what I'm telling you is something that I'm very, very confident in. This is going to happen if we don't take the necessary actions. Okay. And in places in Nigeria that are already under Sharia, children are having their limbs chopped off, their limbs amputated.
I read a story of a 12-year-old boy who had both of his arms cut off for allegedly stealing an item. I mean, this is barbarism at the highest levels. So when Biafra is under Sharia, you will all be subject to Sharia, regardless of how rich you are. There's no provision in Sharia law which says if you're worth more than $1 million or if you own Mercedes or what have you, that you are exempt from Sharia law. So as such, at that point, will it really matter that you own multiple Mercedes or big houses that you don't even live in if you're under such a circumstance? Many of the Biafran One Nigerianists discuss having a great Igbo land within Nigeria, or having an economically strong a la Igbo within Nigeria. Absolute nonsense, complete rubbish, garbage. First of all, it is a fallacy to think you can make Biafra into another Dubai, which is what these Biafran One Nigerians talk about, within the constructs of a failing Nigerian state, which is quickly becoming like another Somalia. What affects the whole affects the part. In order to have this so-called economic Biafra, you also need political and geopolitical independence. This is basic logic. This is basic reason. That's the problem with you people whose brains have been broken by the zoo. You can't reason. You can't logic. That is why I'm doing these broadcasts, to help you people logic and reason in order to think more sensibly, more reasonably. Yes. And I'm hoping that with these broadcasts, we could reset the brains of many of you people who just cannot think properly, who think rubbish, who think nonsense. So furthermore, right, even if you could achieve this economic Igbo land fantasy within Nigeria, which is not possible, but even if you could achieve it, what is the point of the so-called economic Igbo land, economic Biafra land, if you have no freedom? Does having a fancy hotel or these Biafran businesses or having a lot of money matter when the Islamic fundamentalist authorities in Biafra land, once Biafra is under Sharia, seize you for a minor infraction and decide to cut off your hand? I'm serious about this. There is a misconception that those in the Biafra independence movement are somehow idealists or we're delusional. No, those who are part of the Biafran independence movement are the realistic ones. It's the opposite of what you think it is. It is the Biafra One Nigerianists who are unrealistic and completely delusional. Completely delusional. I watch these Biafran One Nigerians closely, and I watch all Biafrans closely with my eye. Even if I don't say anything, I watch everything and everyone closely. And so when I watch these Biafran One Nigerianists, I see you loving to take photos of yourself at the Nollywood party, or this fancy thing, that fancy thing, getting dressed up in Biafran attire, showing off yourselves, floating here, floating there. You people need a reality check. You guys need to, and to use an American phrase, wake up and smell the coffee. Yes. Because this is ridiculous. You need to wake up from your superficial self-obsession and realize you are in danger, as much danger as all other Biafrans, and join the Biafran independence movement and what we are doing. That's the first point. Secondly, the second reason why some of these Biafran One Nigerians are not supporting what we're doing, frankly, selfishness. They think consciously or even subconsciously, not realizing what they're thinking, because they have not been personally affected by what is going on, that they are somehow immune from all of this and don't have to be part of the Biafran cause. Let me share with you two personal stories or anecdotes. One of our Biafran sisters who was part of the struggle, who I will not mention by name, had tried to convince a Biafran friend of hers to join the Biafran independence movement. Her friend was always dismissive, always negative. Then one day, her friend's family member was killed, cut to pieces, by Fulani herders in Biafra land. And after this murder, she changed her mind and asked to get involved in the Biafran struggle. I have a second story. Another member of the Biafran struggle had a highly educated doctor that she went to. She showed this doctor an article about killings
of Biafrans in his own village by these Fulani herders. And his response, shockingly, was that he didn't care because his relatives were not killed. What I want to say to those who don't care is that even if you have not been directly affected, even if your relatives have not been killed, at some point they will be in danger. Yeah. So you should support the Biafran independence movement. You don't have to learn the hard way after one of your relatives gets murdered by one of the terrorists or the Fulani herders or so forth to join what we're doing. Be sensible. You don't have to learn the hard way. And I just want to end by saying I'm not speaking harshly to be critical, but to help you save you from yourselves. Yes. I want the Biafran One Nigerianists who are listening to this broadcast to carefully consider what I'm saying for your own benefit and salvation. And also, I want everyone else to listen to what I'm saying, to reflect on it in their own self-reflections. So I will be continuing upon the topics that have been highlighted in these first two episodes, and I look forward to speaking to you in my third episode, which will build upon the existing themes that I've talked about. Thank you, and have a nice day. Thank you, my brother. Okay. You see, onwere ndị na-ebe a kata aja, onwere ndị na-ebe a na-akọrọ otolo na-eri. Kedu unu nwanwu ndu kri USN? Ebe ka lobbyist unu nọ? Kedu ebe ibelo na-emekwedo unu? Unu ọ na-ajụkwa Ngozi Olabaeze ajụjụ si ya na ibere ọ na-emekwuye. Ọ na-awụ onye na-agwọ ndị ala oyiwakwuala nkiye. Maka na achọpụta na ndị ala ahụ Ngozi Olabaeze na-agwọ Ngozi na-ayị ala na ụhụ ndị ala. Nyanwa onye jere kwesịrị ije kọpili ọgwụ ụlọ ọgwụ na psychiatric hospital a na-agwọ ya ala because na isi adịghị ya mma wuchi ndị na-eso enu. Kedu lobbyist ye? Lobbyist one ka Biafran gọọmenti nwe ọbata obie na-akwụ ụgwọ ebe ka fanọ. Onwụlọ nke kweli ilu wuchi Ngozi Olabaeze even nwa. Nke o jeje kpata mbọsị ọbịa deceive o bịa ka o deceive ajọsụ nọrọ nọ na-eneva. Maka na ma nọ scam ka o wee deceive o Biafra. Ebe ka ọ nọ? Onye oji bịakwa ọzọ. Kedu ebe ọ nọ? Onye oji bịa again. Unu a na-ajụ n'ihe ajụjụ. Ọkwadi ewu Levi, somebody Levi. Ka anyị nọ na-enyo nọ na-enyo were gwa ya okwu na Finland. The great one ebe ka ọ nọ. Onwụlọ nke na-anụ with ha shows you that Ngozi Olabaeze wave. A saboteur, a betrayer. How you for? Kediru onwụlọ nọ nke na-anụ with ya ma. Ezigbo mmadụ adịghị ka ọbata obi eburu ike surrogate ọ na-eso gate every day ya na ndị uchu ibe ya na-eso gate surrogate anaghị eso gate fana BPN na-egbuwe BP anaghị esozi gate ndụ aṅụ ndị eriri eri ụmụ amoosu. Kedu ebe lobby ye nọ? Awadi na Maazị Nnamdi Kanu nwere lobby. Ọbata obi nwere lobby ọwụ ofu bụ ịtọ. Ya ọrụ nke lobby na-atọ. Ka ha fe gbara ogwe yes lobby ịtọ mmadụ ịtọ. N'ime mmadụ ịtọ nwere nke a na Ngozi Olabaeze gworo Fulani na-alụ. Even a single one. Okwe nwere mbọsọ ọ na-asụrụ ụlọ na na Biafrans, I have this opportunity to tell you people that we have a new lobby, our lobbyist now. Why you be present you or why be apa? Why you be president you umwamosu or why be apa? Ajiju Adam wanna Joe. Eh?
Ngana pada Simon Ekpa na life get am ode. As I never expose, I'm going to expose. Nana, mama, is it good? And then I block gun that is stupid Oliver. I have blocked him. Nana again, no. Upon party ni this man. O nwere ndị Chineke nyere ezigbo obi o. Ọ kpọrọ insult niile nyere ihe still ọ chọghị ịma. Ọ kpọrọ onye ọcha. You must stand there. You must stand there. And ana m agwa Elias. Na ada ndị bụ na ndị egeresi gị nna m stand gidigba. Akwụ ngụ n'azụ. All of this ọbata obi epụrụ present ya ịkọ. And then so lobby ọbata obi esa ya nyezire nso won about alụrụ na Washington. But obi ekwura do nwere program o mere about it. Ụmụ amosu gosi na lobby unu enwere otu mkpụrụ lobby. Kụlasị na social media kpụọrọ otu agbu ejeri. Ka anyị gee n'oge nkele ntị. Onye a na-akpọ m ibe aka iri chọrọ. Hello? Huh? Achọrọ m ije na nke oge nkele ka m mara o nwere ife okwu. Onye na-ege ife ọ na-ekwu ọkwa ị na-awa ọchị ya. Ebe ka okwu gasị wee bịa gwa iji kpọm biko achọrọ m ịma. Na mmadụ kpọrọ m akpọ m ajụ m ya ma ibe m nwa ya ekwu m kwuo saịdị ame ya ma nke ya esi nke ọnwụrụ ife na m na-eme isobe. Mwa gwara gị that na m wee neutral person. Una ebe m wee journalist. O journalist na-eme analyze ị na-afọ ewepụta m Ngozi Olabezo onwe ife okwu eme m analyze onwe ife oge nkele kwuru ewepụta nya mee ya analyze. So ọwụ na o siri gị ike nghọta amasịkwa m ife m na-emere gị. Guys are the best. Every week I see what you are doing. Thank you all. We remember our leader Mazi Nnamdi Kanu, our Prime Minister. For this our brother Polamukita, I want to watch. Let me tell you something. If you are a journalist, ekwukwami ọzọ. If you are journalist mu onye kwuo ewepụta m ife okwu na okwu nke ndụ ma ya eto ya okwu nke ndụ ma ya adụ ama ya asị ya na ọdụ mma. This is me. And nkwukwa ya ọzọ na nna support Brigi ọbata obi esa I fall back na Brigi. And I hear this stop zine. Ọwụzikwa na ya achọghị fall back ka nkwukwu ya ọzọ. Na ya mazikwa ụdị Biafra na anụ lọg. Because no man be without I way fall back. May something kwesịrị otu ekwesịrị isi mie. No nwere mgbe ọbata obi ekwuru si na ọnwụ na-ejikiri Biafra. Akwụsị Biafran gọọmenti in exile emechie nya. No so na ọnwụ na-ejikiri Biafra. Ewere generate akwụkwọ ejenaletiri na declaration of Biafra. Wee jebezie na United Nations Community ọkwa ibe okwulu. Maka onye na-ajụ m ajụjụ onye kpara na fon kịta distract m. Maka na nsị ka mkpọ oge nke na ọkpọ ma ajụ m ajụjụ ma m ebe ọkwụ akwụ. Na m nwasị ọnọndụ na ejezie na United Nations Community. Then ha nwe mechazie. Then a measure meeting with obodo ụwa niile. From there I enwe name. From there I enwe name.
ọbata obi ekwuru ya ekwu Flande anyị enwe name o mere na program akpọrọ njire nye mee life here ugboro one ma one. You can never have name without recognize again or the impossible. You can never be a nation without recognize other nations recognize again or the impossible. You can never have anything without the word is yes. And you name he presents everything about you. Make it no let nobody to deceive you. We have lobbyists our ndunejela yije. Nduna alola yolo. Obato biesi fall back to Brigi. Owakwa by fall so. Owakwa mbosi monoko iwu iti iwu oko. N'ibe ogwara mu wasmu mu gwandu cho kuchi na ogwara ngozo ala beze several times. Akpu mmiri n'ọnụ were ekwu ya ngozo ala beze na eziokwu ka na-ekwu. This message I have got to ngozo ala beze several times. The first time ngozo ala beze wetere this message in a cabinet, I rejected it. Asinya na ma yeso fall back. Okay? Jeju ngozo ala beze na obata obi eziri udi ezi akọ na ezi ihe. Ex-wife obata obi biakwa na live program wee zikwa dise n'ozi. Onye ọwụ na mepe anya. Let us open our eyes. Ibe nje kwukwa maka this our brother from na ajima ajiju ana. Ana ebido na ana wee ligo enu. Abube mo onye bido enu li wee ligo ana. Adi emi eme. Ana go 1 wee go 2. Ana emi be according to no kwesiri isi mu na kwesiri ka ngozo la bugolo flani deceive unu anymore. It's not possible. Munwe ngone ta yiki kuye. Owu no bato bi ezi ozi a. E me kuye. Nibo ojiji si through me no ma that no mo ye ko ye na mo ko ya mo o ma na ezi ozi a na ma art. He ana ma art no. O nwere ibe oni nwere trust, nwere ibe onye gị na abo na eme ka ibe nwere all the capable to do. And I can make it. He said that we must go far back. Then I was going to join for the back. I must go be flying and log. Because I'm not possible. Goes all the best man not impossible. Without goes all by the best they fall back. You meet our lobby. No lobby style so when about where who. Oh now goes all the best on the right track. The lobby can we follow him, we follow her. And they didn't hear. All these lobbies here are enough. Oba na oba to obi emere. Oba na oba genkele ngwele contract. The answer is no. Then they make contract with oba to obi and they pay them every month. Every month, even akunda $10,000, unless no will increase. And no go oba to obi ekuri that time before we problem. Yeah. What is all this? Kwa imana ketezi happy iwo zo kwa izo zo dem possible. Iwo na o sai fall back. The no una ya just go fall back. Ni amazi ko di Biafra na zo. E amazi ko Biafra na analog. Mana ya hapuru ndu na ejere fall na Washington DC na alulu fall na Washington DC. Na alulu Biafra olu. Ayo hapu ine ma attack ndu na alulu Biafra olu na Washington DC. I stop him ever attack. I won't want him. I stop him. I never attack. Especially layers nandotie. Otu akosi wewe. And I could say my manazo. Mwa wa dandem banandegede. Yana na group na mo bato bie manazo. O long no manle. Or impossible. Kai go genkelenti. Hapuzikonya. Mekwe no ivoka wole. We salute them and our hero past. And we salute the brigade government, the honorable ministers,
that are doing great job, not underground. They are doing it in open field where we can see. That is what we call they play the show. Yes. So we all can see what they are doing. And we also appreciate our I jere jongo zo la beze na obata obi ozi aka ozi ihe. Ina anu Germany ijele jongo zo la beze n'ime ada ndị bụ na ndị ekwuedekwuru ọwa eziokwu ka awa asị okwu sinsi na-etinye na social media ọ na-anụ ya odibọnkụ go esi na asị ya pụta kwuo na asị ka ọ dị na rekọd ọbata obi ya nwụrụ anwụ ya pụta so mụ ji enye epu ihe ajadu jugodu ngozi ọla beze ka o wepụta proof ibe niile ọ na-agwa ụnụ onye ụchụ na-egosi ụnụ ebe o kwuru ya jee gwa ngozi ọla beze ka o gosi ụnụ proof ibe niile a na-asị niile ọ na-atụkọwala ụnụ nonsense. Our fellow Biafrans that have been sitting at home, showing their support and their readiness to leave the zoo terrorist country. Maazị Oge Nkele, ihe wekwe up na sit at home, ọ na-aba agbada. Sit at home ofe diwekwe na ọ na-adịzikwe hot o not before. This like na ndị na-emezi sit at home kịta. Wundu shedrora no we for tosi oto ya about to go used to that. E should wanna he want to sit at home. On a bad na buy so you wake up. Go boom, touch them, tight them, show them that you're a man. Again, Kelly, show them that na working or not working care. Or get it together and I could even order. A lot of people have been asking a bunch of questions. What are we doing? What have us achieved? All of us. 4 days ago, I received a call from Washington, D.C. And it happened that one of our Biafran attorney in a meeting where he is, so there's a discussion about Biafra. And this Biafra attorney made it clear that they are following, they are watching, they are seeing everything we are doing. And this Biafran attorney paused and said, he thought we are ready, we are serious now. Because some want to compare us with what happened, transpired between Owazirike. Some Biafrans want to know how serious we are. We are damn serious. Nah, come on, go and we also follow the footsteps. Even to my own seriousness need when Biafra land in Nabai. My own seriousness, so I work on Washington, D.C. Washington, D.C. All the very important. Very, very important. You are doing a great job there. Sure. You are doing a great job. Now, Washington, D.C., you're going to lobby our lobbyists. I'm happy. But the most important one, our land. Our land in Nabai, put effort, 100% effort in our land. Liberate that land. Show us that now there is a man in the house. Show us. Because Nangoza Labugoro Fulani, Nakon Kapa and I within the Munde and the Fulani. You have to do something and to stop her before it's too late. I walk a mumbiri non wele kuye. Ngozo Labugoro Fulani. Now conquer Biafra land with whom near the Fulani. You must show her that there is a man in the house. I never talked to you. Oh, this is the first time in your program. When I gonna be kube, I and I don't interested. But even the
I'm actually through my own message now. And the me like, can you know this message? Can I get back on? Prime Minister, wherever he is, he know what we are doing. He know we are not going to give up. Just a short while ago, we played his message of achievement. He highlights everything we have achieved. And we still continue achieving. Because now you can go on because we know we are doing the right. Even you were like a Biafran government in exile, like you can kill an undo cabinet ye. Una banga undu can negotiate if I did a mass and Nandekano. Banga can undu negotiate if I bato be. Oh, when you so long as you go to Fulani, or one anything you have about Obato be that place. Or when anything you have about our leader mass and Nandekano. The only thing we have if I did a mass and Nandekano, was I had fundraising on Saturday. A bit of our own on Ivama. On an egg, Apapun Gabatebie, Abawan Kenan, Abawan Kenan, Pocket and Kenan, Cob you hey, Honor Quenca, Omer and Coso, fa, foul, all scammers. Oh, you none again. Right thing. A lot of people are asking, what have we achieved? What are we doing? Please, I want everyone to pay key attention. What we have achieved this year so far in the history of Biafran freedom, we have never penetrated Washington, D.C. than this period, less than how many months? We have been there. Our presence is known. Yes. So for that reason, I have a report from the Biafra Republic government in Ezra. Nabai, nka wezoku. Even about to be a confirm ya. Eji wa onyocha. You have got there. Our president have known. Amadum when goes all about go to Fulani. Washington DC. Amadum bebo ya na Washington DC. Because we can kill our lobbies. If we go papa mara. Mara ni wa bato bie. Oh, tola nalani. Na chondon askam kwa 200 in ejebane mepuno. Ndocho. Instead unu ije protest. We nu 200 and jenu ba flight jenu ti obato biaka no bi na Finland. Jenu were 200 ya when you ba flight jenu je ti obato biaka no bi na Finland. Very important. Who is a wasted languages rubbish? Call a woman a will anytime. A very hopeless, useless human being or job like waka or you on with a when that gown you judge a cool year bond on me pele his own agitation office. Her own agitation office. Opera USL Nigeria a group of company. Mepelo way association, change association nenye. Before association nenye mandate. Dimension, new dimension mandate. New dimension mandate. Joy and bo mepele that account unu amusu. Unu biona neso nguriongu. A useless woman ema na yala. Psycho. Isi aduzi yema. When I take you up one bed, na psycho. I can't know you in the Fulani. Or better, you will say, oh, will report a more way. And I by now, mania onye goof. Oh, will a goof. So I don't call a quachapunko. Who's one psycho and dollar. Political and diplomatic update starting from January to March 2025, of which some of this is already in public domain and will still make it available. This report provides an overview of meetings and engagement of the Biafra Republic government in Ezra from January to March 2025.
Voilà. Facilitated by our. Oguno Nurivoku. Now ye may or do public. Okay, kill it, car, number 1 point. I don't put them and dig it in here. I walk on a moon, I don't them and dig it, or walk on Germany. Aku. Oh no, what I can nas na voice on nan when the sauce in nan one. Eh? Okay, get a quon get a ma. Ngozo ala bu goro fulani. E quon kojo. O what do boy a kun come, Mama can a fulani. A one boy a kutu, please. Nde. Yeah, but I make it out of season now by a make you know. On your mamma, the credential like I had a patani, baby, you will look na. No, oh. Hey, good on one nigga, okay. On the matter at the same time. None, no more, Jan, none. Oh, no more, Jan. Mba umu fulani boys none. So my own side kwere m ibe nkwulu maka onye na-asị na musu ya asụ nya ibe nwo Biafran pure journalist oge nkele emete ọ gwara gị na bande chee ka nlita ọnụ ya back ka unu nukwu ibe okwulu ka o ji awa unu wepụta ya anyị ajụwa sị ya ka ezi mbọsị akwụkwọ ya apụta unu ya na-adụ no contact mbọsọ unu o wepụta unu eme ka mmara ka nto onye March 2025. Facilitated by this report provides an overview of meetings and engagement of the Biafran Republic government in Eza from January to March 2025. Facilitated by our lobby firm, Moran Global Strategies, and led by Alliance. Uno no ibe kwuru ka ebe go the break maka na oyibo nke ara ma na ụdị nke a ele ya asesoro o nwere ndị nnụrụ we ndị ma anụ eyi ibe nkwuru ya bịa la da ndị bra degede wit body nsogbu adịrọ owu na mmere understand o oyibo ọsụrụ ọsụ na ya egosi anyị the engagement from January to February okuya or January to March or January to February. And the onye mere oji wee nwezu our lobbyist ele ya so kwa ibe na okwu ụmụnne m biko ọnwụ na ọnwụ ibe okwu na agba m ka m kwugharịa ọgharịta ọrụ ọnya gịgharịa onye ọnwụ na putu o kwuru ihe nya ọ sị na eji ewefụta ya ibe nchọrọ at least ha na-emebe ha na-egosi ya ibe ha na-eme na ebe anyị ndụ Biafra ya na mkparị ibe ha na-ejere anyị ijewa ibe ha na-arụrụ anyị eyi ọ daitara onye pụta tuo ọnụ were mbabachi osusu anyị command and control mbosi oge nkele je emepe ọnụ wee gwa ụmụ ajan command and control mbosi ya nke o ji ama onye a na-akpọ ndị mbe na ndị egede ada command ụmụ ajan nobody can command us Lara we command them anyị nwanyere efe ike na ụmụ nwanyere anyị ike ndị be anyị sị na anyị nwa onye na-achị na ụmụ fa ya achị yes ibe anyị gwara ba ka ba ye na-eme because without us ba ye mie hey onwe na bapụta onwe onye support onwe onye so onye ọ na-anakpu otu aka ọ dị ka anyị na-ege ihe ntị oge nkele ngwa na-ekwu from the beginning ruo kịta ọka na-ada ịta mana nke anyị kwuru ọwụ dachi ọnwụ na iwepụta ya ada mmụọ ya ajụkwa gị eze isi na ihe ewepụta ndị anyị na-eche gị ụmụ aja so na ihe mbọsọ wepụtara ya mara by Lobbyists Alliance Geresolis. These meetings focus on advancing the political and diplomatic recognition of the Biafran cause. Yes. Below is a chronological account of key meetings and significant developments. January 3rd, 2025, Briggy met with numbers of U.S. senators to discuss the recognition of the Biafra Republic. Key senators in attendance includes Senator Mark Warner, Democrat from Virginia, Senator Adam Schiff,
Democrat from California, Senator Alex Padilla. Democrat from California, also, Senator Amy Klobuchar. Democrat from Minnesota, former United States of America 2020 presidential candidate. Oh, Guinea. Oh, the girl and cow, if we mention you soon, not that you, my John. Do not be in Gambas alone. Oh, one boy, I be a back, quack, quack, you want to super boy, you also go, oh, now to see because I sing you to Bobu, no, also last to see, can don't have half him with Oku. Mananka, oh, one of we, you be at social media like this, Baba, money, even a who I say. Hey. Nando cho owu that no pa o the da ogasara ba ni bo bra ba we eziokwu umu babi ya la majiri ndo otu ngozo la bugboro fulani ye dejele ya gwanda na ekwe ya kopiri ebe a je wejele si ya na nwekwo idea ibe ahụ open na social media okporo afa and ohesu no okporo afa o jele eje oge nke na we na asego ndo jisi ike gụ na-ele ya asị ọnya ka nji bịa sị ele ya asị biko gbaala bo eyi onye mejọ ya ọsọ gbaala na meghe ya emezi ọbata obi eso m desist and I desist final o eyi ngwara na-ege ihe ntị. Senator Cory Booker, Democrat from New Jersey, former presidential candidate who told me that the Igbos are everywhere. This discussion was a significant step into aligning the United States political leadership with the Biafran cause, ensuring further diplomatic support. January 20, 2025, Acting Prime Minister Akachukwu Di Ya was officially invited and attend the inauguration of our dear President Donald J. Trump. You see, Briggy used this opportunity to present the Biafran Republic, which had recently declared its independence. This historical occasion was marked by the signing of a declaration by 517 delegates, affirming the restoration of Biafra independence as a living, actionable document. February 3rd, 2025, Acting Prime Minister Akachukwu Di Ya attended the International Religion Freedom, known as the IRF, summit held in U.S. Capitol building. In attendance was Congressman Chris Smith, with whom the acting prime minister has met on previous occasions, and Dr. Michael Rubin from the American Enterprise Institute. The summit provided an opportunity to further highlight Biafra's struggle, particularly in the context of religion. Oguna. Hey, Ozuez. Manaman can nubutele. Ozugo. Ogen kele do mwe kolaka. Hey. O betele. At least up or I okwa. I ne choose ko woputazie akwukwo ahụ ọsọ ya ewopụta. Wo woputazie ya wa akwukwo. At least all kind of with you our lobbyists in that time will change it. And then down will contract with Obato be signed. Otolo this goes all abu golo fulani ojobala kwaka. Will be a ziekita. Go destroy everything. Okay, destroy maybe look on a Telegram group. Orenke waziri. Telegram group o onenke woro. So even na yoga nkele. Amboya APM o oku ibe asova o ibe baso esokwe mu vote no mu mboseva vote. Mana emenye ye respect ya.
APM mbo ka o we kwekwe mo mpa o yesikwe m ike n'ọnụ mana aye mkpọkwa ya maazị maka na mụ nwa wada ndị mbụ na ndị egede mgbe mụ na ọbata obie nọ akpakwa nya prime minister ma ọdụ otu ụtụtụ onye owu na-amakwa ada ndị gbuo na nke ahụ ehe ka onye awụọkwa na m akpọghị APM ka ha fụkwa ịsụ nnọọ na-akparị mmadụ nwekwa onye mkparịrị eziokwu dụ ndụ ka m na-ekwu mgbe ọbata obie ukoro mmụọ nọ ya ibe na-akpakwa awa ọbata obie bifo akpanye ọbata obi ibe na-akpọvi dragon chi gwa ya okwu asị na dragon aba nna akpọ ya amakwa m iwe wa APM o iwe wa PM o amakwa m iwe ọnwụ ọkwa ka unu mara amara so maazị oge nkele ada ndị mbụ na ndị egere sokwu na ịnwara nke a imetere ya ịkpọrọ okwu aba ọwụrụ dusi ụmụanụ na-abịa akụ asịrị kpoju ụmụ wuo m na soshal midia ụmụ ndị otoro at least ilite nri your media team ọbata obi edowere ha nọ ọgwụkwa eziokwu na ba mere m iwe ọjọọ mana nsogbu adọba mejọ m mmejọ ha otu ibe ahụ mana ibe m nwa nwada ndị mbụ na ndị egede na-ekwuo hụ na ibe anyị mere imetere ihe ndo nna aba anyị chukwu gọzie njisi ike nna anyị onye a na-akpọ nna akpasu m iwe jisie ezigbo ike nna aba anyị gbasie mgbọrọgwụ ike na anị ibe nna agwa ibe wa ya emeni ya mee mana ibe nna ya ọgụwa oge kele nwanne m nwoke awalandị na-anakwa ana gbaa mbọ nna ama nọdụ izi ama na ego atụtara eyibeghị nne mana biko nwaọnọhana biko nna aba anyị nwaọnọhana ka ọha na-ewetakweghị onwe ya ezi nwanne m nwoke bifo ọdụtụ ụlọ ete anya gụlukwe ye ana m ayọkwa gị ya ọwụrụ biko na aja na nna na-anakwa ana ngozi ọla bụ gworo Fulani na ụmụnne ya etekikwa n'ova gosi ibe na iwu nwoke na-akwụ ọta anyị n'ime amịrị enu na nwoke ya ha nọ n'ụlọ ma ehu anwụọ n'ọgbịrị ọkwa nwoke wubụba ndị Igbo ji aba ana m ayọkwa gị ya ọwụrụ biko o nwekwara nke dị nwaanyị mma n'aka nwee nke adị nwaanyị mma n'aka anakwa m ayọgụ na-adị na opu na ụmụ aja nkwụ ojerie nne a si na kpola ezi onye kpa mpik efo na ọkọ ụtọ ya ụmụ aja the line is open. Hey, Lowe's, chele. Lowe's, Ism Ada, stop this name. You're calling our PM. Nanya kangwage. Biko PM obatobi. Osi chele go to kamala go divelo zukuleba because I made me understand. Osi Ada, stop this name. You're calling our PM obatobi. I don't call you just so but now this is struggle or war. My sister. That's our VM name is Odogu. That would die. Nah, never Emily so that about to be a Sons are going out the first person could you so stop a batobi or batobi. Apple way Odogu. Na apoda wagiyo ngokeni na Odogu now wagiyo wabata obie ne mara ke bata na struggle. Hello Arando mona ndege. Hello Anna ba indewo wadu kwa yuma ndanna ba asị na bido tata na
Money, Nandi can try to say bring pen and bring paper. a big paper. So I will take a big paper now. I mean, I don't go big paper. And they follow the bomber to bomber. Buying a more people. Because they have existential threats. Well, if I try no. But I want some advocacy. I won't get maza. As I'm Kemeja, as I want to get me watch on Anya. I would have what I do with you. I went hand charge you because as no I know ever news. Maybe don't know about I didn't charge you number one. How long we na Finland? Boy, declaration. How many days? In a Jim, I go come, Juno, go one full eye in Finland. How many days it got okay on? I'm going now. Oh, here the joy of my WhatsApp protest. Yata. Because I believe na why have made a declaration na keep the protest immediately. Yata. Men no protest well. Now, all good na Finland government houses. That is, men no massive protest there. So, and the reason we made the protest, so I have one into a judge. Yeah, I'm going to that 30 minutes. I even Biko Kayo Talia. Biko Kayo Talia and goes all of go to Fulani. 30 that 30 minutes. I mele. Who Biko Kayo Talia? Biko. You see. Oh, no, we ain't judging. So this woman, in fact, this woman planning to destroy everything. All plan, must tell you the truth. Oh my Maria, because he had a very good opportunity because when they have that attendance, and they attended that meeting, is more than 200. Only judge Uche Finland, they said they would take protest, they would take 30 minutes. Yes. Oh, Uche, Makoya na madanya discuss ya. Or why I'm done about wave. Uche Finland wave. Oh, on your jaw, jaw. I will. Oh, yana madanya. Umamos. I'm gonna now well identity in the mud post because of our queen social media. Okay, I want to protest 30 minutes. Hey, 30 minutes. So it means that they protest. They can protest them 30 minutes or what protest? Emily protest 30 minutes. Man, even on that 30 minutes, 5 minutes. I want to 5 minutes. You see? So this irony now, I drug out Junjogi. Say, can I wear it in engine? Because I can't say now, age is about one big and follows everything. You got that. Can I go back to Ungozo Boyzena like this strong? I don't know, Madam Azuka. When you put Butelenu, Asu, Nka Wasu. I don't know, ask no, Madam Azuka. Okay, because my research of ma. Because foundation of everything in modern name, I'm doing here in no matter. Because all the go on and goes on about agents. My agent to all can't talk, I don't got table swear bata. You got that, bata. Because he in a nanya, I plan your former. Many years. I plan. Yes. What take your time? Because after kidnap our leader on the camp, after came in your Biafra, all but to be on your power. And now I'm hearing no Gabiga within the DOS. Hearing no Gabiga 2 at that time of Keriana, there were Chike Dozier or Chuke Dozier or something like that. Chike Dozier. Yakahana Gabiga, Mana, all but to be a day very concentrate na struggle on ya na-emesi ike
Iota, o ju enwe ike defeat ha. Enwe ike irute level a. Iota. So that is it. So all the very important ka amara ebe ngozi ọra ebe mmiri busu ebe n'otu ụgbọ. Ka amara ebe ngozi ọra bụ eze si wee bata into the struggle. That is number one. All the very, very important. Ka eme research. Then another thing, nke a ya eje kịta na Finland. For how long go it take? Because anything, we kidnap our leader. People na the whole country will na protest. So it's supposed to be similar thing because all you need na be na agbamugari. Amam no na correct we do the dot because on some wa dan dem na ndege na connect the dot. Mgbe eji de our leader Mazi Nnamdi Kanu na eme protest every country. Eme protest na Biafra. Kedu onye call off that protest? Amara m call ya off. Chinasa Nwolu. Okay, Chinasa Nwolu. Onye call off the protest of ya. Okay. Yes. Caterpillar na onye na-alụkọ. Chinasa Nwolu. Ikenga onye iru agụ na onye na-alụkọ. Chinasa Nwolu. Kedu aba ya anụkwa? O nwere nke nchọkwara ịkpọrọ aba ya. Iwe na-ajụzi ebe mba afọ bebe ame onye nke ahụ ozu afọ onye nke ahụ mbọ ebe Chinasa ebe Ikenga uru agụ Caterpillar Chinasa Nwolu ka e nwere nke nne echezọkwa afọ ya kwa very deadly destiny nọkwa na DOS na Ngozi Ola bụ kwolo Fulani na-alụkọ ị na-achọzi ka Chinasa Nwolu gwa Ngozi Ola bụ eze ka emewezie eme protest for ọgbata obie connect the dot iwelezie ebe anyị nwa na-protest for our leader Chinasa Nwolu wee sisu council lụọ every protest. Yes. All the system ka Ngozi Ola bụ eze ji all the system ka iwere malazie ndị planụ ndị usoro planụ ga nke ọgbata obie all the systems because ịma na nwere ihe na-enye ndị ọcha nsogbu ka mmadụ nupụta na street because protest na onye na-eme na-ajụ even the citizen na-ajụ kedu ihe ndị a na-eme ịghọta before you know it ọgba na finish news arụbi na ọgba na finish news or draw attention ịghọta a very good opportunity amịta na-agwa gị so mana ihe bịa na-agba ngharị that is why anyị si na character Ngozi wee scammer well a psychologist ka ọ nwere ya na-akpọ reverse psychology ọ ihe ọ na-akụ onye ọbụla n'isi ịghọta mana ndị ọ na-akụ ahụ ndị ada enwe critical thinking ndị a na-eche echiche ọfụma ịghọta ndị a ka ọ na-akụ ndị politics ya anyị agafego that stage because nke a na-agba kịta flight going back to Finland to protest ọ makwara mma ahụ mana aka eji ofu okwute wee tugbuo nnụ ọnwụ nke eso ọ bụ na a mere ihe dịka after ka emechara declaration kpokporo documents kposa wee banye na street na Finland and onaha ndị mmadụ ka nkụ onaha uchi imeligide ahụ shake Finland nsogbu na ebe ji wee weta 30 minutes ya ma wetara oke ewe akwụkwọ isi na ayọtakwara da 30 minutes na biko ebe achọda achọcha juzie n'otolo onye wetara 30 minutes ka etai na o jiri bịa ijuzie nke a na-akpọ uche wetara 30 minutes ebe ka ọ nọ abụrụ nye na protest uche Finland didn't show up na that protest. So this Uche will Nigeria agents. All Nigeria agents go. Panchani know the same group. Yes, and use Nigeria use against Obatobi. Because Nigeria they penetrated that Finland state. They penetrate because sometimes I send the drop letter. Obvious no ordinary call ha kwuo dada ka o wuru onye ọdịnala ụmụ amụsụ. Ọ na-awụ onye ọdịnala ọma ihe ọdịnala mụ awụ onye eri ka mụ ọma ihe ọdịnala ọma ihe ọdịnala onye nwa ka ọ ya agba ihe ọdịnala onye ọdịnala wugoro ọfọ ya ekwu eziokwu kwupụrụ ala na-ekwu okwu ọdịnala
na hapụ ndị ụchụ hapụ ndị ụchụ so finalize ezi nwanne ụmụ Fulani a mụchara n'ụzọ si na ọdịnala onwe ihe ndị anyị na-akpọ mmadụ ịsa ile ya na conscience ya na-eme nkịta conscience ya na-apịa ya ụtarị mmụọ ọ na-abịakwa n'onwere mgbe ị na-abụ iri n'afọ ya dị unu ohi aga na ezi ịchaghị onwe mgbe a na-abụ ya ọgbanwe mgbe ọ na-aza ansa ụmụ amụsụ nna abụ ụmụ otoro biko ga-eje finalize ezi nwanne m biko brother then coming to broadcast Elias bụ onye ọcha ma ihe o because onye ọcha ghọtara ihe na-eme ọ likere Biafra ọfụma ihe ọ na-akọwa na ihe ọ na-akọwa Elias na onwe ya aghọtara m na ọbata obi ya akọwachagoro ya ihe anyị na-agabiga ịghọta o ji wee make this speech ọfụma speech ya broadcast ya jere viral nna bai biko finalize ya nụ biko ihe maka ị na-ekwu na ịghọtara oyi aghọtara m ibe niile ọ sụrụ a mere m understand okay so ihe ọ na-akọwa in a nutshell na property anyị nwegasị na Nigeria investment anyị nwere na Nigeria na-eteki anyị attention anyị out from here gbasara Biafran cause and our land is under Islamization. Nnamdi Kanu etigo ihe anagbu anọbi nke ihe bifo ibido broadcast sef ọ dị ka na-etinye that broadcast Nnamdi Kanu enwere m ike sendelu gị to work our spirit up that broadcast is very important. All you improve our spirit. Because here the young man who Ngozi doesn't want our PM to come out. That even I would through tackle. I told our PM out. I plan then. Buying don't you wanted 12 minutes. Can those go to one biko? Then can finalize. My final thing now, which I understand. Ogen carry Ojiakwụkwọ declaration. Okay, thank you very much. Because after more movement, on I go from on I got normal. Man, I am na azotana ute, just like what you see. Our land is the most important thing. Our land is the most important thing. Finally, about here I talk one co-joint partner. Here didn't like broadcast. Partner because I'm on a platform on a sell message outright everywhere. So here need you like in the other Igbo Fuma. And secondly, if you go give him somebody like Elias invite a platform. But you need to co-join with even if they partner with somebody now so you got Gardner interview. Then you can Biafra because Elias will direct the appointee from Obatobi. So yes. Not one other person. I've always with on the question judge with a brand. Oh, yeah, when you say, him and all that, I see no Mavandana watch you. Nando, because bye bye, equal for 14 minutes. Because okay, well, I don't even thank you. Hello, good evening. Ghana comment section now. Block where's the Solomon? Is it Solomon? Block. Yes. Block where present in Oriental. I'm honest with you have to do. Onwere onye ibe maka maybe no wule ekwu ọ na-asụ
Well, somebody said very about those Biafra. Yeah, meeting MLM. Oh, Madam Hagwa. The man about those in most of the countries in Ghana. On a way, yes. On a way, you way. They don't want to hear. They don't want to be hearing that. And that is why they are trying they wave us cause one day and so I bet is Solomon one of the Pahage Ada Hukum Gabe Yarame Yabetom one particular one into Iku Karija. This man called Kanema. On a group in any petit. Mara Paco, a word of his son. About an government. And I'll get him to carry on and make it on social media. I go there now. So, and I don't want to show them what you want. I didn't Because the truth of the danger. So, when you are and no more, I'm not going to expect now. I have to see Jaffa do a lot. We don't know Jaffa. We don't know who's they call Jaffa. Okay, because how can they boom for what is in the outside TV? What I'm telling the Papa Tongue, the Ruhan Tamina. So, don't mind them. Now, Abrona, Homo Biafra, may use their critical attention. Here, I lay a sequita. Come on, go to now. Madam Hande use her psychological understanding. Yes, I on they use too much. I watch women. Most of people never here before. I watch women. Most people never get out more educated idiot. More diseducated illiterates. Neso. When you become educated illiterate, take out of the Pakon which are the organization. So before I convince you, these people. Before he wait see I got so them I look at while I go. Don't lose yesterday and they just went museum and they'll return on the message. The man put it. You make and check or positive or negative. But that's what we need to go to China now. I'm going to go signal in the Rubiana. Unless more than positive. I make a lawyer of ma. Yeah. Make a lawyer and done. Yeah, why not? Now. Hey. So all the positive, all the plan on my care. Immediately, all the positive. Positive. That's the grow everything. That's the grow everything. Oh, Guinea. Hey, I'm on you. You want to very. But I'm going to get a quick. I'm going to get no one to send the Jerry. Again, yeah. So I do come Borgao. I think Borgao. Say, I know I'm going to here now. No, I'm going to ask Pazier. Oh, no, I would this week. No, but would you conclude? You conclude because and I mean, I got with the idea. So go according to the request. I won't know one Sunday. One Sunday when he was in our noon. Orlando. So now I got through my profile. Yeah, we check it. This morning, this morning, because I'm so I come there. Hello? Hello? Hey, connection. Adukwa egwu nke a karịa m. Connection ya na-enye nsogbu. Na-aba ya ọwụ na ị na-anụ ihe m na-ekwu connection gụ na-enye nsogbu o. Ma na ya nọgharịa kpọọ biko na-aba anyị. Nọgharịa kpọọ. Hello?
Adamo. Anna Amy. Good evening. Adamo ekelem. Nande. Kelo mo Biafra. Nana. Kelo ala Igbo nna. Eyo. Ada enwere ihe m chọrọ ịkọrekt. Gụrụ onwe gị ịma na voice abụọ batara n'ụwa voice ahụ ịkpọrọ. Nga ha kwugo ụka gbasara ọbata obi ndị our leader Maazị Nnamdi Okwuchukwu Kalụ. Onye ahụ kwugo ụka ahụ mgbe o kwugo ụka ahụ ajụwazie ihe gbasara Ngozi Ọrabụfụnanị. Onye ọzọ onye kwuru ụka Ngozi Ọrabụfụnanị ọwụ onye kwugo ka ọbata obi onye bidoro ya ọwụ onye kwugo ụka ahụ mgbe ahụ cheki program ahụ wee ga-ahụ ya ọwụ onye ahụ bidoro ụka ahụ mgbe ahụ ọwụ ya wụ onye bido oke Ngozi Ọrabụfụnanị ahụ. So onye ka jọmpụrụ in ọ dịkọ n'akụkụ nke ahụ mgbe emere onye intaviu ya jọmpụ in wụrụzie ihe gbasasịrị Ngozi Ọrabụfụnanị. Cheki ihe ị ga-ahụ ya na ọ voice abụọ ihe dịla nga ahụ. Ọzọ dịka ibe ya bụ Emeka Ghana ị ga-atụtụ komkom n'ezi maka na ebe enwezi ịhapụzi ihe ị ga na-eme na Ghana awụzi bịa were ka ị chọwa wee iji ekwu ụka gbasara Ada dị ọra mma. Onweghị ike mere ihe bụ ada mmụọ ka ịhụ ọwụ mmadụ dịrị ozi ọ mmụọ dịrị ozi. So ihe nsị ngwa gị wụ ị ga-atụtụ komkom onye nsị ka ngwa gị. Ụmụ Biafra ekelele m ụnụ ada anya sị ka bịa kọrekt gị bikọs mgbe ada mmanụ kwugo ka ahụ ịbịa bịa kọnkludo ya ya ka nji wee pụọ maka achọ m ịnụ anything na ọ mba ụmụ Biafra gege m ọka ndị voice ahụ voice abụọ batara. Onye kwuru ka the first one awụ onye kwuru the second nke gbasara Ngozi Ọrabụfụnanị. Ekele m anya sị ka m kpọọ ka m kọrekt gị ekelekwara m ngwa nọ na ụmụ Biafra ihe ọma mere ụlọ ya mara gị mma nwaanyị ọma ya mara gị ada mmụọ ada mmụọ. Thank you. Emekwe nnọọ ihe oke abalị ka eziokwu enwedị makwa ịhụgo konkuru ha ịma onye ụnụfụ ife mma gbasara dịsi ụmụanụ a na-akpọ Ngozi Ọrabụfụnanị achọtụdụ m iji ntị nụ afọ ya ọ na-elite ya this woman ụnaghị eme understand ihe nna akọwa naghị eme understand na nsogbu adịghị eziokwu ya apụta one day adọghị ete aka bon ngwanụ emekwene m mkpọkwanụ Biafra or nothing na-ajụ m ajụjụ ọkụ ya kpọrọ m akpọ m ya. So ụmụ Ajani ụnụ abụna ka o si wee do ekele agụrụ m ụnụ ihe gbasara Emeka Ghana gosi ụnụ conversation mụ na ya go ụnụ mara na ọmụnwa nyere nọmba Ngozi Ọrabụeze gosi ụnụ mgbe ọ kwụrụ ụgwọ a na mgbe ejidere ọbata obie eji asị na m nwachi achọ nke ọkwụ ọnya Ngozi ji si ya na m na-eche ka ọbata obie ka o jide bifo ọbata obie alaghịkwa m ka o si si ya nọ ka o jide ya bifo ka o jidere ya ọbata obie na ụnụ nọ ka onye m ka nrie ụmụ amoosu. So onye ọnwụ na-achụ m ya na-ada onye dị ka onye dị onye ọna na-achụ m ọkpọ onye ọ na-achụ m ọchụ nwa ọkụkọ nwa ada nwa ọkụkọ nwee nwe ọsọ ọ bịara egbu m ya egbu onwe ya sọnsọ ife m na-agwafa olesi na o nwere onye nchele aja echiche olesi. So klaasịrị na-aga onwe ya ọzọ. So ụmụ Ajani ama na unu niile laikele ma ana m echeta like and share ọ na-agbapụ n'obi ị na-agwa unu like and share subscribe ọ na-enye m nsogbu ọ na-enye m nsogbu ana m echeta ikwuye. So ọnwụ na m echetagodi ụmụ Ajani biko ọnwụ na like be like ya
Only share because share the very, very important. Very, very important. Because no munem onyo na block the kedebe this opala na kenchanya. Onye I like and I like ya. Only share bear. Isha. The original name make on mala that na onwere ife a na-eze ezo na njem a onwere njem a sele n'enu otu a ka ọ dị ine ya anya n'enu mmiri efu ya oke afugo m ya anyela anyị ohere anyị achọrọ ndị ụchụ hie we don't need ndị ụchụ hello Adara na ịdị ara mma. mbombo Ịmụ ma nwanne anyị nwoke ahụ a na-agba ntavi na this year program na nwere ihe okwu ọ sị ma ndị Fulani na-abata without no retaliate. Then ihe m na-ajụ bụ ana m ajụ Ngozi ọha bụ Fulani ka ezi ndị ahụ odite na-retaliate ndị Fulani ka ezi ndị ahụ odute ịma Ngozi bụ ihe le Simon ekpe ọ ya lele ya nwa bụ ihe le ebe ịma ma dati woman fili ma ọ wara anya ịghọtago fili ma ọ wara anya kuchikọ Biafra kuchikọ ihe niile na-agwanyekwuru ya na ọgwụ na-alụ na ọrụ na-eme ihe niile na-agwanyekwuru ya oke ọgwụ adịmanyị na-ekwu okwu na-ekwusi ike so kedu na kwere retreat nwere ndị retreat ị na-anya na-efu m everywhere jụrụ oyi even though nothing like Biafra Liberation Army. Nobody will told me ma Ngozi abezi ma ndị nke nwere nke m fụrụ nwere nke mma nwere nke anyị ma maka ogbe ka anyị fụgo maka ya that ma ndị Fulani ndị nọ n'ọrụ na-abụ ndị Fulani so kedu ihe ọ na-alụkwa nyala itu ebe a biko ọ gwụchakwa ka ọ dị nọ ndị ụmụazị ọ na-asọzi m oyi anaghị ike onye na-eme njọ ọ na-eme njọ dị nne na ọ na-asọzi m oyi na ọ mụ nwere ihe ị na-ara iri tuo ịhụ na o jere mee baby face ịma ya sị na o yiri ndị Fulani ọ gbajeje mee baby face ọ hapụzie iyi ndị Fulani o nwere ife nchọrọ ime ka ị mara ezi nwanne m last time anyị mere ihe a Ngozi Alabeze si na ya na ecentralize go the home military and na ha ncha niile enwerecha n'ibe a ji arụ ọrụ na program kpọrọ voice ahụ wepụtara o kwuru eda place ka ezi ha na-eche egenye ọsị ma onye zuzuru bata ndị steeti agwọ anya n'aja kedizi ibe a na-edistribute but ndị Fulani nọkwara dati steeti anakwa akpagharị na the whole state na-ekidnap mmadụ yesterday night o nwere onye ekidnap and agbara onye ahụ o nwere nke gbara ime isi nke nwoke agbara egbe na Anambra gbaa ya egbe na akpadi mmadụ na-eji anyị Chineke mere ndị mmadụ dịkwa njọ beti o nwere na-eme ndị Igbo adịghị kwekwe ọpọdụ ihe niile afọ ma data woman nwere ihe ọ na-eme ka eji echezi data woman egozi o nwere ife nchọrọ ime ka ndị be anyị mara eni ego ihe ọwụna Ngozi Alabeze na-emekịta propaganda any fundraise n'ọnwụ na ọ na-eme ibe niile anyị efe ochinyere aka o plan emere eme o nwere mbọsị ọ nọ life fundraising nke a na-eme nwe onye wenyere aka ọgwa ndị mmadụ wenye aka enu ama na ụlọ anọ ya ọgwa ndị mmadụ so onye ọ na wenye aka enu ndị mmadụ wenye isi aka nsukwu ka ekwe nke nwe nọ ikwu oluo na nke ịgwazi ndị mmadụ wenye aka enu na fundraising onye ọ na wenye aka so kwesịrị isi ego ahụ a na-akpọ ụjọs n'ọnụ duto onwe ihe nnotisi this fundraising mgbe Simon Ekpe ya ọ na-aga abụ mbụ awa PM ọ na-aga abụ fundraising ya na-alụ dọla euro kịta azụ naira ka ha na-emezi naira dịtị nazi na naira zi so nazi ọgbakọ nwaanyị ha ji emezi naira emechi jeje Ngozi Alabeze onye ọ na-awa onye wayo and iweta dị ikpoze dị money jekwu ya na naira ikpo na-eje mma eje transfer ya na naira kwuo ego n'ọnwụ na naira
exchange late. Oh, your name. This woman have changed everything, every system of our Why you tell me when you na negante? Obuluma like na kita na no so go kita ma na exchange no so go. Ina me ma jifa na fight ke ma na exchange no so yo. Yeah. Oh ndi nwe ma na ezi ezo. No na akụ ma na ezi ezo. Ebe nse ma but wa pata zo ji bia za na mi ni no open ni. You ta ga na etie di ego. Ana etie di ego akpọkọ ya na buy na buy na buy. And the when can Nigerian government in AJ seize the account. Account only one man on the ajijo. See agini meleji seize cha account ni mana seize in kianwa. Oh, when he was another guy. Juraja, and that question is very, very important. Why you seize cha account kondozo? Man account goes all up go flan now outside. Nobody sees that account. Nobody. Ihe a na-emere anụ na ụmụafrika ogene. This woman one day, at least, anyị ekwesịgo n'ịfụ. Then one man emere interview na akọwa na-ekwu ma ndị ewego almost seven community or 12 communities ebe. Onwebeghị na nke o zipụrụ ndị anwụ na ndị otu ya anwụ kabaje. Na nwanne ya wayo dị pacha dịkwa n'ibe ahụ. Ọkwa ịnụ ihe play yesterday mụ na defense minister kwuru. Ewepụtara m conversation mụ na defense minister ya na. Ya ga program yesterday. Ya ga program yesterday. Ewepụtara conversation mụ na defense minister ya kwuru. Onye ọ na n'ibe dị kekwe n'uru ọ ga-eritekwara ma ọfụ iri ma ọ bụ onye Igbo ka o si wee kwu kekwe n'uru ọ ga-eritekwara ihe a na-eme na n'ụtọ ka nze fụba anyị na from now to December everywhere ga boss. Anyị na-asị from now to December etekano na anyị ibe ndị Fulani na-emesi kịta ebe a na-agagharịzi ndị nwozi wutatụ onwero onye ka na-ajụ ndị otu chi na-asa nwaolu Eastern Security Network na-agbagasị ebi ebe ka ba nọ ọgwụba na-agba ebi n'ime ọbịa. This is Eastern Security Network. This is Eastern Security Network. Ebe ezi ka ba nọ ma ebi eju ebe niile na-eji na-ewu ọbacha n'ukwu na-enye ebi ọ na-ata. Ọ na m ajụ chi na-asa nwaolu na ndị DOS maazị agbaghị m unu tụrụ ego Eastern Security Network and Mbosia nwunye awadida maazị Nnamdị Kanụ nọ kedu ibe ebi na-akpagharị na mbaraba na-akpagharị na Igbo na maka ebi ka unu na-achụ. Adadịọra mma Chinasa Nworu na Ngozi Ọhabụeze ha ncha udise na iwe ọchị aha Disen Network. Ọba na-alụnụ together na ihe Disen Network because ihe na-eme na ahụ afọ mgbe ebe a na-apụsị abacha abụpụta akpụ oke na ahụ ọ bụ ihe m chọrọ ịjụ Ngozi Ọhabụeze ọ bụrụ ma anaghị akọpụta nri n'ugbo nwezi ndị na-eji ugbo na be anyị na ndị be anyị na-eji ugbo nwere ndị na-eji ugbo ije ugwu Fulani nọ na be nna m sef iji ugbo ndị egbu oge so na nwere ndị na-ejezi ugbo so na ọ mara akọpụta nri n'ugbo kedu ife anyị eme my brother tọ mmadụ tọ m gwacha m sị m ma nke mbọsị ya ma o jee n'ugbo rute n'ugbo ụmụ akwụcha mkpụrụ akwụtacha ara na ka ọ tụtụrụ mkpụrụ akwụkwọ ndị Fulani ebe ha bụ ike 47 si ọmọdụ afọ na agba ọsọ. So everywhere dị so boiling onwezi ihe nwere nothing then na ndị nwa nnakwa ekwu sọrọ udo wepụtara udo ga-achị o wepụtara onwebeghị na ihe a na-akpụgharị ndị dibịa o nwekwa ịchọkwa ịgwa ndị Igbo ihe unu fụrụ a na-eji ebukọsị ọgwụ na-akọ ya eri ihe a bụkwa ebuchakwara ere ọgwụ a na-ebu na Fulani awọpa anyị n'uto ma ha na-atụva anyị egwu because of juju a ihetakwa na-atụ egwu because of ọgwụ so ọ na-asọpọtụ datị na ahụ onye emekwa ajọ ibe onwe ndị na-eme ajọ ibe egosi anyị onye a oke ndị dibịa na-akpụtago na asọrọ udo kpụta ka e gosiri anyị na ịmaga eme ha ntavi kwuo ihe ha ma nwere ihe ekwu ajọs were fasizi efa ihe a bụ ndị ya gwọrọ anyị ọ dị echi na-asị na esiziri the show nwere onye esiziri mbara faji ndị mmadụ faji akwa ọkụkọ faji the other guy faji eke hit ha ji this man mbụ nke mkpọ ha jikwata mmanụ
Mugas were prophet go. So any now way for him had to him had the flag, him had a certificate. So far to you. But I to a year would do to other because other book like if online and I get a book to Delta. And a book say a appetite money, benefit. A book only here now, put the guy your day. Mom said, what do you got? One number I can't jog. Oh, one number I spy can't be a guy. Kijama maybe training on my walk. Ihe ndị Igbo ji anụ ọgụ gịnị ọgwụ ka anyị ji anụ ọgụ ọdechi dị na ya ife ndị ọgụrere na ụmụrere mgbe ha na-anụ ọgụ onwe nke ya bụ setie ewere akwatụ ọnụ ụlọ gị ụlọ ga-ewuru ọkụ agụrere ya na-ekwu na ha na-ege ha mgbe e nwere n'dibịa mgbe aka na-anadị mmụọ anadị ile ọka dịkwa ihe m na-agwa gị na dibịa nọ ọka dịkwa tisipụsị ime ihe a na-eme ekwesịghị ịka nta sọrọ udo ihe a ha na-eme onye ọna na-eme dịstrị ka ọ kwụsị dị ụtọ ka mkpesị ụlọ eziokwu alọ m nlọ na gwa ndị Biafra eziokwu alọ m nlọ ebe ndị awakpo ebe anya ndị nwere ebe esi agba ọsọ ya na gwuru bụ eziokwu ndị awakpo ebe anyị nwere ebe esi agba ọsọ onwere onye na ya ekwuru ihe niile na obesịkwa gị nọrọ ekwuru kiri igbede so kedụzi ndị dibịa ya agwọta ọgwụ anyị eji wee je ọgụ a na-ekpupụsi na-esi ma a na-eme nke ụka na nke ụka nwere ọdechi ụmụ ụka nwere ọdechi nwoke lọchiziri nke agbagbu na South Africa agbagbu ndị nwere ọdechi bụ ndị Igbo na akalụ kpọrọ ọgwụ mmisi eyi etinye denukekwanụ mmụọ ahụ eji alụsị dị ọrụ ya wee mechie ya etinye ya ụfọdụ a na-ekpupụsi uche onye ọ na-adịkwa ya aka ma adị ya kwe ọ na na nnekwe m o setikwa na ahụ bikọs ya sọrọ udo na-eme na-akwụọrọ ya ụgwọ abalị Enugu steeti ruo Delta steeti Saludo nọ London omosu ha na ọba flight na wala yes ọkwa wunye obi na achịcha na mbọsị ahụ ha dịrị ova ka ọ nọ na London ọ nọ na America na-akpọgharị nkịta nna thank you very much ka ọ dị hey ụmụnne m biko bee na ihe nke libe n'onwe nne a hello good evening. Nna m nne m good evening na-adị m mma ezi Morning, good morning. I was a good evening. ezigbote good morning libe onwe nne a adị m mma Biko ka asị m ka agwa Ngozi Ọra Fulani na ndị House of Assembly na-achị pasị bill na ebe obodo ọbụla mmadụ nọ na asị m onye Fulani nọ na Biafra land nọlụ 10 years ma onye Yoruba nọlụ na Fulani land oke Fulani enweghị land sef onye Yoruba nọ na obodo Hausa 10 years ọ bụzie citizen of that place ọ bụzie indigenous of that place not even citizen indigenous of that place a na-achị pass the law na ama ma pass gị maka nwanne enyi aka mfụrụ so ihe ha ji eme ya maka ndị Fulani ọ kakwa mmụọ n'isi pasịrị ya Ngozi Ọra bugolo Fulani so that ka o nwere that connection ahụ o nwere na Nigeria o ya ejiche mgbe ọ nọ na Nigeria o wee mee Nigeria eme ya werezie that connection na ya ahụ nkịta wee stop all this madness ọkwa ibụrụ ibe niile ndị Fulani na-eme achieve na tenor under 4 months Ngozi Ọra beze nọ na tenor ibe eme mgbe abalịda maazị na ọbata obi nna ya the thing dịkwa surprise ha chi pass na nọ maka ndị Fulani ka eji chọọ pass ya indigenous people ihe eji malụ ndị indigenous people na ha bụ indigenous person ka onye bụzi another person ga-esi wee bịa si futajelon bịa na Biafra land ọ bụrụ ọ nọ 10 years onwe ọ bụdị ịdị a ndị obodo oyibo na-enye gị citizenship nke anụwa bụ Ibuluze indigenous of that place you can do anything you can contest for chief you can do anything enwere ike join ya ụmụnna ọgwụ nke fụrụ n'Enugu steeti mmadụ onye adịka onye Hausa ka ọ gịnị join ụmụnna ụmụnna chọọ ime mitin ọbịa nọ ndị anya aka dị ere oye asị mba na onye amasịkwara wee nọ osipeta nọgo n'obodo anụnwa na ihe niile na-eme ebe o sonye eme nke ka ọmasị wee nọ na mitin nna asịkwa Ngozi Ọra bụ eze Fulani si na ọma Simon ekpe ọfụma na ọmụ ya ihe niile ọmụ ya na ọma Simon ekpe ọfụma mana ọmaghị steeti afọ n'ime 40 steeti of Biafra ọmaghị steeti Simon ekpasịrị ya ọgwa ka iwere n'afọ
because Mbasana ye fundraising no can with them. Only 500,000 eje na Ebonyi state. That's no state you know. What the keep state also na 40 state of Biafra. Okwan kene me now. Ke ka ga-esi indigenous people onye Fulani anọlụ na Ebonyi state ma ọ nọ na Anambra state ọ bụzi onye Anambra state maka ifugo nke onye nke anọ na Imo state na no great grand parents abịa nọ ebe a na ọ bụzi onye ebe a ọ ya ifugo onye ha na-eme achieve n'aka Tinubu n'Imo steeti emia n'Imo steeti ọ ya nwakwuru okwu ahụ na Chineke nna megolu mmadụ ebere ndị abatachago mmadụ ime ebe niile ha jụchara ebe niile everywhere ma ndị shoemaker ma ndị na-ebecha mbọ ha niile abacha ha abazugoro akwa ihe anyị na-eje nke a this man one man kwuchara okwu na before na-ekwu kwuru na ndị Fulani abachago ebe niile ịmakwa every time na-alọ nlọ last year ihe na-alọ otu ha si awakpo anyị otu ha si wee baje ebe niile onye ọbụla na-agba ọsọ nwee ebe ị ga-agbaje ha jụchago ebe niile Chineke nna m enu ka ọbata obi pụta ọkwa na ọbata obi na maazị Nnamdi Kanu ka anyị bụ n'obi ka ha pụta bikos ndị niile nwezi nwoke nọzinụ nwezi nwoke nọ biko ka m jụgolu gị onwe voice play tata bikos ụra gburu m ka m gegidere ya mgbe o nwere ka m na-anụ ebe ị na-ekwu na o nwere evidence maka Emeka Ghana na-ata aja ka m post ime voice ya kịta namba voice message leave lie maka a na-afụ na oje na fundraising na-aka aja na-akọ nsị na m jikwesị ya akwụ n'ụgwọ Chezona m nwanyere nọmba Ngozi Olabueze so wee gosi Biafra ihe anyị na-asị ya were ụdị account number show Ngozi Ola Fulani ka ọ fụ ma ọma account number mba nke nsị ya were account number show account number ọsọ m sendiri m chọrọ iji scam ya ka nsị ya were dị account number ahụ ọsọ na m chọrọ iji wee scam ya were sendiele Ngozi Olabueze ọhụ na Ngozi Olabueze suzie na ya amaghị onye nwe akaụntụ ahụ ya mezie ka mmara the evidence play kita after nke imechara nwoke Fulani tata ụdat na Emeka Ghana jere na fundraising were si na mmụọ ada mmụọ si ya kwụcha na dati 4 million ahụ o kwere na o play gị kwụfọ ya ka ị ga-agwa ebe ị ga-etinye ka o were nye ndị otu ka o were nye ndị otu nnọkọ ezinụlọ ka o tinye na ndị otu nnọkọ ezinụlọ ma ibe ọ na-akọ akọ Ngozi Olabukwolo Fulani wee sị ana na otu nnọkọ ezinụlọ nọ onye kwụcha ego o tinye receipt otu nnọkọ ezinụlọ anyị nwere akaụntụ Emeka Ghana wee chọzọ dat na akaụntụ ọ na-akwụ ụgwọ Ngozi Olabueze nyere ụmụnwa onye nyere dị akaụntụ ole sikwa na onwere akaụntụ ọzọ Ngozi Olabueze nyere ihe adụkwagwa ama ụmụ Ọnịcha gwara Obosi because na Emeka Ghana emene fundraising na n'otu nnọkọ ezinụlọ mbụ 100,000 mechaa weta 1 million 100,000 yes mụnwa nyere ya akaụntụ o ji wee kwụ ụgwọ na Homeland so ọnwụzie na o nwere akaụntụ ọzọ iche Ngozi Olabueze nyere ihe o tiri ego na ya nke ahụ na o tiri eme n'onu na ọ sị na m ekwe ka ọ kwụcha anya so mụnwa wee place voice nse na gosi mgbe last time mụ na Emeka Ghana kwuru mgbe mụ na ya na-agbakwuru okwu afta ka o chinyere ego ahụ wee play ife mụ na ya na-agbakwuru mgbe o chinyere even mgbe nslive that message ahụ ọ bata obie kanụ ya and mgbe ọ kwuru wee nye ngosi ndị be anyị date mgbe Emeka Ghana kwụrụ ụgwọ ahụ ọ kwụrụ ụgwọ na 26 November ọ bata obie I feel ọbata obie na 19 ya ọkwa na 16 ọ kwụrụ ya na 25 ọ kwụrụ ya na 25 November anyị na ọbata obie nwere problem na 19 December no na 19 November ọbata obie nwere problem ya 6 days ọbata obie nwere problem ka ọ kwụrụ ụgwọ ahụ amani me understand yes I may understand jirecha ọbata obie few days before ọkwụzie dị ụgwọ and mgbe Emeka Ghana kwụrụ ụgwọ ahụ anyị ama na ọbata obie eghehe echi ha
N'ime anyị na-anụ o jere ịza ajụjụ. Mba. N'ime anyị na-anụ that o jere for special assignment for declaration. Ọ ibe anyị na-anụ 6 days. Ibe anyị na-anụ agbata obi ejere special assignment. Before Ngozi Olabeze the news, yes. Okay, fugo. So amasị m one Ngozi Olabeze ji si na m na-achọ ka m chọrọ ka o debere ya agbata obi the money. Ka I were for how stupid in that. Nambiko happened that. Thank you very much. You play afterwards. Come on, even got one. Also Nambidi is. Okay, Nambidi is before you go maka. Okay. Also Nambidi is. Okay, we for ha bịa na platform gị ha na-ekwu ka ya akaụntụ a ga-eweta ka iwe kwụọ ụgwọ amakwa m na ịchọ ịkwado ịma na ịgwa ha na ọ bụ na ịchọ ime ọ bụ ọkịta because mbụ aka na ndị aka na confirm na ego niile na-aba ebe a before ịbanye na ihe na ndị aka ibido kwuwe o ka iwe ibido kwuwe na ọ bụ ọkịta apụta abịa na-edisọ gị ji ọtụbụ Emeka ga na-abịa na-agwa gị gị weta nọmba gị weta ebe a ga na-akwụnye ụgwọ okwucha na nka before abịazie kụzie ihe o bu n'obi okwu maka Naijiria na platform gị. Nwekwa mgbe Emeka gana yes onwe mgbe a gwara m ya sị yes ka eweta na yes o kwuchara before okwuezie maka Naijiria iji wesi anyị ekwusikwe nonsense na platform. Ka I were for stupid ọ dị because also na na-asị m weta akaụntụ ebe ya na-akwụ ya ụgwọ Emeka gana kwuru ehihie dị correct. Ọkwa otu ọkwa ka this nke ọzọ ji wee jee na nke Oremi Jus ọsụnọ katapila bụ ihe ahụ na-agwa ya ka ya akaụntụ ọ ga-akwụnye ụgwọ abịa tata ha abịa gwa gị ezigbo okwu abịa echi abịa ka agbazie ego nwanne echi ha abịagide abịazie kwuo ihe ha ji maka ya wee bịa na platform ụnyaahụ. Enwela m efe ndị a na akalịka m ndị a niile all of them aka nwedị obe olulu m na ụmụazị ya ọ bụzi kene nna na-ezuzu amadụ m na onye a na-ezuzu otu a wepụgo m ya subscribe m ya ọzọ. Enwela m kene nna jeje were meseji mere na WhatsApp group wepụta na social media o nweta meseji kwụ ọtọ fụkwara ka iple ihe na mbụ nwoke m anụnwa si na defense minister ihe niile okwu niile gba ọtọ ebe ahụ ọpụta ọkaba ọ ga-eme ya analyze ọfụma ọ na-atụgharị ọma nkwu okwu dị mma ego kwụrụ ya ka ọ na onye na-alụ na ọhụụ na eme ya narakwa ya ego enyere ya ọkwụghachi ụgwọ enyere back so nkene nna ya must pay back onye akwụrụ ụgwọ nwa ya onye ihe ala dịka ya na biko hapụ onye dị confuse onye ahụ nwoke dị anya na-ekwu okwu mmadụ na-ekwu onye bịa na ọ na-amagharị aka enweghị isi kama ọ ga-eje fight ya maka ndị be ha egbuchagoro half ọ na-anara ego enweghị isi ama nju afọ ihe ọ ga-ahụchata ihe ọ hụchata n'eze a na-eju afọ ada eju afọ nne m ana m enye ha nri ahụ m ala na-azụfa mụnwa na-etinyere ha nri na tebụl because ọ na-etinye ha afa m onwe onye ya wọchị ya ndị soshal midia ya akwụfụ ụgwọ so bafụ na etinye ha n'afọ adadị mbụ na ndị egede hey jee ka iwọchị ya ndị na-awọchị ya kịta ha na-emezi program everyday maka ma ha niile ha na-emezi program ha na-aza ezu ike nwere keda alụ ọrụ nne m biko thank you very much apụ n'otu biko onwekwa ihe esi ka m gwa gị nke si na ọ bụ Ada Simon Ekpa nke a na-asụzi Igbo ọ chọrọ ka o mezie ka Ada dị ọra mma Igbo ka o jizi eme program ya niile Igbo ka o jizi eme program ya since last week Igbo ka o jizi eme ọ na-ekwu onye a na-akpọzi otu esi akpọ gị a na-achọ onwe ihe amụtara amụta onwe dị ka ọ ga-esi merie ka gị bikos gị nwa bụ ọ natara chi iji pụta ụwa nke bụ Jos ụsa ka ọ satara ya nna bika nne m hapụ onye ụchụ Igbo ka o jizi eme ka ndị mmadụ wee na-abịa na nke wee na-akọsị ha jebe enweghị iwe o mere ha jebe nne m nke njika nne m thank you ngwanụ kachifo ezi nwanne m bye bye hey nna fonu ganekwala aka n'ime erikwenu nnes na-adụkwa nka m eri nri n'ihu telivishọn ahụ ana na-abata na na-echi ana na-ala ekele
I can be careful now. Okay. About here I make a gun now. I wear dot on the connect yakata, connect chaya. Whoever that now. All style on the 2 years, but I struggle here. Have a bruise of blue goes. To the make a man at the right side, decide authority where but out the wrong side. Exactly. Authority the wrong side. But after a meal, oh, now Gana feel you carry a man on a bank, which I on our. And yet, we're on a Biafra struggle go to because of the late. It will not work for him. See me be late, I'll be late. Emeka is a woman to do he, but I want chance. Emeka, hey, get your he got on by. Already not what I could you. You have to get your also. If you know, because it's not to talk at me, Ghana, the mean. It's man on the wrong side, the call. Man on the wrong side, the call, but. And then goes all a busy near. Or to put your can I continue. You are the woman, they want conscience. I want a conscience all in Dutcher. All in dark orchard. Do not cause trouble. I'm not sure Korea that Omajana Kayana will end. We are 100 steps ahead of you. Ipeka, it's not this black man, you have bring about them and their platform down. The spirit back with this platform. I won't end the Pegana will outside, get happy. You understand? You got happy, I'm not by. You got to go just work together. Just to not hear that Kakatao. Can you put in there because you want to come and beg at the dollar mass? You guys say sorry. Whether you like it or leave it, come on. But you get me, and they got it, you want to back it, I got it. You over your dead body, you get me, and but you get me a grama. So now, fight for low. So what put together at the dollar man? Focus on it or either for Biafra. Keep going and make focus on his machiavel. And the Malacra is that side, this will actually your own side of Biafra. Now, on a tip of Raja Kolaka. You got to go. If I have a conucha with you, who are you? Will you marry here? Will you marry here big guys? Because, oh, yeah, and I can't go. Oh, you got sound easy with it. Or didn't that across or some book organ no we have one job is panel. What is sound is like keep bad on the you know. Yeah, many is a okay. Since the question I answer, who people when you one yeah. Now I don't do all of mass in a Simon what about 2 years or back. Here's your knows the good. What about when you somebody to go there that. So I will tell I'm alone. I hope the side of this to have but then when the money does it, you have to off. I don't know because almost 12 o'clock. You know, the Greek. A man make a Wednesday J or Tata Calcamon. You are Mambu job. So Biafra. You're not you go no. Is now, you is not a more, no. A quick read Biafra, Ben have gone, many have gone. So I give Fiasa. I will all charge you what I say with the Baza, I give Fiasa. It's what I did you. So when you want Okidonia gave you, when you want someone who college you here, where about Yamba. A problem me never look at my wine on a struggle and someone of courage. They had a man in there. She entered there. She saw everything. She came out and she stood on her ground. A problem in the game. They are warriors not Tajana on social media. As everywhere. You going on that, and you going on that, coffee, you going on that. Because if you put a point of each game, you know, none of them.
Imagine me program adade olama oge nkele adade olama oge nkele adade olama oge nkele ayi mari desert ihe afọ oge nkere ji apụta agwụ bikos na ikwugbu okwu briji afa gị pọl ha na ndị a n'ọnụ agụ agụgbuo ha ọgbụkwuru ya afa gị pọl ha n'ọnụ bikos ha asịrị ha na-akọ ka ndị mmadụ ji asị ka anyị gakarị mara ihe ndị a kwuru maka ada dị ọla mma bụcha ụlọ mmadụ na-eme program echiche ha ada dị ọla mma bịa fụrụ ihe ahịa na-akpọ ụbịam jiri onye ahụ osesa ahịa aje wọcha nke ha dela afa m adịghị ya ha na-ele mmadụ one wọchiri ya ha na-ele nke dela afa mmadụ ya ha na-ele mmadụ one wọchiri ya ha na-enye ya onye bere m na-emekarịchara m this woman ha lapụtara ọfụ nke si na ya Ada Simon ha ada ọfụlapụta ya n'ilo ha bụ ya were mmiri ha kpe bikọs nwaanyị ama na mmiri ya na nnu obu na maka ebe m na-emekarịcha ọwụ maka ndị ohi ya juru soshal midia na ha oge ọ ga-ata so ụbọchị ọbụla ha wepụrụ ada dị ọla mma n'ọnụ ha were mee program ụbịam ebido ụbọchị ahụ bidoro bịara ha ụgwọ nne okogoro akụ adụ n'ụkụ ka mgbede anyị ekwugo okwu atụ ụmụoke ka njesa ahụ naba ụlọ try reach that contact instantly. Yeah, we do that tomorrow. Keep my arrangement of one sort of title. Was I try? Yes, I tell you. Thank you very much. And even now. Because no one can information about this protest here. Wonderful people of Biafra, lovers of freedom all over the world, you are welcome once again to Biafra Unite channel/television this very moment. Today's date is 31st of March 2025, and I have breaking information for every one of you listening to my voice right now from wherever you are all over the world. Dear friends and lovers of freedom, I want you to pay very good attention to this very news because it's very, very important. I can assure you, my people, the Finnish authorities, the police, I want to be very, very specific because I want all of you listening to me right now to pay very good attention, especially those wonderful Biafrans that will be traveling from your different locations to this very all-important demonstration in Finland for the release of the Biafran Prime Minister, Mazi Simon Ekpa. I want you to listen very, very attentively. Finnish police has officially approved the Biafrans' request to protest in the streets of Finland for the unconditional and immediate release of the Prime Minister, Mazi Simon Ekpa. So I will go straight to the point. I have two things to show you during the course of this very broadcast that I'm making right now, and the first one is going to be what you are seeing on your screen right now, which is the request, the official request sent to Finnish authorities by Biafrans in Finland who are organizing this very protest. I will read it out for you so you will understand, and after that I will show you then the response, which is the acknowledgement and the approval from the Finnish police to Biafrans to come and protest in the streets of Finland. Not only Biafrans in Finland, but also Biafrans from all walks of life. And according to this, which was sent to Finnish police, they said, Biafra Laiset Suomessa RY. This very request was officially sent to Finnish authorities on the 24th of March 2025. Police Command of Helsinki City, Finland. Application for demonstration, SAR. The above-named organization registered in Helsinki, Finland, wish to apply for a demonstration as follows. Reason for the demonstration: solidarity for Simon Ekpa, who is Finnish citizen and currently detained. Date of the event is Friday, 9th of May 2025. Time between 12 noon to 1:30 p.m. Venue in front of Central Railway Station. And they continued. Route
from railway station through Clovy to Alexandrinkatu, till Marchdown to Mannerhermintier, down to the Parliament House, and finally return back to railway station and dismiss. Let me take that again. Route from railway station through Clovy to Alexandrinkatu, till Marchdown to Mannerhermintier, down to the Parliament House, and finally return back to railway station and dismiss. Duration of time, 1 hour 30 minutes. Number of people, above 50 people. Above 50 people, meaning that it can be 100, it can be 200, it can be even 1,000. We need quite number of Biafrans to be there. Quite number of Biafrans. I have two things to show you. Remember, after this, I will show you the response of the Finnish authority and of course the approval notice. Now there is contact person, there is phone number, email. These things will be made open to you in the coming days or hours. Because like as I promised you a couple of days ago, when I gave you the first information, I told you that I will be bringing more information to you as time goes on. I will also have live broadcasts. It may be this evening or tomorrow to show you more things that you need to know and give you more information concerning these very latest developments. So the contact person will be made available to you. Phone numbers will be made available to you. For those of you who will be coming from outside Finland, maybe you want to book a hotel or you want to know more, contact will be made available to you for you to contact the person in question, ask more questions, and of course get more clarification. If you want to book a hotel, they will help you to sort it out. You want to know more, or you want to be added to the WhatsApp group, which I told you a few days ago that WhatsApp group has been created. I will be giving you all these informations, including the number to join the WhatsApp group for those of you who would want to join, as we are doing it for the release of our beloved Prime Minister, His Excellency Ekpa Simon Joko. I look forward to your response and favorable approval. So this is it, and right now I want to show you the response of the Finnish authority and of course the approval notice as we continue. If you look at your screen, you will see the email, which is of course directly from the Finnish police, and of course they said here, from Nisinen Katja police. This is coming from Finland police. It is official. If it's not official, you cannot see it showcased in the public. What I'm giving you, the information that I'm giving you right now is authentic, and the Finnish authority is aware of it. I'm telling you the reality, the gospel truth. If it's not authentic, you will never ever see it from Biafra Unite, because I know what fraud means, especially in Europe. So this is official from Finnish police. Now, date Monday 31st March 2025. So today being Monday 31st of March 2025 is the time this approval was sent to Biafrans in Finland who requested, or should I say who made a request for official, acknowledgement and approval from the Finnish authority to allow Biafrans to protest in Finland, in Helsinki to be precise, for the immediate release of our Prime Minister, His Excellency Simon Joko. Look at the time of this email, 11:49 a.m. Subject, VL request permission for demonstration. Let me take that again. VL request permission for demonstration. Now, if you go down, they continued. Hello, this is now the letter of approval from the Finnish police. Now, pay attention. Hello, the police have received a report of a demonstration on May 9, 2025. The arrangements are suitable for the police. Did you get that, or should I take it again? The police have received a report of a demonstration on May 9, 2025. They said the arrangements are suitable for the police. They put it in English so that you and I will understand it. I loved what they did here. Yeah. I love what they did in English so that you and I will understand it. They said the arrangements are suitable for the police, and if the number of people is estimated to increase, please contact. This is the contact number in case if the number of people that are estimated to attend this very protest increase. So meaning that the authorities of Finland knows that there is every possibility
of increment of, estimated number of people that will be attending this very protest, which is very, very good. They said, yes, Katija Nisnen. Katija Nisnen. Now, Katija Nisnen, Commissario / Chief Inspector. So, Chief Inspector is the one who officially sent this very, approval notice to our Biafrans in Finland. Helsinki Polisilaitos. I believe this means Helsinki police. So this is Finnish, language. I may not be able to pronounce them. And it's written here also, Helsinki police. You can see it. It is official. Everything here is completely official. So Biafrans, to anybody, whosoever that wants to attend this very all-important protest should know very well that it is official. This is official from Finnish police. Now, let me remind us that when Mazi Nnamdi Kanu was kidnapped in Kenya and rendition to the Zoological Republic of Animal Kingdom, Nigeria, our women, our mothers, travel all the way from the United States of America to London to protest against the kidnap of Mazi Nnamdi Kanu because of the love that we have for him. And that same love is what we share with our Prime Minister, Mazi Simon Ekpa, who took up the mantle in order to continue to march for the restoration of the kingdom of Chukwu Okike Abiama here on earth, which is Biafra land. So, if you all know that same love that you have for Mazi Nnamdi Kanu and that same love that you have professed to the Prime Minister Mazi Simon Ekpa, the way you share him, the way you love him, the way you say to Yafa, that same way is a 2 year for God not here with us, so God is free. I want every Biafran listening to me right now to show that same love to our Prime Minister and make sure that you attend this very protest. More information will be coming to you as we continue. Like as I told you, I will also come live to give you more information and also allow Biafrans to call in and of course, say what they feel or what they want concerning this very all-important demonstration for the immediate release of our Prime Minister Mazi Simon Ekpa, who was arrested on the 18th of November 2024. What am I telling you here? Stay tuned. I want you to stay tuned. I want you to start preparing yourself. I am Ande Bundi. I have told you that this very protest has nothing to do with any government. Whatever government you believe, it has nothing to do with the government. It is Biafrans in Finland. I want you to sink to your ear. It is Biafrans in Finland that initiated this. Remember that a couple of weeks or months ago, I was shouting on top of my voice that our people should start protesting worldwide for immediate release of our Prime Minister at all Finnish embassies all over the world. So, Biafrans in Finland decided to take the bull by its horn, decided to set example, decided to lead by example, because they know the Prime Minister we are talking about one-on-one. They know him in person, and they know how they love him. They know how they cherish him. They know that what he's doing is very, very important for our liberation. That is the reason why they want to lead by example. They want to show other countries that yes, not be fake, that we are not joking with our Prime Minister. That is from Biafrans in Finland, and I want to say kudos to them. So after this very demonstration, I believe that the Finnish authority will also look into this matter and know that whatever they accuse Mazi Simon Ekpa is false and baseless. Because if he's what they accuse him to be, you will never see anybody protesting for his immediate release. Yes. That is true. So I will leave it here, but expect more information coming to your way as we proceed. Thank you, my people. To salo no mozi akona auto and make it go viral. Thank you, my brother. Yes. Yes. Ikukuna and lozigi. Obatakwanana. And that was a go kwanamia and emblem expect no ya viral. So munde monyo na abia this protest. Kwa basket yo eje kwene eje wele iva agba n'ọkpa gbara akwa basket o
Marakwa basket o. Basket no bagi. Basket. Oh yeah, we need to anything on a take it out. They free. Oh yeah, you jogging. Maybe I make maybe I make beauty contest. Hello, Nava and Devo. Good evening. I go Number do this if you can't match a friend always. What I go right from the beginning. Okay, our classes ya go, ya will same corner. So I don't really I will eat before Because ụmụnne m ndị chọrọ Biafra n'eziokwu achọrọ m iwetu n'olu biko Emeka Ghana Emeka iwe onye ụtụ onwe ego iji just ewepụtara nke were bịa this time esetara nke bịa mebishi ihe emeghị otago Emeka asị m ka m gwa gị gara ndị otu gị ịnọ n'Afrịka na-enwere sekuriti na-etret na onye na Europe na-etret na mana isi adịghị mma ọgwụ a na-agwa ka o belivuru na ya o belivuru ọgwụ enwede ihe ọgwụ ga-awụ Emeka ka m gwa m sọsọ 1,000 euro ete ofe okoko ị na-eke okwu m gwụrụ agwụ so ka ị mara the wig na-eshi efegharị only $1,000 ọnwụ na o nwere ihe mere Emeka Ghana ọnwụ na m mejọrọ that guy ebe ọnwụ na o ji neme afọ m je ihe ọnwụ na omena o ya awa ọkụrụ ya mana ọnwụ na m emejọ ya Emeka Ghana ọnwụ na onwere ka m si mejọ that guy ihe ọnwụ na onu ọsọkwa ya si chee o ya turn back against him. Emeka apụga ya ọdụ mmadụ ọchen according to according to according to ọwụ onye Ojukwu ọwụ onye ha mara ihe believe me Emeka ihụrụ nekwa eme gị ọsọ gị nwa bụ onye kwuru nyere ego na this struggle bịa na-ekwute ego ole onye sọsọ gị nwa only you ifụrụ mekwe sọ gị nwa bụ onye nyere ego na this struggle kamgbe m kwuru na this history for the first time in history for the first time in history eziokwu for the first time in history believe me mebe onye nyere ego na this struggle ma ndị nyere ekwukwu maka ndị nyere kenta ha pụta na social media na-aka ekwe aka ogene I give 1 million I give that paper electrolu ha na-ebegharị na Nigeria na so wee go and sit down man ya ga-ezi ike ịwa onye arịsha adịghị mma ifọrọ mekwe achọ eji at this modern time iji ndị ụmụ abụọ gị ta na ya gharị nna diko ada ihe ọzọ m chọrọ ịgwa gị bụ na emere ihe a na-akpọ envy and jealous or jealous and envy Biafrans ụmụnne m biko ka ejike n'onwe anyị ajụjụ Biafra anyị na-achọ ọwụ taa ọwụ Biafra ekpuru n'anya ukwu ka anyị na-achọ ka ọwụ Biafra nwanne m na-eme ihe dị mma n'ahụ ya ga-ịchọpụ ikwutu oyi arụ na adadị ara mma dịrara m ọnụ kiletụrụ WhatsApp group tinye n'ime ya na ọ ga-eteke glory under what o nwere glory mmadụ na-eteke ebe mmanụ nwụrụ emere ihe ị ga-eme na ngozi dọra sị na a na-akwara ha aka na imetere ị na-eteke glory ihe nji wee kwuo ive ahụ because of this idiot GMA program wee so onone to this extent onone ihe bụ na nna biko na mmadụ ihe tatiza ha na-atakashizi m na dadara m osi ebe ahụ eme ụda ọ ga-etek glory for what ọwa dadara maka ọ na-emere protest so imege organize protest to take glory na isha dị ọnụ mmụọ ga-agbara na ọgwụ ọnụ eziokwu ihu unu na-emezi m believe me ọkwa na m na-ekwu ya problem anyị na-enwe na dị struggle wee bụ ụmụ nwaanyị na ụmụ nwaanyị adachi na protest ọnwakwa ụmụ nwaanyị o ọkwa ụmụ nwoke kwuru okwu ahụ ọnwakwa ụmụ nwaanyị o ọnwakwa nwaanyị o
eziokwu ni na ọkwa nwaanyị nwedo nwaanyị nọ ebe ahụ kwuru okwu ọnwụkwa nwaanyị ajụgbarụ tai ewuzi ụmụ nwoke na-akụzi asịrị agba egwu ụmụ nwaanyị nna how serious adụ nna nsọba bikonu na-ewe n'iwe bifo ọba achụpụ m nji nwaanyị ọchụpụkwa onwe m adịka ama ụma even ada mgbe ị kwutere sị na ị gara aga nwụrụ ihe m bido na-eche si ihe mere agasị ya gara aga nwụrụ ya something believe me m na-eche ihe si mba o nwere ihe ga-eme ada na ya asị nwere ihe m na-eche sị nwere ihe kpatara na nwaanyị ọ ga-eji even agachi nata ihe na-ede ọf na ụlọ ọrụ ana m ayọ ya na biko gwa ha na m anya abịa ọrụ echi niile nke ahụ ala majewala ọ bụ na nwa onye ọbụla n'ụlọ ọrụ eje nyewa biko ama ayọzi biko ịwa ahụ ndị akpọlachi ya n'ụlọ ọrụ one day na m anya abịa na ala majewala nna m na-egwe m ike ijele nna ibe bụ na WhatsApp ahụ tụrụ m egwu nsụm onukwu onona biko na ndị be anyị anụ m ayọzi n'ọnụ were kwe ndụ nwayọ ihe a na-ezi eme ka Igbo nwa aga nọ na-ata ahịhịa dịka ụmụ nwoke Igbo ihe ọnụbeziri Europe tọn ji onwe ọnụ onye m na-ama arụso m eziokwu m niile biko maazị Kelenna ewe onye ụtụ anyị apụghị ike m ghere oghe ya you are nobody, you idiot. Believe me. Kelenna, you idiot. You hungry man, you want agro. And that's why agro lead you to being agro because lecturer ihe na-agụ legodi ihe na-agụ. Adarora makam jog, adarora all the first person na bridge cabinet a suspension. Or we are one or the first person. Defense information minister ba kwemele expel. Nke wo suspension Kenya, man information minister ba emele expel. Ma we expel. Onye nka o ba to bi emele onye nka expel complete. Kelen na kese wo kele griwere mekwano gi. Mani iwu otoro. Ni potra fo onye na Europe. Adada ọrọma nwere life contract. O nwere life contract ebe ọ na-arụ. And ọrụ nke ya bụkwa ọrụ nke ihe ya before iru na that level ọrụ ọ na-arụ. Ị ga-agarịrị akwụkwọ. Ị ga-agụ ya. Yes, I'm telling you, nursery ị na-arụ na nursery school. Ị ga-agụ ya. You can't just come away were nsị m tinye ndị abịa arụmọrụ mba. And nke ọ na-arụ dị adada ọrọma arụgadị as a cleaner. She's not working there as a cleaner. Kelenna TV. Adaka Rama Udonya Agoro. In a quaffle about booking now about shoes, slippers, all that I get after. Kelenne Manago, one on Africa. Manera Africa. Kelenne Mane Wanyago. Kelenna had the Rama when insurance, health insurance, Nebon, whatever for a free one. Or the Akangong is you, it was a health insurance, it was a private. Are you getting me? Money paying what the health insurance would do the Kangna. Kelenna, Makumo Biafra to Rego, Bangu Oganya and Yang so big at a push. Biafra to Rego, young dear, or you would rather men. Immediately, he has no ten oil. Yes, now. Oh, can I don't know how truth is that. Nanya Juprenia so not $3,000 can charge there. You cannot avoid even credit, and yet one credit $3,000. The whole everything here we are nobody. $3,000, which means somewhere on our health care. Very useless woman. Idiot, be better tomorrow. Away them buy a guitar, even on a year like a guitar, and the special room. Why am I loom? Go and pay for it every month on your yoga. Many Biafrans are calling going in Ija crash. You want to get potato here, Patina, in that control. Who knows you? Naviga Ponyo, in a good suspension. Every walk and Nigeria, how many times have suspended? Ili Gundoka, each wine non or was it?
nwaanyị nọ na dia how many times ka suspect ịchọ na mmadụ onye ma ya profile ọnwụ ọsọ ka ị gbara from Nigeria gbara ebe na-anọ amama wee shi aka ọ nọ ka ọwa ebe kele na anyị maka onye ewu we know you very well gị filie na ewu na ihe a na-ekwu ụba asị kele na kamgbe 10 years ịlabeghị Nigeria isi lago Nigeria bụpụta tiketi the last time ịla because ịlaghara na Murtala Muhammed eburu m one time ị nwere case ị nwere outstanding case criminal case ị nwere asị mara ị mara we know ọkamibe Ngozi Alabeze na-achịkọnọta ndị oshi ndị akaba n'ọbara ụlọ ọgwụ ole ịpụta ị na-ezuzu every time ịkpọ Adadioramma Adadioramma nọ na kabinet ọ dị na kabinet ọbata obi ọwụdụ sọsọ na nke Ngozi Alabeze ihe ejiri aka ya resign from the cabinet ọkwa ịzọkwa kpọrọ ya akpọ gwa akwụkwọ ihe ya bata mkpọrọ na ihe na-eme ya eji ọ na-asa ga resign iche na Adadioramma na ebe ego for cabinet iche na ọ na-ebe ka ọ wụrụ member of anything ọnwa the time for that rubbish iji ọtara ka nla kele nna kwachara anya gị you are a hopeless animal ị mara ihe ifere nara eme ifile na you have arrived na biko hapụ onye ụjọ inweka nnọọ time were nnọọ time niile anyị eji gwa ndị be anyị okwu maka ihe na-eme na ba olu kene nna ihe ndị ka onye ata anyị nọ na onye anyị nwere uru ọba kele nna ọkwemere tu men akpọrọ anyị na Adadioramma wepụtara kwefu ka ha si wụrụ men ka si wụrụ nwoke kwupụta ihe na-eme n'obodo anyị ga-emewuli ya kele nna ị ga-emewuli ya every time chọchọchọchọ Adadioramma ị na-agụ the gospel of truth Chineke mma anyị ihe n'ala gospel of the dead the other one mapụtara the other rupuru tontom mapụtara yesterday tontom mpụta obere ọ bụ o kwuchara sị mpụta asị m gị ga-ege program ị mere about that protest go and listen very well indirectly na-discourage people indirectly they against it iche na anyị bụ ndị iberibe gbapụtara sị na ede ha you are against the protest because finalize you will not be against ị ga-adị against that person kwupụtara okwu that poison gị support tontom ka go and watch your face in the mirror get long onwe anya na-edo gị kpọrọ m iru ihe ịpa ọta iru ndị Igbo na-adị ịma na aboki mụrụ and you must act like aboki people ihe niile Ngozi Alabeze kpọkọnọtara ihe enwe aka gị ya eluriri dọtị afụbe m onye aka ya dị ọcha ya na Ngozi Alabeze na-adị na mma na-enọ na kabinet Ngozi Alabeze all of them were evil people ndị aka ba luru dọtị ndị bitọra n'aka nna thank you This one na-ewepụtara evidence kpụrụ ụlọ kpụọ why not you treat that conversation yara nkwọcha kwuru o played yesterday ele jiri ga-etreat ya because he's against okwugo before na ya kpọrọ that man Sabo n'iru ya pụta jụọ nwaanyị eji akpọ ya Sabo ọkwọ na-anọ na yesterday ọ na-anọrọ anụ ihe onye ọ chọrọ ka ndị aka aja were ala ya ịbazie n'akụkọ ọ na-eri ego onye ụlọ chọrọ na support arụ ga-eso ụnụ believe me mara esodo ụnụ mara na Chukwu anọ ọkwa ndị a na-asọpọt this woman mara esodo ụnụ ote nwaanyị a mege na sabotage everything na biko finalize ara ka nje ndị nniazi biko na nderi ya onye niile o mege wụ sabotage na sabotage ọbata obi sabotage men on ground ka ha kwụsị ịrụ ọrụ ahụ na Chukwu chọọ sị na onye win Chukwu sịkwa na onye win Akachukwu Di Ya arụ ga-eso ụlọ one by one ụlọra na-asọpọtụ ya emere one man yara emere ụdị ọda man yara tontom amadụ aha ya yara tontom na eme program nna biko biko inwega nnọọ time ka chiwu ọnụ biko ndị a dị irrelevant don't give these people time ị na-agba ma ewepụta ihe enwere anything I want na ihe mere na-ese ka waya ihe nji wee wepụta kene nna wụ na achọrọ m idres dat na ọ na-akọ na achọpụrụ na WhatsApp group nsizi oke ebe ewepụtara ya aside ka m kọziere Biafra ihe mere because a na-eme ka ha megide m every time ndị achọrọ ka ha megide ka a na-emegide onwe fa
because ihe a mere nnọọ njikwa ngwụ n'ọnwa ya ọpụta mechiela onwe m ọnụ nwere onye mgbara ihe mere nụ adịzi surprise kene na ije eme program werekwa gị pụtakwago ọkwa hapụli na-anaụsụ disi na-eme ya dịpa na-ekwukwe maka abadị ndị hapụli nnọọ ọkwara ihe mere na gị dị nnọọ hapụli na-ekwu okwu maka ya ọ maka anyị nwanne m nwa ya maka ọtụtụ ọsọ ọbụla nwa ụmụ odori nwụrụ anwụ ụmụ hapụ ime program about Adadịọra maka mgbara ha mere people that listen to you people ụmụ ekwule hapụrụ ịkpa Adadịọra mma ọnụ ifi akele nna ịmara na ewu nwoke ịmara na ede pọpụla nọ ya dịsi megodo 2 program 2 days 3 days akpọ ha Adadịọra mma ka anyị mara how many people ga-watching gara tom 2 of you nna ada kachi bụ nwanne m biko na onye ọ na shọt na merenụ m ebele ka nlienu nri biko ele nna ba biko bee ya nke biko nne gị anwụ na biko Adadịọra mma ndewo good evening ma good evening ezi nwanne m ndewo esi m hụ akpọ gaọ esi m Holland na-akpọ ndewo ịma ihe bụ ebu nre enwere mgbe obi ọbata obi a na-ekwu okwu na-asị na ọ bụ nre so ịbụ nre na-arụzu ndị mmadụ ahụ ihe nwere ikwu m na-ekele gị maka ọrụ ị na-arụ maka na ọrụ ị na-arụ enwe onye ga-arụfu ya ebe ihe ikwesịrị ịdị na-agụ news ikwesịrị ịdị na-agụ news Igbo ihe ọrụ gị ruru n'ogo ya kịta oge a na-abịa na nwale agụrụ anyị news Igbo oge a na-abịa yeso ndị niile na-eme okwu ọjọọ n'ebe nọ ihe m na-asụ onye ọbụla na-asọpọtụ ihe ọjọọ ga-abịara ya ihe na onye na-asụ ekwukwe n'okwu ọma ihe ọma ga-eme na ndụ ya yes because ịtala ụkwa ji eze ọkpa ebere okwu m na-atụkwasị ya nọ na ihe niile megenụ na-ekwepụ obodo anyị everyday anyị nọ na homeland enweghị anyị na-anụ enweghị anyị na-ahụ everyday ịhụ na nke mega Edo steeti hụ ndị ahịa agbachara ọkụ even another one ya nwekwe ndị ọzọ a capturekwara today kwa vidio ya nọkwa na my phone enwekwe ndị ọzọ a capture today ewetachakwara ma egbe ma ihe ndị ọzọ chakwa n'ime biko very important nsogbu adị so onye a na-ekwukwanụ Ngozi Orabaeze ODPN ha ọtụtụ mmadụ na-ege ya ntị mana ha anaghị aghọta okwu ọnụ that woman na-ekwu okwu na-ebupụta onwe ya nke that woman kwuru enwere ihe ahụ iwepụtara the other day ọ sị kasi na-eweziga this struggle na o kwesịrị iwe a commission na Nigeria which a true Biafran cannot use that word. Yes, a true Biafran no kwesịrị ịnọ na Nigeria na-esogharịa with the convoy which onye ahụ a true Biafran because I a true Biafran she cannot use that word because Maazị Nnamdi Kanu ekwubeghị that kind of word. Maazị Simon Ekpa eyuzubeghị that kind of word. Nigerian politics. Yes, onye ka eji amanụ that woman nọ na Nigeria politics ha na ndị Nigeria na-arụkọ ọrụ ka ị ga-ekpa aba anyị dị today ị gaghị anụ anything gbasara Biafran Liberation Army before anyị nọ n'obodo a anyị na-ahụ ha anya ịghọtala anyị na-ahụ ka ha si arụ ọrụ ha ọfụma anyị hụnakpa ihe niile si aga oke ihe ndị mege na n'Imo steeti ma Anambra steeti ile udo ga-achị na-ewepụtara na ha rụchaa na ụra asị ha rụrụ
enwekwe onye ọbụla enwekwe ndị dị important ha egidege ha kidnappers kidnappers kidnap ga ndị mmadụ na Anambra steeti ma Enugu steeti enwere ndị nke mere ma yesterday and even 2 days ago. Yeah, even that one came from the one man. Ihe ndị udo ga-achọ ịrụ ga wozi na ha hụ ozu ụmụ okorobịa ugbu a ha asachịwa ha which ọwụwụ na-edigere ha arụwazala ha ihe ọzọ arụfụrụweziela ha ọrụ kịta ha wozi ụmụ okorobịa ha asacha onye ahụ agba egbe ha hụzi ndị mmadụ ugbu a na ha na-anachịkọ ọhụụ ha ego ọzi ihe ndị udo ga-achọ ịrụgazi ugbu a arụgawozi ha ọrụ gọọmenti nyere ha sị ha rụọ chụwa ndị kidnappers chụwa ndị oshi chụwa ndị dibịa arụgawozi ihe nke ọrụ ha agwụla anyị amazi ihe ha arụgazi ugbu a ha bịamana ha ọrụ ka ọjọọ ahụ ugbu a ya ebutewe problem ọ ihe ha na-ekwu okwu ya ọya ọsụcha na ọchịchị ọjọọ ahụ so anyị ahụ na ihe Ngozi Orabeezimeke the Biafra military now ebe niile jụrụ oyi ka icheke last interview mere Musa ọ sịrị na kpee ejidere Simon Ekpa ajụrụ ya sị ele result ele ihe ndị megoro ugbo ya na-asị na oke na ebe niile ajụtụla oyi which yes ọ sịrị na ajụtụla oyi for now na ka a na-elekwakpa ihe si emege which mgbe Odogwu na-eme speech ya ọ sị after declaration that na a ga-revive ọha ịdọ aka n'ọnụ which o kwesịrị start from ebe Ngozi Orabeeze yes which o kwesịrị bido ebe Ngozi Orabeeze nọ Ngozi Orabeeze aga mee the Biafra military biko finalize ya my first time ịkpọ nna m biko kwado echi eribe m nri abalị biko yes the issue the Ngozi Orabeeze bịa mee Biafra military abandon enwekwere ndị nke ọwa ọsịkwa na ojikọ na-arụba ọrụ we are not seeing anything ihe ahụ ihe ike ji agwụga ụmụ Biafra even na homeland here ike na-agwa anyị amaghịzi ihe anyị na-emezi because onye ahụ na-enweghị result onye ahụ ga-eweta nwere anyị mgbe ahụ dawo ụmanụ enwere ebe o kwuru si na anyị need bozo abụza aji m ege program ya ọ sị need eme bozo abụza for now so ihe anyị ahụ na tụrụ okwu ọnụ that woman anyị na-amara na onye ahụ enweghị anyị aga enweghị ebe odo anyị ejega so ihe niile ọ na-akọ vrakata vi so onye nga ọra m n'ọnụ onye bozo abụza ọya ụdat na ogosi na onwe ya n'ọsọsọ ebube agụ ahụ lekrutru eze amụrụ n'obi anaghị ka ma ụmụ Biafra na-eri ego ndị ụmụnna na-ekwu okwu ụlọ anaghị ege ntị the people anaghị erizi na ihe ọ na-ekwu anaghị ajụ ya ajụjụ tụrụ ihe ọ na-ekwu ọ na-avomit things works ndị ọ na-ekwu ịnụ ka m gwara nsịrị ndị badat na Ngozi Orabeeze jiri ogu jidere ha ọwa bikos ihe niile ọ na-eme ọ na-ekwu ya onwere nke ọ na-ezo ezo ọ na-ekwu ya onwere secret o gosiri by everything yes Adandewo nsogbu adị. Thank you very much for you giving me opportunity today. Ndewo. Ya kasị. Ada erikwe nne anyị taa ọ dị ya ka ejiri akọ m ọnụ. Hello? Nna anọ 7 hours na program. Hello nna m anyị. Ụtụtụ ọma. Adandebo na ndị egede. Anna. Ọjụjụ a na-awara eze. Anna anyị. Ada dị ọra mma. Akachukwu gọzie gị. Ndo nna m. Ndo. Okike abịa ma gbaa gị ume. Ọ dịghị izi. Ise. Kwa ihe na-akọ na gị ga na-ebe iribeghị nri abalị biko ị ga-amakwa ihe ị ga na-eme kama gị buru ndị gị na-apụta ebe a ọrụ gị ichi program gị kọva onwe gị rigoro nke bụ nri biko ọ dị anyị ezigbote mkpa anyị ka n'idiri gị biko bikọs ile anya kịta ihe ahụ ụwa iri nle ti awa ọ dịghị mma na ọrụ taịm nri ga ọ bụghị na ụmụaka na-ahaziri nri ọ bụrụ na ị nọ na program gị mechie gị tigiri anyị program anyị na-awọchị gị nọ n'azụ rie nri gị onye ma ihe
Okwu di ya. Yeah, mana nke ihe akịta at least side on akịta ihe na-akụ ebe nke akịta auto 7 ka o pụtara gara ebe to 2 gara ekwugoro ya na chi efugo na so niile erikịta ọ dịghị good for head biko ijegoro eri nri kịta your light food ị ga-eri sọbụzi normal nri abalị kwesịrị iri nri ebe 6-7 ka ị kwesịrị iri nri abalị at that time ahụ iji ebido program ka ị kwesịrị iri nri wee bido program biko ọ dị ezigbote mkpa enweghị mgbe ọtụtụ okwu m chọrọ ikwu maka program gbasara our DPM APM program ahụ that speech ahụ mere na ihe na town hall na London ihe dị mma ọ dịkwa mma na-emeet ndị lobby na-emeetikwe ndị senators na-emeetikwe na ihe niile a anyị nọkwado ngran na ebe ọ nọkwa anyị nọkwa ngran kwa ịghọtara politiks enwe ihe a na-eweta enwe ihe a na-ewepụ n'anụ were eri anụ ọ bụghị ihe niile dị n'anụ ka a na-eri the same time mana ihe ọ na-eme kịta Nnamdị Kanu emechago ihe ndị a kwuo before ọ bụghị ọ ga-agbapụta kwuoro anyị ya sọ ihe achievement o mere for the past 4 months anyị na-akọrọ ya aka no ma ọ bụ disi program ime kịta gbasara ihe ọ disi problem kidnapping a na-eme na Edo steeti ka ịta ga-echiburu ndị bụ ụzọ akwa egwu anyị gbagidesi egwu atọ eti apa enwe anyị nọrọzie n'azụ ọ dịghị mma azụta ala wee zọba ute dịka nwanne anyị nwoke akwụchiri okwu da bifo mkpọ onwe ihe na-eme na be anyị ka m na-ekwu enwe ihe na-eme nri and ị na-eje meet ndị members House Senators na Washington DC ọ dị good mana ị na-emiti ndị agha ka ebe ị ga-akpa ọ bụrụ na ha sịghị na ha chọrọ ịbịa ka ebe ị ga-akpa ha were gị aka ka ebe obodo ị ga-akpa ha were gị aga ọ n'ịntanetị ka ị ga-akpa ha were na-abịa n'ịntanetị ka ọ ime ha invite na Biafra land ha bịa na Biafra land anyị ga-eju China anyị na-eme ihe anyị na-agbakọ sometimes ihe niile dị mma n'oke na-abụ too much of everything is bad and anyị ma ndị na onwe anyị kwere na ihe a n'okwu Chineke n'aka ụka prayer without good work is prayerless. Maybe don't know megide ekpere bind all the whole evil spirit bind ha without iji ọrụ without iji work onwe ike manifest. So ya problem many of our people na-enwe aga begide ekpere ka miracle magic miracle it cannot happen. We have to protect our land. Very, very important. To talk about that program you go through. And I say that the Boko Haram where the Barakinka, where the Basinka, where the Basinka, where the black control Basinka. To talk about the issue now all the barracks gonna fall one by one. All the barracks. All men needs to men on one barracks. And everywhere that is confusion. And when anything naming up. Na Biafra land ka m na-ekwu this our brother pocket out from Holland go to and I chanyele nwere relations na Biafra land he were phone one of our brother kpọkwara before nwebe anything na-eme na Biafra land nwere nothing onye were phone ọkpọrọ nwanne jụọ ya ka ihe na-eme a na-abịa ngwụrụ na họteelụ etu Ngozi Ọrabeze nọ kịta ọla Biafra land kịta abịa na họteelụ ebe ọ nọ ndị operation udo ga-achị ọ bịa na họteelụ ebe ọ nọ bịa kpụrụ ya ebe ahụ onye nwe họteelụ ahụ cannot say anything. Onye ya akpụ ya na maka ọmanchari na ofu. Enweghị akpụ ihe agaghị akpụ ya ọ gaala ndị federal operation o butere ihe tinted glass bulletproof car ewere eburu ya ị gaghị ama onye nọ n'ime ị gaghị ama Ngozi Ọrabeze nọ n'ime eburu gaba Sheraton hotel na mmecha enjoyment ya disappear kwa. That is how they move. But the poor people nọ na street ji okwu aga na-agba ọdọzu keke na pepe na-agbagharị na baị na-agbacha ụmụ mini bọs adịga na baị enweghị anything na-eme on ground. Ihe na-eme on ground bụ na police checking point dị too much kịta ọkwụ ngwa n'azụ ọkwa gọvanọ Enugu steeti Ngozi Ọlabugwolo Fulani si na enwezi checking point na Biafra land
onye ka ọ na-akọrọ akụkọ Michael Ejeagha ọ na-akọrọ onye si from Fulani from Sahel gọvanọ ya nke Enugu steeti. Anyị nwere ụmụnna etu anyị nọ ebe a obodo ọbụla ị nọkwa enwere mitin obodo na ebe ahụ bụ ebe ahụ ị nọ enwechakwa mitin obodo dị iche iche na obodo oyibo ahụ anyị nọchi anyị na-enwetakwa infọmeshọn ihe na-eme on ground. Ụfọdụ nọcha na age grade ha nweta platform every day story one story to another. Kezi ihe anyị na-emesikweni na ekweni ihe anyị na-emenu na Washington ọ bụ na Washington a ka ụmụ Biafra ga-esi kpọta ụmụ Biafra from Biafra kpọkọta ha na Washington. We have to do something na ka anyị gwana nwe anyị ka echebe eziokwu na enweburu something na work before enwegbe ya nọkọta ichechi a na-echechi the winners biko finalize anụnụ ka nje rie nri asị nya ndo at least o nyetụrụ anyị at least ọ na-akapụtụrụ okwu gwadịla anyị ekwe. I watched him here from beginning to the end. Eziokwu mụrụ onwe m n'ebe a kịta adịkwa m hapụ iji gwakwa gị eziokwu at least since foremost anyị si Finland nata at least ka a nakagwana anyị otu okwu nunu na ọ nakwa ka m ji si ya biko na ọ dịkwa mkpa mana ibe dị mkpa ya biko ya na-elu anya n'ụlọ ada anyị nọ ground na America ebe a ndị nọ ground na Holland nọrọ anyị na nwaanyị nọ ground na America ebe a ihe ọ na-aga na Washington eme time wasted come to be ịghọta ihe na-agwa gị ihe ahụ ọ na-aga na Washington eme is time wasting. Ihe ahụ just fọn ka ọ na-eje nwere onwe fọn ke ndị ke grup nye na-agbakwa gị ihe ahụ fọn ihe na-agwa gị bụ the truth. Anọ m na America abụ m American citizen nke mana ana m ezo ya ezo. Achọrọ m my freedom. I need my freedom. I need the freedom of my people. Etu a na-ebe a kịta ụmụaka m achọrọ m today afọ m. My children cannot go back to Biafra land. Ihe na-agwa gị kokom ka m na-agwa gị they cannot go back. So ihe ka anyị ga na-achụ onwe anyị ilegide onwe gị na ebube gị niile anyị nọ kịta gị jụgodo onwe gị ajụjụ etu a adadị ọra mma kịta ọ bụ na Chineke nobody knows tomorrow because a na-emenye nwa okwu a na-emenye nwa ibe anyị jigoro jikwa m a na-emenye nwa okwu a na-emenye nwa nọsi ike achọ gị kịta asị adadị ọra mma ụmụ gị kịta ka ọ nwere ike ichigide ushishi magide ushishi mata obodo isi were pụta na Biafra land mata be nna gị were laa ebe ahụ were nọchizie were bichizie n'obi na werezie obi birizie na asị obi gị ala that is let us think sometimes. I na-eme ihe anyị na-eme online na biko finalize n'enu ka njelie nni ahụ biko no 9 minutes biko adaka hapụ jisi ike biko jisi ike ka nga jisi ike Chineke gbazụ na jisi ike ụmụ aja na biko no ama na o nwere ndị nje ụgwọ unu ewe n'iwe because I want to answer ka mkpa unu ka unu wele 1 minute unu anaghị ekwe 1 minute na anya nwa problem unu anaghị ekwe 1 minute. Hello biko good evening good morning from here biko ya ka na 1 minute biko good morning ndewo ezi nwanne m biko ihe m na-ekwu ọ dị mma I like your program now. Before it's looking at program, by now, any day now watch your program. All I just that day, keep it up. Ishike. You also take a nico. Ndi by la program neku that when he name na buy and they blame Ogen Kerry. Chego ka njudo na chego chere ikpolo kita ebe a maka ikwu iwo mmadụ kwuru why unu ji eme ụdị omume o kpọrọ kwuo opinion ya and achọrọ nke abanye because unu banye na dị ịbanye ebe a kịta onye ọzọ kwakwa this aka atọ n'otu another I don't want it kwuo maka program nji wee kpọ biko
okwu na opinion ya ọnwụ na ịkpa maka the opinion onweghị isi court biko enwere iwe nna biko ngawo ya na-ekwu biko ngwa ndị be anyị ya marago na that na side oge nkere wee ebe a na-eshi erichi the men on ground ndị need our help ka ha nwee ike carry out their mission effectively. Onye ọbụla amarago na that na Ngozi Orabueze adịghị perfect. Everybody amarago that na Ngozi were scam. Ụmụnne m last time back enweghị ya na afọ so that is our land. Our land ndị Fulani agaghị abịa were our land just because na anyị na-ele oge nkere anya. Biko nye ma gwụga anyị na anyị laghachita n'azụ ka anyị nwee ike mee ihe once and for all. Yotago ọnọdụ ọ na-aga nke US ego little money na-abata ya aka na ka ọ na-use na-eme some ndị lobbies a na-akwụkwa ha ụgwọ and ndị men on ground with the little ones oji ọ na-enyegodi ọ na-erichigodi ha ji na-akarịgodi the little exercise ha na-eme na biko anyị laghachita azụ nọrọ one apịa ihe once and for all onye ọbụla ezuru ike ahapụ Ngozi ka ndị niile dị ndị sometimes ndị nna wonder ka ihe people na-ede ege Ngozi ntị ka ihe a na-amụtado from that woman. Onye gwuru na ọ na-aga mission na America mechaa finally ọganisira picture na backyard ebe ha na one woman nọ na backyard na-ese picture gaa ebe a na-aṅụ mmanya na-ese picture. All this evidence unu na-akwụkwọ na Ngozi adịghị real unu na-ese ya for what? Enwere mgbe Maazị Nnamdi Kalu na-eme program ya na-asị I want to lecture you, I want to correct, I want to set your thinking, how you think. Amama think is a n'olu Igbo. You know, Maazị Nnamdi Kalu took time. Their brain them mad say they are right. They think you should not think. But some people get Maazị Nnamdi Kalu. I mean, how from that man. And how can see how from things I got by program Maazị Nnamdi Kalu graduate things. Kamata ihe na-eme na that na Ngozi eduga ya aga Biafra but to Nigeria. Okukwele ya with on ya. There's some people they have just there just because now I take good decision the first step. I don't know program today just because of the step go and take. I was watching everybody, but finally I'm hold that nigga at that place. You things map that. They understand the truth. So that's why that courage I can chuck and the buy indoors with that with such courage because I'm a very strong person when taking that courage I take. It's not easy. Thank you very much. Okay. So Jishike na-eme Chineke na-eri because I am scandal people in. I want to more with them but not just use their next points. Thank you very much. Thank you, Akachukwu. Okay. Adamu. Oh, well, I said the variety why did you put the Quedegua? And I can't act but an egua canon now. All just here on such program. All you to put Hana, it's here in Kang, you gotta go or that you gotta go into all the one. You need his shout to her. You just see and no one the analysis on a god just small short things. You gotta go. Biafra, all na you even so for your go do no, thank you, man. Ndị na-akpọ ka nkụ na-ejikwa nwayọọ ịghọtago na na-eme nghọta na-aghọta ihe so anaghị m alaikikwa n'igbo oge ama like ịba just touch ya straight now. Thank you Daddy Oramma for ihe na-eme. Elias bịara ebe a na clear things very well. Achọrọ m ịgwa some Biafrans ga-eteta n'ụra because na ndị Fulani amụọye Fulani a na-agwa ha na achọrọ ịkọ nka anyị Akọ nke ga-akọ nke na-asị ya chọrọ.
ana m ekwu na a na-akụzi every Fulani from n'ọdụ nwatakịrị na-agwa ha this agenda from long time. So each Fulani people ha na-think about the whole land. So ndị be anyị ọ dị ka ihe Elias na-ekwu na onye ọbụla na-think akpa ya na-think na-show off with ụlọ ha lụọ whatever ma ha na-abịkwa na the ụlọ sometimes. So a na-think obere ụwa. So onye Fulani na-think otu ha echi conquer the whole Nigeria is superior to you. Ọ na-think bigger. Because you not think about small place, or not think he conquer from 1804 to have it all that thing. So, Biafrans, wake up and smell the coffee as this man Jikoya. Because now he think equal to them, think you're beyond them, think you're not as you as an individual. Until they make it or to Otoya Jikoya. If we are naming a Benua, I think I beg the far. Has the whole land belongs to them by the right of conquest. And this man, all they go check you, all in the open. Unolepa na one name has the same. So, and the same foreign expect is something from Ngozara Boys. Only Wutam. Now some people they may expect. I will know you know different agenda. And agenda have no Biafra. Or for this video, this voicemail, another Rama the Nepal Kuna no can get on a south and southeast, so called. They are no one of federal. Or more than south and southeast is the federation of Biafra. And which is where Biafra public government in exile is talking, is a federation. But we are no one now for Biafra as a state inside the zoo. All you coordinate because what the government introduce the United Patriots, also hand on the 36 states. All the mindsets. So because all the Kadajoramas will not joy of no good, also not a honey, not about no Nigeria cab, will not ever think also. So, Ghana Okenena, or you can walk all Muslim call. Only time one I talk with CK, they want to make a common sense always. On a Tiakanantinago, on a disguise, he had a takbir, or to the Muslims say, baby, on a I want to make common sense. On a second abonanti, before the Muslim but I not going to have takbir on a tier or going to have gone name, but on I am a back or you didn't see baka so that none of Madame Mother no Takia, no Islam go. Oh, yeah, who pure Muslim from that check here. So I'm aware of and Ghana or dim babini or Rose show play a video. When you hot email because Anna dim babini or just saw you before saw the Igbo or saw Yoruba Niana try one of our friends. So no can kill I want to with the proof and Anna may take over the proof. I'm not idiot. Last program at home, my mom called us and now make all on a rose work the academy gives it. You know, email, actually email because I'm not here to Babini or they're for you. But never you won't over no now also Yoruba before that, dead before Swaibo. On actually claim now, Niaho Dim Babini, or the purpose of that thing mail. If Nione Kuzumaka 150 or to cover up, but the main point is to claim Igbo, but to put the but all the psychology on a book. So at that I don't mean too much because I don't think of me because I don't kill them well up on a lot. When I talk one can go in the buy man, then ask the honey, Duke, man, no omen and no fear call. Can tell them where I go Congo. Mondungu, Mwangu, Abwangu, and everybody because now. Christ, I am a Yeshua sinner. Now the divine tree, and on the next say of now branches of the vine. John the Baptist now, official Hamporoma, I are caught here. No, open a war, but Umadu Dendo represents everything, but try to you put in Ezubote represent Chineke. When I see everyone even you put down to let your yes be yes, yes, you know, all your thing. And in a me, you mean, we Lord you are no toto, and I was in home on a dibia. We Lord you are no toto, and I was in home on a dibia. We Lord you are no toto, and I was in home on a dibia. We Lord you are no toto, can you more go on. So umunam no munam
Woloji Walungu, if we had the chassis not the Chahidoji, not the Oji, and the Biafra public government in exile. Moyenke Owole Matana, I had a multifaceted. That means na will an diplomatic and that Anna donate the main protest to the biggest protest is can support to BLA because how will strategy how has a carry their thing on not long time can those on a maka the barracks hana plan so because when did not here let your money speak. Because not one here, the lobbyists can appoint and look at them when they may have it. So I move with everything. Thank you very much. And I was in Harbon and Natibia. Thank you, Adadiarama. Then the Chingazie. That's it. Wow, my Jan. Odinama. Bikon ayana unu ekene munu niile si chim gozele munu chekwala munu nonyele munu ogologo ndụ na-arụ isi ike sọsọ ya ka nna ya ebe ụmụ Chineke ụmụnne nka itete n'ụla ka itete n'ụla ụmụ Igbo kunyenu n'ụla ụmụ Igbo kunyenu n'ụla kutenu n'ụla tetenu n'ụlọ ụmụ ndị mbụ na ndị egede tetenu n'ụlọ ụmụ Ajani kachiwon chimgozele munu bye bye.